Jandu chukandale tariza pupge jantungi lerim su jandu shundi kozubda chikallo te lerim zina me yonlu darigi lerim pimikaragi honle tambara kilipenjo ki kuz zambo de totoi lerim nalu humar atne suda nam zangin zakar zangin da telete jemi lerim su rimba shundu pe jandu shon disugi tele humar atne su shuke Jandu chukandale lerim sugi tele humara chuse tugi netsi zodin su shuke. Tembuda paro tele wandi polo da chuka Dzongkha tsundalu bubmen su lalin tamiki tekat nahi shibjuji godin tawegi kablo te sanamba tsugi bubmen le tembi nyonyin tsugi kole techira hab makoba yobbe tondo. Daru shibju da chibda bubmen su te lejumbe lalin matabachin sowi chotin lut nebo yobbe kole kowa da tuya techira mindu seme. Shibjugi kablu bubmen lalin thami sanampa shibja dechigi dakato yopta degang khong chachapki bubmen lalin thapthangi shiyenda nyensung tsugi kole takshib beno te gelyongo shin sunchop tewa da tepda nedi tsuya Dzongkha shigi 𝗕𝗴𝗄 gunale dulen bedi yoppe eme Shibjuda tibachin sanampa jacha kechi dechigi bubmen tsugi kole lejumbe raha godo yuru jacha dukchu malam chigi lejumbe hama gowadu se eme Anchiki 𝗕𝗱𝗪 odalu senamgi la bemi maamgi te bubkimen lalin taptalu ninka katibiga hanisi kule mishewa te ngachi diwadilen yana kharipu lapshuditsu anzobe odalu te ninka tsi ma kakta besubga andise mishewe ko Taru bubmen su lalin thabikap lakshubda khare su lalin thamidi sanampa jacha dukchu techilege mindu se eme tele sanampa jacha gepchu techigi dato chunse bubmen da dewi jondar lerim chuna mapalera dekha matobe se eme te shibjugi kablu bubmen su masube lalin thami sanampa chulu chakham da dewi neta chuya tendi yobe thono Tia kuto nani da guyu khoni tele khambo chapni da u tonlen da dewi tab madew tizumbe demba nyamni da mito lejumbe mathomi chuchi di neta madaw chuchip eme digibe tab madew da nyenkha chu ma phabe ni gidenle gelyongo shin sungchop tewagi bubmen chu nyensung da dembe lalen thap thangi ko le goda chu pedo yope eme Debewle tewadigi hamai dauna wande pota Dzongkha kante da phobjikha gi sanampa dukja dechilu goda chu pe yobmache darigi danju khale shemi uchen chunaya goda pe nibedu te shibju deya gelzin neri kakthap tewada gelyungo shin tewa tele mimang sowi le khungna le kopen chogi goden thamno chanda ne chogi denlu sangge chozom gi ne chodi kinjang hatin gi nyeshu phu I Peljo lentab mangil ki kyundil da tewi yoju pemegi teka kelok ngapchunga nilami pogi chigi
daru mingom chudu kokol chab yebegi kole nyenshu pedito te timsung gakbada tibda tokpachen degi kyundil lenigi tenle duyocharda te shuizu dinigi charu begese de nyamgipsule tirusu len yebe kasidi yusemba te tembugi timsung gakbagi tokpachen poge de chongla chungwa bemi shibchushi gya kokol chab yebe tokpalu tende hyomay dauna sono timsung gakbada tibda nyamgipshi gi tokpachen dilu tirusu matewa yuru jimi chutamgi te chanu se ime tekelo khichi jile dinjugi bana bemi nyamgip chugi shirik ta chongla jaki beni dele chongla sab gu chu ni chu chi di neden madu chugi denle kyundel gi chaji ime timsung gakpagi kemena tokpachin phogi di gi nyamgip dukjule nitambumge malamchi lenu se shichi ndaru timsung gakpada tripta phogi di gi kukurna chimi ndaru nyamgip masuchi oni zumchi du se ime Diya timsung gagdigi shemena phogi digi khobeza jabjur chewa ngomitsu thoki bidi map matse cheriya ta mitsube se labme se ime Ndaru dokpachen digi mi chulu jabjur beni gi chiche bika khora junda chikhatewa yuppe labnu se ime Tenne din digi thaka timsung gagpagi jipche chube chadu yuple daru jipche beni gi denle timsung gagdi chiche letsin lu tani ime Janda nitsul ki tenlu tashidekar ki ninju piu in. Wandi poda sefu lote nyindigi lokme legil korim tamba de sampechi da sumbikit nalu judu nimba. De legil dinale lokshu temiso geyongi lokme junlamda chiga tu nimba. Lokshu megawar chubdi lapchi yumi de nyindigi lokme tukadi yukyuni gotsubi kaale lotar shindu lokme unit saya kechi jijideri tensubi rawatu. Sefu gyog yontu itsen na yimi ninde gelok mi lagildi hema ekar dukjure nga na chabbe charji cham yeru 30 ekar shipchu jeji luma phabe yep ime tilu lagil gi gopinchu gilamina tebe sei chapche ma phab jomi dia nishu thosu beden chubi thichi nyu yini digi imda lagil dinale temi nishu chu gelyong lokmi jinlamna chuni ji shechi te dato chenche lagil gila chu kangel gani ya meble jumbe jodo yep ime Ngachiki inda nipada sumpale koshalege lago suma association la that inda sumpale gozo ngachiki na sanigi that la su gozo bedalu that dari bedalu ngachiki the legul jasha beojin jasha duktu dechi ngachiki legul dato tupsudi association la Lagil digi denlu Asian gonfengi khangi mangil saya gyabja sumchu doramda ngitam saya dukja gyabju jangal hapchi kindel bejinnu Di zumbe jungi honle ya nitam saya gyapchu jani lhapchi chapchu nandi yeple lagil digi denlu sedo yondum di nitam therbum cheda chi de chilu he di yep ime te lagil gi gopin su da theuda ninde log mi lagil di ya ginchu me bikap chule tembi log me lul hen thabbe di jagar le nishu nanjen be mi di ma phabbe chu ze ime Lagil diya jungi chilo niktong khechingalu ninde gi lokme megawatt ngabjada chilo niktong sumchulu megawatt tongtha chi te nimikte kemi charji gi chashi chochi ime te dari lagil gi jijam chuni la chacha dukju de chi judu di yeple gopin sugila mena lagil gi la chu thothi dira beonsi shechi Pile Foundation de dato jacha duktu de chi association la da digi shule da ngajigi and the last the langoma de gaju la bajin the ingin jo electrical gi the lasu the dato daw ge pa gupale gosuni gi chaji ju ese junila te dari lagil gila bemi da chikha yontu da longme itsinangi kholam chu chinatan sadi yep ime ti zumbe daru lagil gine ba jumi chulu toram beni gi denle mide japchur gilarim lasha chira godin thapni gi charji yeze shechi te lagil gorimni bina sachal hali ekar chigu de chi yemi dina lagil gi lokshu megawatt khechinni lhapchi yasing beni denlu lalin thapni ime Lagil gi gorim da amade safe chida sumbina judu subere wadu tele gorim nibina solar panel tep chudi lokshu megawatt ngagi yarsim bejina domgi lokshu megawatt khechinni lhapchi tenigi milke ime te gorim bi lasuya safe chida gubina judu subere wadu Wandi porale pata michimrizina chika karmasumtu wandagi nichupyungi Wandi porala Dzongkha na luhiyobe lawala de te kanto da pobji kyo okso zechada dembe tonsi sagu
지임다 데 겨오데 닙디야 갸캅나루 따십츠 온세 사고 용레젠치 임메 데 사고 딘날루 미수기 땡기수 소니기 땡레 총침츠 구수 라렌 탑디 잡디 옆에메 디기베데 환디포다 종카 촉두날루 선내중기 고집 추기 데 구기 총침츠 쟕치치 미톤도 옆레데 총침츠 네세다 뎀베 잡고 쇼와베노 Dumitsogi madawa gelchi ta shepsu lawala lulhebeka chomgirida shemi chachetsu nyonegi denle kudoyop eme. Digibe sanegi mitsugi sago dinale ta shepda mi la shechira jundil tabdoyoble ombab sonegi denlu chongka tsutsunu. Te tekamchi ka chomi zonkak chokduna gante gabki sago dina chongchimtsu necheda dembe chamidigi sanegi chongpa tsulu pentong se shunu. Nachila gante 다 복지 요 인으로 조세기 람 데다야 라월라기 최등이 쪼가로 미세기 데다 미세 수기 데다가 제가기 디나로 총총이기 데다 스포츠 뚝디기베 유유시 중이라 다 아니수에 데다가 제가 겨우는 조세기 람 몸마디 데나리 베로다로 사고디 남스미기 컴로 CCTV 정에 세중이라 나는 추대 나는 나가네 됨치라 데틱 총으로 공기 그렇게 제디기베 데가 예미기 메토나 데네 니버서다도 또 거기 이쁨 나와 전부 대대내 부부사라 잡베베 대 거처라 저거는 어쨌든 시즌스 주도 배우고래 또 부부사라 잡베베 거처라 되는데 대나 아니 그렇게 넘고 나도 노 샤네디기베 추디기 타고로에 처럼으로 농자고 떠나베베 대나는 무슨 땀 맞고 몸베라 유 The Tekamchika Chi Gakabgi Miwan Kukur Sujembekap Zonkakda Geok Dakchongi Gugi Chongchimzu Mijawe Selapdi Shupchuno. 그런 그게 되게 주된 이게 총적 비상상이 있으십니다. 시기 총다 배워진다 갑질로다 주스나 출로다 안승을 있잖아요 있으십니다. 다만 제가 중기 따와도 밑바 배드 그래가 지금 난 그게 되게냐 그때고 배보다로 동라치 디나로 들어 부수 근데 예슈탄다 같이 미스기 가데베 난 그게 되게 되는 저게 경과서 여기 똑바로 있으십니다. Chongchimzu Shubekap Chongpa Laluchi Pele Lalupoyebda Laluchigi Khonre Chongchechu Dujano. Dedachika Khon Chongpagi Sago Dina Nekapki Chongchimzu Gade Jojobe Chamnegi Nawa Nangobi Shuabeu Eme. 공기라면 봐라 미자에스라 같이 때포 그룹 부디메 미자에스라 맞아와치다 공인가 치야 침주조 공기 자치집에 침주조 지나바친 같이 콩로 다 란치라 비로 땀니라 숑로 란치 비로 땀니 데멘서 치다 숑기 야다 추라두스기 침 안숨 치잡다메 생가치로 디자인 치라 침기 디자인 치 생가치로 나오치다 침전이 나오치나바친 같이 손비 가기 다 미잡스디 가기 밀라블 다 파종서 메바친디 다 같이 미스디 베사탑 그제민도 나디 사미 데랄로침메 데라 라크로코 아님베라 텐디라 사도 세시니 파잡타 미슈 세와친 나치게 아니 데 슝리비로 데 총같이 아치치 어떻도치 소베 데 조나마치 남심 까린치네메 세시니 Delo Zonkak Dakchongda Tibda Dari Sago Dina Chongchimzu Chabnegi Chaji Mi Se Shichi. The Zondagi Gyumena Chongchim Chabnegi Teka Jibjuchi Begob Matse Delye Wanzin Suda Chikaya Dedur Bego Se Eme. Deda Tidi Zonkak Chokdugia Chongchimzu Chabnegi Denle Huebabda Dembi Sago Da Mangilgi Geko Dele Kachewi Döten Su Benibe Döta Chenu. The Digi Nyanjudi Shumai Zonkak Chokduna Pigoni Eme. Deda chika tashe pongoni du tseka lawa lalu chongka chutam lapchi zudoyap eme. Jandra netsugi denlu wandi podale janga dojigi netsudi kimzang latin gi dulen beu in. BOB Bhutan Premier League ki kanse dendut naru tari Tsirang FC da BFF Academy FC tetsi nigi panalu tsiyebi. Diga te gol chi da lekurbe Tsirang FC ki kya ka tobibda tarigi te dendut nale Tsirang FC ki kya ka tomidi teng niba imba. Nansi bewachin taga nalu taga United FC da BFF Academy FC tetsi nigi panalu tsinimba. Tetsi dendi ju dujimle te tetsi nicharegi tsedemba tsugi te konragi samchar tsu shediyabi. Darige gadobi. Achi namsem gaisi shunigun. Te kaskanim gachi timbu sirinuse te gachi dub relation chi temasula. Yani gachi semfam juila. 노미수 두마서바 같이 생분들이 다 옆에 님님이 잡려 같이 공비해서 아주 시켰어요. 봐라. 무슨 아무것도 시가. 대하는 다 홍치가 같이 다 골치투데 같이 개가 돕지라. 대 같이 다
대가치 야날레 카스카는 게 제월이 치리 같이 제월에 대 뚝다 마뚝대 제시나 이제 개버제시나 대안을 같이 뚝미드 스튜디오에 다리 잼는 주디 같이 김르심 주시 다리 메시 배우진 같이 혼자 쉬니 같이 파 같이 홈나 배우진 같이 공 밤땡이 봐 305배 대 나디 같이 공개 홈빈디 인버런스 공개 봐 같이 알수게 짜긴 라긴데 자막인 dimeng achal chu jagi divda lakki bilda chi defense miscommunication jobe chemi de lalfa daro konda chiga chap chu chapni ko ka thoba chin ngachi hamdan shi Netsi zodin su de chibe jang le shu so de chiga to tu de Vietnam zangi gi ko le shu wa chin talepa nim sum gi ri kya khabda samu pudi chap samzim re chamni sum chi pembe Tele kya khabgi sanne la luchina lu lungsu puni sumchi yobbe nyenta pedido. To tu dibet naba da natsi nim ni gi sakar sangin shuke. Naba randa gebi tsi ni sa pasalu saka chojo nyemle lotar tuyi gi socho puni submato. Jen lasu suni da kone saab kyuni rigne tsi labni dune poni. Shimsawi na tsuni da tsonla saab ko tsuni nyen chabni katen tende tsini. Lebi tunre beni da shindab mitu tsuni shinkha sun tamni allu sakib shika tuni da tsuytun beni sukanya mitube. Kanrui julam de tukole nubjada yanchali chankatu popime. Tizumerat nase randa kevitsi sumza pemle zaka chuju nyemle lota tuyigi sechu pinisub matoshin ten sun sab jeni da ramne beni lasusuni kone sab kyuni. Rigne itzi labni dune poni chimsawi na zuni sonla sab kotsuni. Lebi tunjo beni da shindab mituzuni shinka sun tabni. Alusakib chika tuni da tsuytun beni tele majung kotsuni skanyap mitube. Te kanrui julam de tukole nubjada yanchale chanluda choba chutsu chuthamda karma sumchusu dunle dukoda yancha nishalale chansha khatulu popime. Janda chukanale nesi zodin datnam zangin te zakar zangin su te chibe janda shute mima serada jemi lerim su chotu dibe zina karishayla. Tandi penjo jinpin tashi lede gi Nepal dal hasa gi tashi lede nyamnyong da chodu bi mi chuda chikha thunlam gi thole nindang khechi ni gi ri thungi tam bum chi da tongta shipchi gebe chida gu bi chise khechi le khechi ngai nang ke nekor khini imma se lam le jumbe jomo chumi da tuse la shabe ma thomi chugi tenlu nekor gi lerim tab de to da jamtong to be ekhani be zodi yu se ime nekor gi kablu sathung da duni chue 3-star hotel na lube shabdo chu pise chin be phido yuble chende yumi chugi chi din tu le ko chi nga gu chi gi nalu dewa thapna se ime Geljungi le wanzing gi seda bemina yubab dembi rindur pa chugi chilonik tong kechi jida kechi ngai lui tenlu lotar rindu gi la nalu chamato na se ime rindur icha chue yondel chargo www.rma.org.bt nale publin bechu se ime rindur icha chu chida gubi chise sumchugi nima chuse chuni da karma sumchugi nangke chugubda icha chu tise nima chuse ni da karma sumchulo khachini se ime khasil gi tenlu lekorni sumchi chi da thekar ang chi lekorni da chi lekor jugi nalu dewa thapna se ime Dugi ngi khangi seda bemina chida gubi chise changa gi numo chuse chuni le chise chudu gi numo chuse chuni chunse girin lu dugi ngi khangi credit card system di junjong gi la beni imle thigi kablo credit card da corporate card dele online credit card portal shabto so nekap chi girin lu lalin thame chu se ime Tebe junjung gilena godin thabgomi dia credit card da dewi shabto da di nyin so jaketa ni giten lo imda tigi kablo dewe sonde ba yonlo tab madu chungsini iru jugi ngi khangi honle la so khade jojo benelo chinshu kyong se ime Debiole dewe sonde ba yongi jamdil khanda zena se imda khasil giten lo chi lekor gunga da loktin khajang credit card at bob.bt nalo dewa thapna se ime Soul Cosmetic Love ki korele nangdin bewe sozone gi men cosmetic su kekhap ki saneka tiloya muso da silsong gi thole dukdim lakor bus tizumbe thimpu nangkhe imbachin chimgi ko khachun keldin gi shabdo su phu I temase ngachi gi sondem basu gi rewa tup thablo men gi pise le shumda konse suya ren to to bechim I men shede he mesu gi thimpulo pewachin tower cafe gi sukha clock tower building gi hok tholoda building number 27 dele Hotel 89 gi tocho couple shopping center tho nibada plaza building tho nibale thopchu
puna khalu imbachin khuru tha da pencilin lu pewachin drupian bigi to chole thopcho dimase ngachigi kelifulu imbachin tumkhor truck sha sei sagu nimgi tocho pelwang complex nale thopcho khasal gidenlu din du sum chi da @𝗕𝗕𝗬𝗏 Facebook Instagram TikTok nalu tewa thabna seshuni Sanam da gonol lenka gi sera bemena chukha Dzongkha sampeling gyok singe ga chochuna chiok ale ithena lo chida gi bi chise sumchu gi che highly pathogenic avian influenza thun yobe ime niji de soja da rikhaib ja chulo jamtong to be buwi chai niji chi imma che shikin chuni nyenkha yu se imda niji thobe bi jada digi thungi chule milubuni nyenkha ya yu se ime Debiole niji chezin chala so lamluda chidi deyu chokchungi bedo yubda digi kablo mima yongi bero jabjorda nyamdil kanta zina se imda jasochong tamitsugi jasochong khanso changda tyongo se ime kade chibe ransoi jasochong khana lo jasu nanida shikimre chuni dele rikhaib jasu shikin chumire thongbajin chi nga da chi ni jina dewa zina se ime te deyu yongi chabda dilu manebajin timtin ngelin beni se ime Tashiyanze kholo chu lokme chejingi seda bemina chidagubi chise tugi toba chuse gule guzudi kolung lokme thukhangle chubja chungi loktha kevi sumso sum bemidi lokni lujani se ime debole mimang yongi gongkhe sago chunalo randa rangi gonor semchin chul joni da tanele zemna se ime kade chibe chabda dilu maneba shule tab madore thembachin kholo chu lokme chejingi nyenkha miba se ime Paro Dzongkha dogar gyok yu dalale kelo sumso ge thade A positive bemi ngom de chomodi chilo nikton kechi sum chida tambale kedo ni chara map thedi yoble kedo sabchuni mato jen thapshe khane meple chansem chingi dumi kelo kechi chile tukchugi pana biyu kha thade A positive da O positive bemi chugi kedo gi shendep na de kadi chana se shwa biu ime de kedo shendep na de yumi chugi chi din tu lekor ni lekor ge da yajin din ni nga lekor tu gu nalo dewa thapna se ime semtokha zondi nga chira tukya khap nalo sonji tsugi tele nimshuchi in ya tujin chegi kyap shabjung rimbochi chilo chikdong tukcha chudulu dulu chembegi shule chilo chikdong tukcha keji gulu zongji tangma semtokha zondi shen naib in semtokha zondi chinangi tatsuli sangtab zedi longo nigi nangelu zongji tugong tabdu tubi ramni kadenda tendelu tsikdi zongi miya sanga sabden podangze tsense nanu zondi nalu nangden zora temba shaja tubada shabjung rimboche kora dirji jenrizi benidigi tengi zo pakba tuji chenbo chukji she shuyeb in chilo nidong chudugi lo nalu longo nijangabju dechi laimbe totzepi duubemi shabjung rimbochegi kundadi jagar shungi dumitsugi katole zitong jachobe kedi yeble kundadi duulu shanibe dende shushimle dado semtokha zonal jaha nandi yeb in de zon nyamsugi latsuya chilo chikdong tukcha dinjugi lolu namsu shuyeb mase dele chilo nidong nigi lolu timbu Dzongkha takchungi zongi uzigi shinshesu sodi namso madubdube shudiyeb in semtokha zondi timbu tomkale shacho katulu chosagi lamka kilomita dindechigi saka yamzen chedotobe shendiyeb in 펜슬링기 중간달로야 딱 하가 근데 마랍지 유베게텔에 지 벨린 타시실로 쉐다세 쉐다 삽지 대시조 베데베도 세슈네 때때는 추더데기 람설데스 마냠마자빅 탑노 때소지 텔레텔리 지스나도 세슈니라
nga chiregi Dzongkha khechigi temisidu su zomsi khara na pinchulingi sakhunda beole tendebe te Dzongkha khechida chepdolo thomde na pinchulingi thomde ja chewbe debe thomme seshuni te digima seba zodo chukandu se khara pinchulingi thomkhala debe du seshuni darigi netanda thidi beso churu daela te nga chiregi misidu su chunde thapchegi sakhon omachi beole tendebe numkhorgi uje chewegi sakhon dizumbe migi uje chewegi sakhon chibe debe du seshuni laso ta jung ngada rimboche ta yapse namnida dezumbe na charegi jung dasagi honle te Dzongkha khechinalu ngachara mise chachap ta chosa tuba janigi yu te cheba pisegi ten khale chachara dajina debe yu seshune dezumbe te chuka Dzongkha te pinsulingi tungkhandaluya te bhaga gende marabche yubegi tele chi pelin ta shichlu sheda se sheda sabche te shichu bedebe du seshune die dofu keldingi chinda ab dofuda am karma yudinigi telhasam namdegi gole te chungla khangde debe shena nam ime seshuni pinsuling thomle kilometer chi dechigi tursa sesewegi sagonalu shichu bedi du seshuni laso tangachi phusini belden tachi shulingi shidadi te jisu namle bega se tigi loju zumchibe dordi chu shuwachinla te tiga namlo nitong gulu te ta ngachiragi chabje chitoba chugu jimmi chunda chugi te tugi gonjen lanna me ba jidi te nagi sanedi te jasam thazul te misile chesachuru te ngachigi habgi mise masho jesugi sanechi be 톰le chesachuru te tom te ya tewalda chabachin te angiba sumchi na pomela bomchule chesachuru andi dinalo te ta mise maacho chi te tene chuda degi te jago tapsu sagoji kane meble tende te tugi gonje lanna meba jidi te tenalo shidagi shidada lobdabe sundegi tholo te dechi jisu nano se shonila te ti tare sumchi bawachin sanedi ta abi khatulu insishonila te ta nalo te ta libe ni sumchi da telen sheda uchi sumchu jipchu shedan chibe te te jisuna no se te bishonila tigi kablo te ta ngachi funsunilo te sheda te jenkan lesha minola yurumiru na chiraime te ti tinalo sagodi telen namsami konjusu sagodi tota bebe te tammandewa depchi panalo te ta ro tembigi jinda machira shabdu ngon namgi tuke melam sirudel te dugi habgi tembi jinda te abdofu te be wachin dofu transport gi jinda ila te khon za so khonda chaban na chin khongi tinaligi chadammadew ngachigi gendigi denalo te tammandew gi chodi ta chula khachi meba imba khongi ken tile titulara khongi ro ta tebe
tinalo tamma do bom du no di thushi na bebe te chula kha jini gi thushi na bebe te ten salo te machara chachap turushi gi chile dubi gi namdilo te sugi ru chi chula kha nangi tenda cheba be te matutubbe trupna in se shunila 다 펜출랭기 대시다 제미데나 템베기 진다 압도푸디메 세슈니라 우징기드 나루 때드스로 가데베 야세가 tenga charegi mimanglo seltenje begobe te dezume nga charegi jangrada jangthonale te memagi shegobe khache se de uzingi gadebe shudibe sojor nagi semido bese ngachigi lojo debara goila hema te gachimso wachin gewadi te rangi mimanglo selda mabowe tamachin gewadi jaju tongjuri be nagi kendoye mabala te nibole tendege te nagi te mimangi donghala mateme dionime ternaba ngachigi ju yume dula te yume 속에 대미냠 최출로 자로 베니데 방듬멜라 대나기 붐 둔제geb자니베 당보들로 때 짜다 볼레라 마방마 때템베기 투지나한데베 데베 나누라 대나기 도도 록수베 때템베기 진다성어 미망로 찌베 동고베세 압도홀로 로철라세 우탑데베 때 주와 방송데베 데베 쇼도스 슈니나 장보와치 장보기 찌에네베 베데스메치 때미망로 때마치데 미망기 레심라 하고 수베 니볼레 텐데베 망길데 때 둠다치 메메 붐 둔적에 데베 땅보도로 가데베 투지나한데베 미글 주텐서 몰라 데셔다 지신 거 빼세 암동하라 냐말라라 이카데서라라 때 로칠리 초구 사딘니게게레 tomila 로모레 꾸데 또 템베 따라가처럼 대바타나기 템베 프로베 대유들나 핀슬린 침지죠 나 뒤에서는 대야 유카도 나더베 때 노세라야 배움을 te na bene du na le hema di lam fa so to le gelo ti su shu na yu hema shila te lo chi ni khale ru wo che di chok tom tom se de go ve gelo nga tu ji chong go ana she de yu si ru la mi la te te na wo se me la ru na jak se du la te te nga je tare chu la go lo no ba lap sa tong go lo no se chok tong go la se bene mo ra thing la te ngom de tabura mi sung chu ji ji te pa chu la go lo ne be go sing chi du be charu mi che la तेरु नलरु निम्रे मिंगा चितामदि ते पा नेम्बे वजो ते पिलरु चे शुचेरा तोम ने देगे ते पिलन चे ना शुशिला ते चे ना हागा मिनु ते हागा 중징아 진 퓨게 ते 차가 나사조 카데베 조고 나 체리 페도 나사디 차라조 te haga di gula juti tunga zonga se hema lamani me mala hema unti lamchi ganile te shube te ro te talanga chara pa ma velu cham na shube sino tele ro kongi tve tini de mi chana ro hema ges chau me te analu che chab ane be ku ti sun te na tu be de vita jinaga ne ti be wa chin tave te kongi ten yung le shu na sa chane be se la te nga jini jensala nga ro na tasal phini be ne la ro le jamla soi la ro jaga lo nga chala kon chu chu do la chu chu je tazi ma ji ma te ma le jam ji du te ka ji wa jin kin ju sun gi chin la tu je ma la zo na ge yang me lu be chen be go be cha go ya shin na da na la ga jon ge mon yo ka de sin de la da mon yo sing a sa le bu ngo chu ta me mi la se da na la be be ra nga ra ta lo ni go ru sum go ru te ani be lo da ti la be jamni ta kin ju sun la se ta be ne sa le be sun de kin ju sun na to ne da ta turu kin ju sun la se ta go ne be ma ba ru zun be nga na bum di ju ge ju se di me ta ne be jam mi se ja ta tu be ma ba di kin ju sun go ra ji ma ru cha la te ba ra te be ni se ru yang ma ge ne be sun ja ta ne be ra chap chi la ta chap di le jam be tu tu ba ne be ta le jam sai la ta ka ru lam le be bo han de bo gi ro mi na ge chi le ta jinda je sun ne di ani go la sem ga la
나서다 나다치카유미 tato amde te abduhugi am kama yudin sessionela ta kachuma sowachin te na chula khande chemegi namdulera amde na ngachigi la bemitsu dandara kauchebegi lojungagi tebe koi ngalagadi sinji ngara sem gadi kulida danda kuligi mosalagi kare ngaragi thugu toke terul lam chup chimdilai wae amata shangi dilakadi bomose sem gadi se tangahin pamiti naranga sem gaila sagadi sino te terul hala tirudi phanyara mila tirudi mosla phampa phanya mindula haga gotsube nimale papa lamkin chu sungin nandi tirudi de chapchap te jo me line namsemi lalem lule jamju mosla kenchugi tuje kuni tujegila ta pha phimaji chu lolo mendo mo pa ta pha phiwasen chu jabalira nomela tang khaila biwe lamkin chu lugi tham chu me sewa tap pha chi phin na mi nomme me ma che laga bo he de jeru longsi ki masula haga te gutsubi ni malete grigi la namsemi jo nimero mosla tiru bum tudu dindi makluila garigi tegram ke sungi min nombaga mosla tam ke sungi li seuta base thurati bi nora nomiti mosla chula khande de bulura bebe yeda yunlo de gelo so josegi tashati so kana jachi chibe namsa lejime je uime de kadimjimi shomegi sago yogola lasta yagidi chula khande tumma tubchikalu nai gutsu nandula kama ujindegi kablu nanami me te tinalu ibji ngache shedabe wajin te jalamala chigi ti shomegi ti yuse tebishoni te ta yaidi tasansogi khatule toramna te magidi zumji bewajin te tuchi jinjemila tuchi sadu beboyi te magidi tashabe menla kon zimsube me te magidi pechatasogi sagobebe te otholo kamiji te bombera yula kon machinalu sheda dinim sheda bendigi te jinda ji bigi si te ane bodolo jinda relo kamirebe otholo tebe te tholo bewajin te ta peze da te lebe chachagi jusu tebe te banokol value chachabi jusubi thakordi ta mabanga jena chomgi bolu bendigila tata eda yule palu thukanda tele midisugi konagi dechim bebebe tani bebe te tigi bolu sagodi be wachin te ta ekal jide chigi singa jeta shedagi nalura khabare babe yuse te koyang chutura yula nebe te ta hemagi shedo nipti haidi mola ila hemagi shedo ngimdi painte hemaidi 다 추가기 게스트하우스 베베 딘침베이멜라 테테 티나로 다 어제 시다 알루수다 게라디 사고디 큐란토토베 메블레텐 테타 슐루로 진다 테미진다 수기 테 나이게 살루디 진나베베 다 아미카툴루디 다 투르소콜라세 코나나기 테텔레 미디 테블라비메 테 티나로 다 사페 지베테 질레테 톰테와디 미나 차니벨레길라니 비테 토토디 레길 구마츠벨라 타티 아날레파기 디 사고수 좀지 베와진 테타 공 미세스 차차비기 나 수수기 딩킴이면 스타페 지베 고셜레 등아지 펜신링기 톰기 때와디 때 아미나 차니기 차지이멜라 됐다 입지 메 тур사 콜라셀라비멜라 됐다 아니 추디기 템람 조서체 조베베 때 피날로 때 톰기 때와디 미나 차비 남섬이 가토토 오네멜라 데르 좀지 베워진데 톰디 아치 도스지베 밀로 마타베 때티고 야하비야게 티 가리다 디코디스 남섬이 야센조베베 때아치 tamado bombe 때다 파 좀지 tumso bachin 남섬이 tabde to 오네메스 슈네 어스타 시기 툴라카 맞토베 젬바기 마셀라 나나 좀지 bachin ten teta bachin 미세 이를 하비기 ten 맞토베 신나이세 슈네 lepsigi chula khaye te yamsi chetutobe te abdohugi te hasanamdagi golebe te tembegi chinda abdohugi tebe jinano te nanagi chula khangi nanagi tendu se ngache nala jetawdo debri te dizombegi te tambada guru te chokoro mochigi kunda diswe te kana cha chichibe tebe jehoime te gara khogi jinana
das tat deepchi da nana inchararu jindagi katule pasime wa de konage jinana mi mesjuni te na tingi zo de zum ju wachin te da jagi temba shacha thubaila te ta e katulo ugi guru mo chigi kunda te telen in katulo ta majara gi tinjing lama shabdu ngawan namgi kunda yi te ta devri disu kara sangi gi janam jebo chuni gi sibe jinana mi mesjuni te ta yale zum ju wachin te ya bugi kiko de lamche kiko me tiri eda yun le fa yi ngache ka gi sitting gi te telen devri disu tebe jamna no sishoni ta tesu kero jina khona gi katule te jina na mi mese shuni 단으로 때 하가 뭐지 또 니디지 찌나 하가 토니기 찌메라 때다 오톨로디 때 같이 땐다 템 카네미라 이로데 로타르진 동가 채널로 바즈부로 동룹 치토니 아니카블로 때 톨로 때 럼숍데 수기 순체나 에다 율레 가숑숍 치코나 민남수기 바즈부로 장때 오톨로 조 마오톨로 콘 민납 차찹 때 바즈부로 장 수치 대외 자비스 준 시기 졸라칸다 데데 좀베 gelonso 조세기 자샤디 소에 데 마도도베 대시주 베데베도 데디컬로 데 시기 졸라칸다 데 자샤디 소 요바게 미토베 나나게 파베 게데기 대소에 시주 베데베 버진 대상기 템바디 데 공펠라 다샤브 레텐데베 조츠니 이메 네덴디 ngaji gyaragi kembo kechira chime tati zoodita ngachira miwa yapsesugi tugi gonje tinale hawadu ngaji chabjuri mochigi tugi gonje laname bachi imese shuni ati kasapse wajin te ngache chitangi misedisu kera tinalo demi misedisu zo te sondegi tewachibe labesi sago tewachibe oletende te tinalo dugin tura khoragi lada chawadisulu te tujina dino motochip te ngachigi chugi katulu 제메디 레랭이 모토 민두스 슈니라 마트라 인이소 테레 나빙이 따사추루 데브라인 데타 조나 자삼루 베베베 테나로 테로 자가기 미세디스 마초 칭아치 나마다 치갈 데와미 도달로 테 마치기 미세 콩기 람리스들로 슈치타베 콩기 미테디 콩로 따수치베 조레텐데 테 타마주 탄줄로 마치라 나기 람리스디스 냠니기 냐카 나마기 균디스 냠니기 냐카 때 남미삼미기 년가 치르치고 투sob레텐 때다 뜻수
개라 투기 야 공모속이 투기 공제 남남에 버지디 대조 nga 미세 차잡 nga 저기 람루세 디수 단지 베탑 대 셈지 nga 저라 셈지 시스템 미세 디수 대 귤로 대드는 추더데게 람설 디수 만냠마자빅 탑로 대조지 딜레텐디 지수 남도 세션이라 나로 근로시대 만습지 대시주 메디베도 ngacheregi tuge hamnalo sheda khale shachero yi de chumbera lokchen diswe kadebe lokten benegi suichi gochudu yoga ani chi sonasla chitang ngache tuge hamnagi sheda da chisongbera yuse shuni da sheda nalo dirim sheda thorim sheda be yibdolo ngache nagi ngache na yimidi dirim sheda yitani bondolo de jinda jiba senche de jenda dogbera zini yuse da shedagi telebero yiji dunji tenga de chigi chi yuse shuni तेता तिनलो लोप्सन जुमजे बेबचिन ते जिंदा तमनलो ता रिग्नेगे कोर दिसो तेतने निबा द सुंबा जिबा दिनलो उमिगे कोर दिसो ते शिदा जिंदा दौबे चोरचे बेरा युसे मजुन नंगे तलाने मेसेंजे तमजे कमजुंगो ये दुंगेगे जमसे चुंबले जे नबे तेंगे देवालाम नंबे चाचु चोलादा जिबे चिने जांगे वजा ये जुदो तमेचला सेंसम गोसुंगे गोने न्यासु लावागे ओ न्याम किनलो मोचे दबरसे तबचे किंजनम जां पाला मनो वसे जुदो लेबो तने सेमरसे दिला काशी समचे जुगे रिंबादे या तब जुगे संगे गे देवासो 근데 주요가 탐제 젠제바짐 이젠페 자주기 셈리 투마이 이세 좀제 디에치나 달라 데와다 게와 주요가 셈젤라 동시 젠기 귤라 디바다드니 주요가 데다 펜진야다 번지고 모스키다 동에 랑기 라로이 데와다 좀더 유비치 주 가지라 유서 주로 젠로 때로와 젠기 미디비기 눈에라서 뭐 이제 랑기 미시라 사기 치셔지 아니나다 드로나 중기 카톨레 잡절나 진다수기 카톨레 잡절나 템비기 데 점만염 바 가능하 계신 게 베츠비 탐을로 따조디나로 주미디 마치 타사야기 겐데와 차차 맵다사진 따티소 유로에 때나미사미 때나맵 사치로 주니냐 가도 오니빈디기 땅아치기 카톨레 때다 시다기 알루소 로치월로치 맘베츠 로치월로치 알루소 로시엔디소에 로치월로치 콤페베 틴베베 틴베 데디 가데 타타 야다 조스비기 로와케디 테브라 유세슈니 타 아니 셰데 로치월로치 합베 수수비기 로와케 도스슈니라 되게 민들기
추에 튕긴기 때 또호다 될 디즈메 뉴후기 림바디스에야 중 자살에 나도 유비나야 다나 뭐저기 하가심이 진다수기 홍레베 때 잡주비나 때 가데베만이 남는 자선날로 첸토갈로 큐미디 셰다 입지 이집조 대치기지유라 당원수디로 자서 나로 좀 미지당다 팀베데 따보긴 되게 소위 탱견이 열리나디 디 마이미기 지멜 할리디스 따나 콩 찾아기 소위 탱견기 톨레 델레고 시잡디베 콩 찾아로 데베 베도 데 진다 다바지 카톨레로 조람베베 데데베 담마도다 수나미사미 간에 미스슈니라나 Janda legend gi kenyi zungdel gi nyesel dulimpe itelo kek da rixel gi kherik eship gi sedang gi kole seta beui dia chida gubi gi chisi chubdi le khechichin gorimbe zoshimle timpu chubachu isatewe nalobe godin thapni chida gubi gi chise chubdi doba chuse gule nima chuse chi chun angdang chi le khechi nga chunda nima chuse ni le phiru chuse nga chun angdang khechi du le ngap chu chun chida gubi gi chise chopke doba chuse gule nima chuse chi chun angdang ngap chu nga chi le dinchu den nga chunda nima chuse ni le phiru chuse nga chun angdang dinchu den du le chigja chun beni chida gubegi chise chigu roba chuse gule nima chuse chi chun angdang chigja chi le chigja khechi nga da nima chuse ni le phiru chuse nga chun angdang chigja khechi du le chigja ngap chu chun beni chida gubegi chise khechi roba chuse gule angdang chigja ngap chu nga chi le chigja gepchu cha sum chun beni chisel dumi gi mithoda angdang kachina lu chidi yip ina dele tisi chugi kole ngaji gi yongdel chargo www.bbs.bt na lu khidi is chuni 카슬기 텔루 미톱데 센다치카 이사기 디세카 숨니니 두 레콜 나루 데와 탑나 시슈니 ngagu니 ngada트로구니 같이 모시 제제 셰 같이 고니모 코니 주틴 고니로시 왜 제제 니 체체라 같이 주라 다우베 니 주틴 가지베 곱모 kuchi ai name ni charso gara jutin na dazata de ngayon na misami tagunui dazase gamo chi charuina men ai saji name ngai tenge daza daza kize plani luka daza kize plani luka 와 제제 아니디 남이 스미 쪼진지 두메 같이 뭐 아니디 아니디 알루이톨루 다자 세미디 아니디 에듀케어 스킬 세미 주진 룸룩치도 이날레타 스비테 아 치치 치기데 아니디 다질랍 고바데 갈리고로 같이 좀 싸워데베 따기 쇼시 𝗕𝗫𝗀 is now free. Register today to avail support from the DCDD. Visit our website or download the updated 𝗕𝗫𝗀 mobile app. Men tep kachi sawa chinta ga se shipsul bewi na oh wai men lijum chi chewe gai ngagi de ani MMS di men kha kongbe sa selam ne be ite Sui Lanka gi khatule MMS semi gi men lip sap chingo te be de bate MMS men lip dina amsu da aluni shara lo pen to bi gi se chula shara chandi to iron da folic acid le di MMS de locked up gi dabe me oi ina devotion tiktera tanu ngan ngi alu da ngari zukham gi denlo
제주 친지 미톰님에서 자기 라한데 있어 ngaete hem alu chadep dolu debaranoi anegi ngalu nishu chim mache ni zukam ding di zode keba bomra sui tato ngada ngi alu ni shara zukam ding di midi mms ki karele inte mms menle digi amsa alu chade yumi sugi zukamlo khachiwege jemenda jushu su chimi longo khechile labi shipchal da thibachin mms menle gi aida alu ni shara zukamlo neba map mache 주 저와로 캐빈 치위 맨립지 임베 셰톱 존데 이 디마체 다또 소위 카톨레 아이다 알루츠기 둘루 아이런다 폴릭 애시드 맨립디 세주뉴이 나차 깍탑루 믹디 제종네체기 렌탑베 샤미 디왈 합베 MMS 맨립디 록탑기 캐빈 헵베 셰톱 존데 이 MMS 맨립디기 암수수기 뉴슈네세 야라담 마체 알루 차비기 네캅루다 알루 옴침비기 캅루 우두 마주바 암수수기 수캄 딩 디베샤넬로 차로벼이 규코다 툼비기 MMS 랄렌디기 알루 포노 데비기 캅루 충쿠오니다 게세마슈주니 냥칼레 까츠비 케빈 자치오베 중탑로 MMS 맨립디 랑기조카 알루 차데옙 땡켈 주위기 님레 고츠데 사고비카 알루 삽케데 도두기 링루 옴짐비 갑루 야사고비 MMS 맨립디야 좀사 사차심레 사고비카 닌터신도 마체바 사고비 디베오다 MMS 맨립디 시고기 참음에 디베올레 암추추기 세주 덴비기 시고다 신데기 릭초 토티데라사고 도로 소빌랍자다 마티바 맹가휴베 사니묘 다 Dutse thola matamba jusu chibe menkana jojimnale randa aluni sharalu femwigi MMS ki menleb de lemba jowachin taumela Dujandagi chantongi lerim zidibe shumi karalu logdirakile benjogi kuzu zambosi shunida chika janda chukanalit netsi shuki tambarat netsi sodun. Sanamda konor lenkagi tarigi longa charjinalu zonka kechi karagi sajikalu shawogu niki tenlu nyutam terbu nga kotam bedito. Wandipoda sefulu nindilu tembede lokbele agil kori tambade sampechida sumbitnalu jutu nimbe. Duda Bangladesh ki panalu gechi kanse tsobe tullamgi de tseden tambade naba tempuchalu mitanalu benimbe. Tanetsukasel Sanamda kondor lenkagi longa charji chusubitnalu zonka kechi karagi sajikalu rawa kunigi tenlu nyutam terbum nga gotam pedito. Deyate tarish rawa kilometer kipchu cha dun esale kilometer sumton shibjalu hyasim bedite lototsu rida simche sule sunigi tenlu ime.
Chilo ni to khechi sum lu jungi ha Dzongkha cham chi matu jen Dzongkha garana rawa kilometer gap chu ja tin go di yepta daru dale phar rawa di kilometer sum tong ship cha goni gi mikti kep ime dari jungi longo dambena rawa kilometer ngap cha sum chul hapchida longo ni bena kilometer chiktong chikja ship chi dele longo sumbena kilometer chiktong gupcha khechi sumda longo shibena kilometer niktong tinja chin go di chilo ni tong khechi gulu rawa yondom kilometer sumtong shipcha gapcha ja tin go chawbe bini gi chi ime jacha chugole ibji jacha shipju je sumde chi tsensit khogi nyaba gela 아니보다 같이 사동 붕동 다더나부 유동 조금이 줌세 오마치디 지 아니메 발라 이로에 같이 되다니 롱 차지 주수비 된날로 입지 뇽쇼 같이 에커 동창업 중아지 되지기 때 아님지 같이 숭초 베니기 일 Daru khogi lamina deril hengkhagi dari namba rida semchin chule sumchube raw goni inji ime legal dina lokme ta chagi rawa chu goni imma che sago dakpa china chagi dami rawa golu chagi rawa godi semchin matheu pizoni ime 에커 숭출이 야다 세제일 나가지기 아님 질루다 미세서와 진짜 지니 베베데 에커 레렌니니 베글레 멍길디베서 보르체토 디블라 사고 숭초디디 뇽수지베 아니 베니디기 랑아지 사고 다치 자체버라 에커 숭출이 야다 베벨 다 로토베와 진 카 시디지라 레 게자 텔레케와 텔랭아치 쳬세 아니베베 아님굴루 ngachigi mitikeedibe la mangildi chubja majuni denlo bebe ani zodiwila Dari gya khap ki sani kha chuna rida semchin gi lothulu nip kemiluten sanampa chu gi saji chu zachi mabewa jadu yup ma che zachi bimi chuya semchin chulu sungup theme ji shechi Tari ngachilu chaki rawada yanchin chaki dhami gi rawa su godimi. Iru jobara chaki dawa beru chaki dhami gi rawa beru chi di thopse labde. Ti rawa di gowachin loto su rida semche chule suni na pen bombe ra thoni me. Tari rawa godi meble loto su chiru refa sugi da nima cha sugi meptam me. Ngachigi loto sugi lazu sashi ekar sumchu da ngapchu gi pana bediyuru semchin sugi meptang chadiyeble duchi tenshu kaniye du mitsuni sumchidu. Ngachalu rawa gona majin loto su sungsuni imle rosong chola mijosi no imbe. Dimasi japchu dilitini ngachigi ongbab sunigi kokabe topni imbe. Kokabla ani mina jasemki. Legal digiten lo dosongi tam therbam cheda ni jaga shungi dogram beno te sanam da gono lengka gi sanam da zachi gi thelu nangki thenki yongbar di chilo ni tong khechi gulu ni tam therbam sumchu so chi le therbam ngap chu lu ke ni gi chi chap eme janda ne sigi denle samtin dolkar gi ni jubiu in Tembuda parotele wandi poroda chukha Dzongkha tsunalu bubmen su lalin tamigi tegat nahi shibju chi bewe kap sanamba tsugi bubmen lu tembete nyoyin tsugi kole techira ha magawa yobbe thonu. Daru shibju da tibda bubmen su lalin lejumbe matawachin sowe tuyten lutet nyoba yobegi kole gowa dati suya techira mindu seme. Shibju ki kablu bubmen lalin thami sanampa shibja dechi ki dakato yopta degang khong chachap ki bubmen lalin thapthang ki shuyenda nyensung tsugi gole takshib beno. Te gelyongo shin sunchop tewa da tepda nedi tsuya Dzongkha shigi uchen ka gunale dulen bedi yoppe eme. Shibju da tibachin sanampa jacha kechi dechi ki bubmen tsugi gole lejumbe raha godo yuru jacha dukchu malam chigi lejumbe hama gowadu se eme. Manchiki zipchil be odalu senam gi la be mi maam gi te bubki men lalin thap talu ninka khati bi ga han sikul de mishewa te ngachi jodilen yana kharipu lapshu su anzo be odalu te ninka tsi ma kakta besuga andise mishewe ko Daru bubmen su lalin thabikap lakshubda khare su lalin thamidi sanampa jacha dukchu techilege mindo se eme. Tele sanampa jacha gepchu techigi dato chunse bubmen da dewi jondar lerim chuna mapalera dekha matobe se eme. Te shibju ki kablu bubmen su maasube lalin thami sanampa chulu zakham da dewi neta chuya tendi yobe thono.
Tia kutunani da guyukhoni tele Kambochabni da utonlen da dewi tab madew tizumbe demba nyamni da mito lejumbe mathomi tsutsidi neta madaw tsutsip eme. Digibe tab madew da nyenkatsu ma pabe nigidenle gelyo ngoshin sungchopte wagi bubmensu nyensung da dembe lalen tab tangi ko le godatsu pedo yope eme. Debewle tewa digi hemay dawna wandi pota Dzongkha kante da pobjikha gi sanampa dukja dechilu goda tsu pe yob matse darigi danju khale shemi uchen tsunaya goda pe nibedu. Te shibju deya gelzin neri kakthap tewa da gelyo ngoshin tewa tele mimang sowe le khungna le gopen tsugi goden tabno. Janda ne tsugi denlu sange chozom gi ne tsudi kinzang hatin gi nyenshu piu i. Beljul hentab mangilgi kundirda tewe yoju bemegi teka kelok ngapchu nga nilami poge chigi taru mingom churu gokul chabwebegi kole nyenshu pedido. De timsum kakboda tibda dokbachen dige te kundir lenigi tende tuisharda shuik su tinigi charo begese te nyamgipsu le turu lenyobe ka sidi yu sembe. De tembugi timsum kakbogi dokbachen poge de chonla chungwa bemi shibchu shige gokul chabwebe dokbalu tende heme daunalu sono. Timsung gakwa da tip da nyamgip shigi dokpachin dilu tirutsu matiwa yuru jimi chutamgi te tsanu se ime. Tekelo kichi jile dinjugi bana bimi nyamgip tsugi shirik da tsonla jaki bini dele tsonla sabgu tsuni tsutsi di neden madu tsugi denle kundalini gi chaji ime. Timsung gakwa gi kemena dokpachin pogi digi nyamgip dukjule ngitambumge malamchi lenu se shichi. Ndaru timsung gakpa da tip da phogi digi kukur na tsimi ndaru nyamgip masu chi oni zumchi du se ime. Ndiya timsung gak digi shemina phogi digi khobeza jabjor tse ongo mitsu toki bidi mep matse cheriya ta mitsu be se labme se ime. Ndaru dokpachen digi mitsulu jabjor bini gi tsiche wika khora jungda chika dewa yuppe labnu se ime. Tenne den digi thaka timsung gakpa gi jipche tsu be tsadu yueble daru jipche bini gi denle timsung gak de tseche letsen lu tani ime. Janda nitsul gi den lu tashidekar ki ninju piu i. Wandi poda sepulu nindigi lokme legil korim tamba di sampechi da sumbet nalu jutu nimbe. Legil dinale lokshu teme tsoe geyongi lokme julamda chikalu tu nimbe. De lokshu megawar chubdi lapchi yume nindigi lokme tukadi yokyuni ko tsubi kaale te lotar shindu lokme unit saya kechi jijideri tuen tsubi rewato. Sepu geog yontu itsen na yimi nindegi lokme lagildi hema ekar dukjure nga na chabbe charji tsam yeru 30 ekar shipchu jeji luma phabbe yep ime. Tilu lagilgi gopinsu gilamina tebe sai chapse ma phab jomi diya nishu thosu beden tsubi thichi nyo yini digi imda lagil dina letemi nishu tsu gyalyong lokmi jinlamna tsu nizi shechi. Te dato tsense lagil gila tsu kangel gani yamep lejumbe jodo yep ime. Ngachigi inda nipa da sumbale goshalege lago su maso sessionila. Tat inda sumbale gozo ngachigi na sanigi tet lasu gozu bedalu tet the Daribo the Lungachigi, the Legul Jasha Belgian Jasha Duktu, the Chingachigi, Legul Dato, Tupsudi Sessionilla. Lagil digi denlu Asian gonfengi khangi mangil saya gyabja sumchu doramda ngitam saya dukja gyabju jangal hapchi kindel bejinnu. Di zumbe jungi honleya ngitam saya gyabju janil hapchi japcho nandi yeple lagil digi denlu sedo yondumdi ngitam therbum cheda chi de chilu hedi yep ime. Te lagil gi gopin su da theuda ninje log me lagil diya ginchu me bikap chuli tembi log me lul hen thabbe di jagar le nishu nanjen be mi di ma phabbe chu ze ime lagil diya jungi chilo niktong khechinga lu ninje gi log me megawatt ngap jada chilo niktong sumchulu megawatt ton tha chi te nimik te kemi charji gi chashi cho chi ime te dari lagil gi jamchuni la chacha dukju de chi judu di yeple gopin sugila mena lagil gila chu thothi de rabeong si shechi Pile Foundation de dato chacha dukju de chi so sessionila da digi shule da ngajigi and last the langoma de gaju la bachin the ingina show electrical gi the lasu the dato dau ge pa gupale gosuni gi chaji ju sessionila te dari lagil gila bemi da chikha yontu da longme itsinangi kholam chu chinatan sadi yep ime
Ti zumbe daru lagil gineba jumi thulu toram beni gidenle mide japchur gilarim lashe chira godin thapni gi charji yeze shechi. Ti lagil gorimni bina sachal hali ekarchi go deji yemidina lagil gi lokshu megawatt khechi nil thapchi yasing beni denlu lalin thapni ime. Lagil gi gorimda amade sanfe chida sumbina judu subire wadu. Tele gorimni bina solar panel tepsudi loksu megawatt ngagi yarsim bejina domgi loksu megawatt kechinil hapchi tenigi milke ime te gorimbi lasuya sanfe chida gubina judusubire wadu wandi porale patami chimrizina chika karmasumte wandragi nichupyui wandi porda Dzongkha na luhyube lawala de te kantuda phobji kyo so zechada dembe thonsegi saguchi imda kyo de nibde gyakhap na lute taship chu onsegi sagu yonda chinchimbe te sagu di su na lute mitsugi tungi su soni ki tenle sonchim su gu su lalin tadu chabdi upimbe tegi bete wandi porda Dzongkha chokdu na lu sani jungi gorchip sugi gugi sonchim su te bjachi chip mitondo yuble sonchim su neseda tembe chabgubi shuwa beno Dumitsogi madawa gelchi ta shepsu lawa la lulhebe kap chomgi rida shemi cha chetsu nyonegi denle kudo yop eme. Digibe sanegi mitsugi sago dinale ta shepda mi la shechira jundil tabdo yoble ombab zonegi denlu chongka tsutsunu. Te tekam chika tsomi zonkak tsokdu na gante kapki sago dina chongchimtsu necheda dembe chabmi digi sanegi chongpa tsulu pentong se shunu. Nachila gante da phobji gyo inalu josegi lam dedaya lawalagi chitengi zowalo misegi deda misi sugi deda nachilagi dinalu chonigi deda scroll su tudigi be yusi shunila da anisuye deda nachila da gyo nalu josegi lam ngomadi dinale berodalu sagodi namisamigi kumlu sisichibi jome se shunila nale chute nale lagale tumchira de tikchora kongi portigi chedigi be de ka gemigi metona dele niba sudalo de khosa yikup no wachim pup de tele pupu sara jabe de khochara jogono wachim sizun su judo be gole de pupu sara jabe be khochara tinimbe dele ani portigi nongo nalu nu shani digi be chutigi takono e charamra nungi awata be de tinalo nusme tamma bombera yu The Tekam Chika Chi Gakabgi Miwan Kukur Su Jembekap Zonkak da Geok Tak Chongi Gugi Chongchimzu Mijawe Selapdi Shupchuno. Korana kyge tenke zutendige be sonchap insan san isi shunila shege sonda be wachinda kabzero da juice na chulo da anzungi ritsalera mensi shunila da na chera shungi tawa da mikpa be de bere na chigi na kyge tenke ya titengo be bolero de dumrachi dinalo dro jutsu de shutanda wachin bisigi gadebe na kyge tenke tenina choke kyonga sengi topa isi shunila Chongchimzu Shubekap Chongpa Laluchi Pele Lalupo Yebda Laluchi gi Khonre Chongchechu Dujano. Deda chika khon chongpa gi sago dena nekap gi chongchimchu gade jojobe chabni gi nawa nangobi juwabeu eme khongila me bala mijaese la ngachi tepo guru pudi me mijaese la majawa chi da khongni ngachi ya chimchu zo khongi ja chi chibe chimchu zo china bachin ngachi khonglo da ranchi ra bero tamni la shonglo ranchi bero tamni de men sa chi da shungi ya da chura dusi chi manusum chi chabda me ese ngachi lu design chi la chimgi design chi de ngachi lu nawa chi da chimchanu nawa china bachin ngachi thongpe gagi da michapsi gagi milabla da phachong sa mebachindi da ngachi misirdi besata kejemindo na di sa mi de lalo chimme de la rakroko animbera tendira sada sishini phachap tha mishu sewachin ngachi ge ani da shungle biro de chongkachi achichi otoktochi zobe de zona machin namsim karin chineme sishuni Delo Zonkak Dakchong da Tibda Dari Sago Dena Chongchim Su Chabnegi Chaji Mi Se Shichi. De Zonda Gi Gyomena Chongchim Chabnegi Teka Jibjuchi Begob Matse Delye Wanzin Suda Chikaya Dedur Bego Se Eme. Deda Tidi Zonkak Chokdo Gia Chongchim Su Chabnegi Denle Höbab da Dembi Sago da Mangil Gi Geko Dele Kachewi Döten Su Benibe Döta Chenu. De Digi Nyenjudi Shumay Zonkak Chokdo na Pigoni Eme. Deda chika tashe pongoni gi du cheka lawa lalu chongkha chutham lapchi chodoyap eme Jandra ne chugi denlu wandi podale changa doji gi ne chudi kimjang hatin gi dulen beu I Loye je lu changchu da chochun na lu te chushu gi phani chu mebbe so ni ki legyu gi en la chi mi
Gross International Nature Bhutan se me chokpa degi te tembu jimenalu chushu gi shri chu lok lalin thabdu gi chache zoni gi thungi chu zubi ga do the ranjit ne talu cho te me chokpa degi tembu gi sane kha chunale chushu gi chani su nyojim le te lok lalin thabdi pachu da shemi chache su zoni ba te thungi chu samphile lalin thabni ko chu ni ba Thapshi digi chani dazin thapni chamchi member di chu lok lalin thap tubi chache zoni la chu yada tani gi miktikep ime Debe chani lok lalin thami digi ranjin ne ta nyamsung bechuni immache nishu mapha beni tele sotin ge zedo mapha beni da choklung mapha beni na thenthap juni ime Lagil digi denle chokpa digi thimpu gi chukde ma shuchi da chikha nyamdel bedido Ngachi Bhutan Ecological Society, the Gross International Nature Ikchangni Domjina Please Project se Mangili Roram World Bank li thop diwila. Te ani project ki thole be ngachi mitsulo chimna li themi gipshu gi chani ngejun beni tele chisna se beni ten jimila. Dida chikha na jimina nalu recycling hubs effect chi go chuni bila. Te di effect nalu ngachi chusho gipshu chani su gyara na bajinale pachu da pet pellets se product godang pasab gyakam nalu namye mazumi ani go chuni bila. Daru lagil gi khathule thimpu lu yibi chukde chuna chani chisel chapni gi denle chani lu se he chu so so be jinnu te lerim di gi datu lera tishin choling dingrim lob da gome lob thu chu lu phentho di ye beshi chi ngache lob ta chu na be wachindi chani ge anzum be dustbin semola chichamchela dina lu be wachin paper plastic dan su gera chika be sungwala ta darina ba be wachindi ta jingi lemdalu alu chu ge waste to segregate be mola plastic su so besha paper su so besha de ani be dalu thaku soya se hinsa sa besha su bebal Daru thapshi dileten mi chu ya chani ewa so che jadi wombab zoni gi ne kap chi ya ime ta hima be wachindi nga chingnalu chani leshara thembila ta recycle be ma she karatap chi ko be da ta dalipha be wachindi amchi chani mi themis shuni wina chani gi chimje so naila te hambangan na so be de le anale nga chi gi halam chira recycle be tele ta certain point na be watching the ngachi chira luya atiti side income sala me bala anjum che thoes shundibila te ngachira na bottle na ga sabe tele khungi lemo khumba cho Ti jimina lu yebi chani lok lalin thapni gila go chu bishilu khongi chusho gi sapa chu chu zoni ime ti da chi kha changda lu cho temi duksan che la cho gia khonglu japchu be do yep ime Amal se material construction material maro chi mithop gamo se jam tok to waterproof be 𝗕𝗕𝗦 ani chi mithop gas lab dalu ani GIN gi founder pomni gi ani idea di ba be hemalinga chi be sonde the sample chi basho lab dalu sample dena se gai ani be badalu to chege ni zora zoa chi ngachi chele nyoni me se kam chi yuru ngachi goni me se ngachi chapsa ka tu chap gop theme ani galo chege di use be to be se and do bi te ranjin lu cho te mi chokpa dia najin chu gi golden thap do yepta chokpa di gi chushu gi chani ma pha be ni da ti chu lok lalin thap tu be zoni lu cho te ni ime chanda nesl gi den lu tikil hazum gi ngeju phiu I Dubi phogi gi kanche de chen gi Bangladesh da chikalo ge chi kanche chogbe thunlam chereng gi ten lu tadi chuditu de cheren kha ni benibe yosale cheren tamba dit nawa chalimi thana lu chinimbe de tarit ne su shenjum chi chobe kap kya khap ni charai lopten bagi lamina de zum gi te ge chi gi tendur chu kanche chugi te rikchal yara tani gi ten lu kha chedo do chi in se shechi Dechingi gotip kelo catching alami nimawandigi lamina Thunlamgi kanche dendurdigi khon chachap sampe Asia kanche dendurgi kokap chedingi tenlu dadigi changwa benilu pen thosu se ime Taru khogi labina tare kanche mashochira club gi kanche dendurnalu taka tobi gara yeble khon chachapgi taregi kanche dendurgi tenlu changwa gi tuse nimsumda ji dechelege thobma chu se shechi te tare dubi desengi Bangladesh ki desenda chepda nerim ni gi talu chudu yop ime Asian qualifying match na this time build the thani through jujunila to ngachina friendly match bang na Bangladesh jiga semi 제든 몸마라 GT preparation 아니기 때문에 이 세션이라 다 ngachira team나 gyara young squad jiela gyara young이라 데 아니기 preparation 기 때문에 GT 저라 friendly match 좀이 된다디 지 ngachira team confident 데 ngachira players 도 confident gain 비니기 때문에 이라 I did my best and tomorrow
tato sense kade tata chashu menda tin nawa ki zedin na ya le jumbela chashu ni ngachi gi tendo thigi telo losum gi rin thadibe maji nawa gi tendo di la khachi oni ru zedin be se sago di dulu beule ge khathobi gi rawayu Tizumbe Bangladesh ki desin gi khoncha chap dugi namshida thun suba la khatang do euro kanche gi dubde di lejumbe thumbi rewa yuse ime We come here because we want to win both the games, but there are 나루 세든 카 니차라 게카투비 레와 게디옹이 지다 숨발레 사페 로주 마두슨세 슝더기 세든 카라 카치슈치 데치로 니동 케징가나 두게 합지디 데슨 카라 나치기 된레 소림 체슈치 into these 3 windows to prepare well. ngachege dosum gi nangke zedin kha chira bebo meble taregi zedin kha nipdi lakha oni zumchi be chome maji ngachege changwa so bede yuru duwe concept so zumbe tender sunale pa theka tomaso te tizum gi tendo so kha chishuchi imle nawa lejumbera todim besuwi gi rewayu 2 good matches. te dubi dechen gi lo ge gi rin lo Bangladesh ki dechen le gya kha thoma chube te da che kha shumai zedin di za dawgi che cheni gi lerim du jana yesu gi denle karma wandi gi nyu judi sherab doji gi dudik beu BOB Bhutan Premier League ki kanche dendut nalu tari chirang FC da BFF Academy FC te ni gi panalu chiden beno tiga gol chi da lekur be chirang FC ki kya ka thobeb da tari gi dendut na chirang FC ki kya ka thomi ni theng ni baimbe te na che tagat nalu taga United FC da BFF Academy de che ni gi panalu chinime te chedin di ju dujim le te che ni charagi te concept chu gi te khoragi samcha chu shedi yobi 이들에게 가도록 아주 남쌤 가 있으시는 데 카스카님 같이 팀부 시즌에 같이 두브레 심치 테마스라 아니 같이 샘방 주라 노미수 두마스바 같이 샘방 주니 다 옆에 님님이 잡래 같이 공비해서 아주 시켰어요 봐라 무슨 아주 놓치지 시간 대하는 다 홍치가 같이 다 골치투데 같이 개가 돕지라 대 같이 다 대같이 야나레 카스카님 기 제월치 같이 제월에 대 뚝다마뚝데 제시나 이제 개발체시나 대안을 같이 뚜미드 스튜디오에 다리 잼나 스튜디 같이 김르심 주이시 다리 메시 배워진 같이 혼지슈이 같이 파 같이 홈나 배워진 같이 공 밤땡이 봐 3-0배 데 나디 같이 공격 홈밴드 같이 애드밴티지 공대 봐 같이 알추게 짜긴 라긴데 자마긴데 같이 알추게 짜긴 되다 락기 빌다지 디펜스 미스커뮤니케이션 조베 제미 데 날파 들어 공도 지가 접니 고급을 터버지는 거지 감당이 있으니 네 지장의 수소의 지가 소된 술록사치 슈게 산남다 코너 생각이 다르기 롱아 처지나로 종카 케치 가라기 서지컬로 로 고니기 텐로 뉴텀 테르부 ngaggotam bedito Wandi for the safe lu nindu tembe lokbe legal korim tamba de sampechi da sumbid nalu jutu nembe du da Bangladesh ki pana kechi kanche chogbe thunlam gi cheden tamba de nawa thembu chale mi than nalu penembe tanam zangi gi kole shuachen talepa nim sumgi ri kya khabna samupu di chap samzimre chamni sumchi pembe Tizumbe te kya khabgi sanne la luchin nalu lungsu puni sumchi yobbe ngenta pedito. Janda chukanale nesida nam zangin su techibe janda shu tsai mima sarada lerim su totu dibe zina karishayla. Tan dipenjo jinpin tashi lede gi Nepal dal hasa gi tashi lede nyamnyong da chodu bi mi chuda chikha thunlam gi thole nindang khechini gi ri thungi tam bumchi da tongta shipchi gebe chida gubi chise khechile khechingai nankhe nekor khini imma se lamli jumbe jomo chumi da dusi lashabe mathomi chugi denlu nekor gi lerim tab de to da jamtong to be ekhani be zodi yu se ime nekor gi kablu sathong da duni chue 3-star hotel nalube shabdo su pisechin be phido yuble chende yumi chugi chi dun tu le ko chi nga gu chi gi nalu dewa thapna se ime
Geljungi le wanzingi seda bemina yubab dembi rindur patsugi zilonik tong kechi jida kechinga lui tenlo loter rindu gila na lo chamato na se ime rindu ichatswe yondel chargo www.rma.org.bt nale publin betsu se ime rindu ichatso chida gubi chise sumchugi nima chuse chuni da karma sumchugi nan ketsu gubda ichatso tise nima chuse ni da karma sumchulo kachini se ime kasil gitenlo lekor ni sumchi chi da thekar ang chi lekor ni da chi lekor jugi nalo dewa thamna se ime Dugi ngi khangi seda bemina chida gubi chise changa gi numo chuse chuni le chise chudu gi numo chuse chuni chense girin lo dugi ngi khangi credit card system di junjong gi la beni imle thigi kablo credit card da corporate card dele online credit card portal shabdo so nekap chi girin lo lalin thame so se ime Tebe junjung gilena godin thabgomi dea credit card da dewi shabto da di nyinso jaketani gitenlo imda tigi kablo dewe sondemba yonlo tabmadu chungsini iro jugi ngi khangi honle laso kade jojo benelo zinshu kiyon se ime Debiole dewe sondemba yongi nyamdil kanda zena se imda khasil gitenlo chi lekor gunga da loktin khajang credit card at bob.bt nalo dewa thabna se ime Soul Cosmetic Love ki korele nangdin bewe sozone gi men cosmetic su kekhap ki sane ka tiloya muso da silsong gi thole dukdim lakor bus dizumbe thimpu nangkhe imbachin chimgi ko khachun keldin gi shabdo su phu I demase ngachi gi sondem basu gi rewa tupthablo men gi pise le shumda konse suya ren to to bechim I men shede he mesu gi thimpulo pewachin tower cafe gi sukha clock tower building gi hok tholoda building number 27 dele Hotel 89 gi tocho couple shopping center tho nibada plaza building tho nibale thopcho puna khalu imbachin khuru tha da pencilin lu pewachin drupian bigi tocho le thopcho dimase ngachi gi kelifulu imbachin tumkhor truck sha sei sagu nim gi tocho pelwang complex na le thopcho khasal gi denlu din du sum chi da @soul cosmetic love Facebook Instagram TikTok na lu tewa thapna se shuni Sanam da gonol lengka gi seda bemina chukha Dzongkha sampeling gyok singe ga chochuna chiok ale ithenna lo chida gi be chise sumchu gi che highly pathogenic avian influenza thun yobe ime niji de soja da rikhaip ja chulo jamtong to bebuwi chai niji chi imma che shikin chuni nyenkha yu se imda niji thobe bi jada digi thungi chule milubuni nyenkha ya yu se ime Debiole niji chejin chala so lamluda thidi deyu chochungi bedo yubda digi kablo mima yongi bero jabjorda nyamdil kanda zena se imda jasochon thamichugi jasochon khanso changda tengo se ime kadejibe ransoi jasochon khana lo jasu nanida shikin re chuni dele rikhaip jasu shikin chumire thombachin chi nga da chi ni jina dewa zena se ime te deyu yongi chabda dilu manebachin timtin ngelin beni se ime Tashiyanze kholo chu lokme chejingi seda bemina chida gubi chise tugi toba chuse gule gozudi kolung lokme thukhangle chubja chungi lokta kevi sumso sum bemidi lokni lujani se ime debole mimang yongi kongkhe sago chunalo randa rangi gonor semchin chul joni da tanele zemna se ime kadejibe chabda dilu maneba shule tab madore thembachin kholo chu lokme chejingi nyangka miba se ime Paro Dzongkha dogar gyok yu dalale kelo sumso ge thade A positive bemi ngom de chomodi chilo nikton kechi sum chida tambale kedo ni chara map thedi yoble kedo sapchuni mato jen thapshe khani meple chansem chingi dumi kelo kechi chi le tukchugi pana biyu kha thade A positive da O positive bemi chugi kedo gi shendep na de kadi chana se shwa biu ime de kedo shendep na de yumi chugi chi din tu lekor ge da yachin din ni nga lekor tu gu nalo dewa thapna se ime La sorta tangbara lerim zinami yong kuzu zamda jambal so se shuni tatari lerim nalu taten di kaji kole shuni mo se wajin tatari thakam chi khali kochuk digibe tenga chinalma te chongla be me suda chi khalu te tilengi lerim disu be gara I se shuni la tatari zum ji be wajin te tenzin sambel chongli te chenale te chongla be mi tatari khora ni I se shuni la te
정라 비미치 디 정도지 메 세슈니 텔레 니바기 태가를 배웠진 텐젠 도지 데 코라니 데리 데 텐젠 삼벨 총리 데신 데 넘룩기 털리베 고죽디베 데 다도 첸세 데베라 차라제디베 데 데베 데누 세슈니라 다 당바란 나루 디워스로 아니 쇼고벨라 다리 나기 카톨레 다 총라디 카치스미디 고주이가 데 나기 카톨레 노사 카치숨 땅디기비다 총라지 고주고베세 노디기베 고주이가 당바라 아니 지소나 쇼게 달라솔라 다 담바라 나 잔다 담바 찰라 나미기 게라기 가린 체스슈들라 나 보나메 딜룰라 당아치기 총기기 대가 배워진 다 마쇼지 땡아치기 꿀루 소 땡디기 위스슈들라 다 꾸디 나치기 남로 배워진 남고주의가 서진 아치기 남롱이 똥 접gel루 고주이 고주디기베 다도 남롱이 똥 이sab지 센다도 안에 고주디 유스슈돌라 고주비기 남들 된 다도 고주다 된 가치긴 라하디 무슨 라하타인 슈돌라 고주다 다 가치기 로기 가치기 해마네베 다릭 가치기 남롱이 똥 접gel루 가치기 고주 배우다 다 틴콩디 조랑아치기 망일디메 망일디기 아치지 강일디 범베라티 세슈돌 라스 다 나루주게라 저지더라 데 다링아지라 다 총라디 고주비기 남들라 가치랑 아치기 총라 고주디기 베베슈를 다리나바 가티조로 마바 총라 이메라 다니 베바들로 랑게 디날로 총라지 고주고베세 노스타마 베바달로 데 디날로 고주비기 남들로 동린디소 가티베 주인가 아니실랍나스 tambraku zambu seshudola ta na jandalu bona medelo na sami garin chela te ngachigi chongla go sundi dita to na phogi me sondu zombera namlo ni tong chopgele tebe go zui seshudola ta mapa an zombe chongla go chumida dele chongdi ga gachi inde beru ta go chobda de atsi la ga samchibera du seshunela ten la kha imen no de chapka machuba shimna 땡아지 라 동카이 메디다 니디타베 라 지페프토 배워진데 알람지주의 세슈도 나타도기 아니를 배웠지 딱 고츠브들루 다 망일기 텔리베루 땅아지라기 ngo마 땡아지라 망일 시주 배고프디 다 가지라 총라디 고츠비기 남들이 이메발라 다니베베달루 다리 나부기 가톨리로 하신 다리 진족이 나도 잘라세도 이 이메 다니베베달루 망일이 텔레비전 시속지가 되베지나이가 양친 망일 넘이섬이지 메디베스 비치로 다 총라디 나부기 가톨레 데 망일 다지지 데베 시속비디기 고추주비나 디소가 되베 중이 냐당 지수나메라 고추비기 남들은 냐당 가데베 고추이가 라소 마파 이라 지당게 마치기 총당당 총고추 당게 아니 레름지 아니 베베오달루 마파 미디수기 가기 인데베로라 다랑게 bombe map drop yo chen chongla go chu mitsobe seshuni la danga chi nigi zumji be wa chen la da dambarang chi ge chongla go chu ga de be go chu ise wa chen la dambara ku gi be de be go ma chu seshuni la danga je dambang chi ge nga da nale ma shugo be mosla nga che ani damba dinga ge numji la tonda kechi ni ki be numle ki di gi be nga chi chongla go chu seshuni la da chongla tonda kechi ni go chu dalu la 다 동라 주탐데 가냐메 바야 스위스 슈니라 마치길라 동라 주탐데 가데베 야 스위스 와치 나마 자갈레야다 옴비기 아니 마 장링탕루 테쇼 스미치둘라 아나루 nga 총로 당방아 진고 줍달로 아나루 조다달루다 nga 제 총로 지고 주고베 노데 아나 조다달루 당아치 zuki 스모슬라 텔레젠 아니디스 통일라 테 같이 나라 마실라 당아기 같이 니기 차시데까지 땅이서진 다 아니 백낭로 주디기베 야마 대 종고베스 노디기 동라 주담데 아나루 맵땅다일라 담마와에 아니 동라 주담디기다 야롱 미츠니 숨지 두마레 다 가데베 종나 세덴 포파야 마헬라 대와 노섬지 마로지 땅베다 로 동라 주담데레 동라 주니 아지기 랍카유 세슈니라 대 아니 고샤베 아우 다 가라딘 요니 명메 세노디기 침나 온당달루 치루니야 롱 마츠 세슈니라 다롤리 키바 테라 로 김마지고베 데나니 티루디 가냐메 베조니메 세노디게 데 데시긴나바 좀지라 데마 인텔리저이 세션이라 마치니 다마
인델레 조 제강로 조심당하지 둘루에 데마스 세슈니라 같이 소차지 아니 베벤데 마 제강로라 데일라 케세이나 아치 케베발라 말로 탄드레슈니 데 아니 케브들 마데덴 추세 구 디지컬로 아다 노삼 담에 나서 담멜라 와이다 안숨베다루 미투베 세노디 다야롱베 사치 총관지 셰고베 세노디 디베 셰베주일라 총관지 셰베주베기 남데날로 마치기 레몽세 슈메 모슬라 아니 레몽지 토일라 와이 다니 레몽지 마로지 두메세 노디 nga 총관나르 디톨레 도바사라일라 다마 자가르디스 같이 치밀랍가 세야노일라 가짐소진 다 보니 카랍셀라메 모슬라 아니 숨질람니 디발라 와이 다 다마니 숨질랑 세노디 사치 디타일라 와이 다 쳬기 아니 공디 가dim치 모세 자갈로 디달로 나기 바츠미 잘라지 토이 세슈니라 다니 베우달로 가dim치 모세다디 아님치 거기 공디야 직동 갭제나 니동나 질랍델라 와이 덴게 동다 주탐기 다 톱님에서 노디기베 델레 안게 리모니디 아나레 바베 나달로 원다 세슈니라 둘루 다 옴베다 다 아니 옴베된 가지나 나옴달루다 종색 사고 찍고베 발라 다 종색이 사고 치메베 다 아마 주파가 잠지 몰라 마 sabji bazar chubagi zamgi ani zam thogal chongdeila 다나루 조 베다 샴지츠 베다 같이 총나 고츠베 그 남들 ngo야 처음에라 데 인터뷰로다 샴지츠 베다 좀데달로 파 추바가기 같이 로 디지지도 발라 아나 잠토갈로 총타 맞춰베기 디지지도 발라 다 아나루 말레 촉바지 수진베 와타 취안이 총타 미쳐 말에세 저대는 님치라 덥질라 델라슬라소 된 같이 종고 몬스 쇼달로 대체 파가 추바가들로 싸고지가 세송데라 야다 추바갈 날로 싸고지야 미세 마치니로 싸고지야 미세 쇼달로 된 입지갈래 아파트 싸고 똥지 되어서로 촉바기까지 나와베 대랭같이 추바가 조베 아니 렘니디 마 추바갈로 조베다 조달로 님치갈로라 아니 렘니디 종습지 세슈니라 아니 종습달로 띠르똥타 캡사 가dim지소 수치라 아니길라 똥타 숨디 질 합지소 습질라 델레 아내기 dombe dese navalero ma intelligila nalu khepsaji du no digibe logdida thodi be gobes no digibe tama intelligila inde jobe da hema remuni ten babe di sinyi da bere ten baba yila da shumadi jiten ba yila remo sinyi ni da bere ni ani ten babe ten ngaji chongla de andale ya ta gochui se shunila da ani bi chubigi namden nalura ten wai ten 다 ngachi chi no samji tambe da ngachi gi du ge ham na lu turu de su gara ro chi gi hablu chome se no di dia no samji tai se shunila ta ani be ben di gi tele ya da gozu di gi be te ngachi ni lo chi lapshina ya ten ngachi chalang azum be do ngachi gi du gi turu di gara ma chi gi ham na juni me da den ngachi no samji tang go be lappe te ngachi ni ani be be tele di ani le ya da gozu di gi be kusu ni gi ko de ani le ya da chu se shunila ta tu na gi namisami ti na gi khatole chongla gozu bi gi namdi lo kadebe gozu kadebe kauchijiga disu matubtu bisung na namisami ka diche se shugela ta beodlu ta logdire na lobi chongdu shugobe chongdi te chalani chikhabi gozunu te taduna te lobi tenzin gi sumimela godang bacha chidi male te ngachela sansamgi chongthom da jaigang dale bakung dalina chongsagi sagochi ma thobi gangle kangil kadibi jungiga disu te tebe sumimela tani bebadalu chongla gozubi기 남딜룰라 다 chongla ji chawe gan디 kemindu bala gozubi기 감도 가dim지 까우제도가 다 슝기 카돌리 베로 나기 배워진 세곱지 차로 제곱지 총나 고쯤이 뜻으로 같이 숨지 배고도가 다리나 이랍메 디나르 총소사기 사홍마토 지나 대바진 파송세 파대바진 때 마송세 데벨라비베들 가dim지 까우제도가 아니 좀이기냐 땅나도 슝기 카돌리 잡줄 배고 가시도가 아니지 소나 라소 가른체라 다다리 나 고급 삼스르 다리 메세 데벤도 삼에 땅이 있으시돌라 다 나기 누주기 랍도 좀 베랭일라 다랑기 같이 태가 베르라 예 양치 같이 총사기 싸고지 때 도도지 고라고 베라 데 아니 토갈레 같이 망일지 고라고 베볼라 다 아니 니 맵도지 비워진 란세란소기 튕긴 삼다야 라하둘라 데보다로 슝기기 같이 차로 만난가 세워진 아니야 멜로 등가다른 보치기 올로 같이 가도도 기도도 토미기 델로 때또 토벌리기 땡디기 베다 또 암집이 되고 미기 같이 가다른 보치기 구동지마기 가든레 같이 암집이디 대보다 같이 쪼라 같이 다도에 강일 텐데라 유스 주돌라 데 같이 댄슨 삼벨
총라 디센디 ngachi da to ya muti thanglo ane be ji cha de ge be ngachi la be di yu su do la da to la ta ane be da to ya sa cha gi kangal mega se wachin men la da to kangal yu la da gachi gi thega beru da tirugi thega beru da to ngachi gi yarje ta ne gi disiji me bala da to la disam ji da ta ane gi ta ne gi den le te ngachi gi gachi to beru ngachi gi mangel ji go be 당이 아니게 강을 튕기기 수도라 된 다토기 사고기 태가 베루라 로기 아니 베타 슈치기 같이기 야레게 사 리스트 아니 슈고벨라 다리 마바 나기 때 총라디 남노니 동쪽게레 고쪽디기 다리 베어게레 로주데 슈노라 다니 베바들로 다리 사고 베어진 가디베 제도가 롤루 다디나루 킨들기 톨레베 몰라 다망일테디기베 티수 데베 제도가 가디베 베돌라 다 사고기 태가 배워진 같이기 야기 무티탕 안에 다슈치기 이발라 다나레 로사 같이기 리스너스를 같이기 렌나 렌디기베 야 로숨 랑네 베돌라다도 다 로숨 마줄라 이루랑 같이기 아치치 같이 사장지 랑데라 유이슈돌라 다로기 컨스트럭션 나몬도가 남조랍도가 라옹가 같이기 주님의 te ane berogi te josil laba che ngachi ane po chokop te ngetrai te ngachi gi nale te atsi kangal di chora ngachi gi sagogi kangal din am samich khachi shuchi chi ane yula ta labe mia ngachi gi atsi halam 35 30 di chi ko chati ngachi na chi ga yu te be da ne temba chi po jo da ngachi namsam la ha do se ta to sajang landere yu su namse ka di she da nalu thotu te nalu shu go bela ta dinalu ta sagodi ta to role to kyundul gi tholu be mola te su chala de be je de me 때 디날루 디다치 주의기 다리 디나기 데다도 숨미 따와진 디날루 때 라비미야 때 명음 숨지 송아디치 예습에 숨미 받을루 디날루 때 자치오베라 디수 때 베세드이메라 다니 베바들루 다 칠레 따와진 나기 가톨리 라요기 거가이베 남세미 진수디기 비둘라 디르 남세미 리주미메 세슈니라 제 텐두비기 때 총라지 때 다리 데베 고츠비메 세슈니라 때 아니 베바들루 다 라비미 디수 텔레베레 돌업 디수 카테베 떼츠비가 콘두스기 카톨리베로 디날루 다리 겔데기 데 찰라지 디날루 라지 베도 센노스탄디기베 공이 카톨리베로 라디수 짜깅디베 카테베 베도 가스미치라 라소 카른첼라 다 아니 태가 베와진 가치기 가라 지르기 태가베 땡아치 니짬지 멤버십나베 다 가치기 고츠브다반 가치기 댄진 삼벨기 총라데진디 가치기 고츠츠 인스슈돌라 다 ngachi ngitong chobgele gochodegwi ta to ringlo byoda lo nga du di chilanse shudula ta ani byoda ngachi gi labe me da lobi gi sondu zumbera ngachi gi halam 35 di chi ngachi da chiga yu te ani gyaragi ngachi do 디세암 질루다 사고 기 아치치 강엘 된 마도 다 라기 태가 배워지는 남섬에 짜깅 베비 상사라 유스슈도 때 ngachi 날레 텐디기베 다 같이 가라로 같이 진다세메 다 같이 라베미 세메라 같이 가라로 같이 쉬어주도 같이 쪼라 같이 라디 가티베루로 같이 짜깅비 베다바진 대로기 진다기 이 나기 인스 멤버십나베 가라 같이 안에 총라디 같이 지룹기 이 같이 기라다 네베 탱고스 짜깅비 탱고스보다 로 알루스기라 짜깅디기베 다토 친진디 담바랑 같이 기콘주 숨기 투진나 진랍리 텐디기베 같이 다도 남섬 강알지 마종 수주도 다티티 탱원이 수도 데 날레파 베루라 다 강엘디 마지 미종세 멤버시나메 강엘디 종종스라도 이르르 랑게 콘주섬기 투지기 진랍레다 사니다 토니기 람칭 같이 돌롭디 바츠베 베니지 짜니기 잠지디 같이 람베랑 원인 수주다 달로 비텐들로 토지디 슈고베 데 다진다기 로주 다 총라 고츠비기 남디도 가데베 고츠이가 조체도도 베 송나이세 슈니라 다니 좀미기 냐 땅나들라 다 차라마 대산잠기 좀 자이강나리죠. 당시에 주무 차니베미 집하고 나 종사기 싸고나 해비기 갑루. 대디날로 양자 바자 기톨레베 디날로 종 대비기 남딜로 다니 주미기 냠용디스 날로 예비바달로. 단날레 방아자기 나진디소. 총라 고준이 이미디스기 카톨리베로 되좀베라 중동 단이베달로. 랍자치 아니 주미기 내 땅나로 가데베 차라기 베가 아니 거디지 손나 맞지. 나진디소. 가린첼라 때 나니 다치 아치세 아니지 슈니기 아니지 라스윌라 나마 총라 마기 쯤서 톰기 파가도 아니 추파가기 아니 남베데나로 슝기 데베 나이 세슈니라 슝기 데좀지 미냠충루 기도베 나누라 아니 벤데나미 삼베당바라 슝루 가린체 세슈니라 가치모세오잖아 아니 좀지 고츠니세 노밀레샤둘라 페나 페이지 좀지 쇼잖라 마치나 두게 함나루 알로 college to me dasha do se shunila
Desu anzumbe la challenge ni gi rewadi lesha dula devodalu damsedalu ngachi budget ki kobela nibasedalu anzumbe gi netang sagochi kobe sessionil ani bebende gi te ani zumbe sagochi me tendrang budget chi me drop yawachin desumbe challenge nan soba namisame la khadu sessionila ta inde bero ta da ani ta sago mindu sen no digibe tab chapachuni da tele ani yalebe manansen no digibe chapchu shani mebashim nala tanga chigi ka chebede berula la di beni se ochente rangi ship rangi be mashebrolu tidigibe la azumchi namro be ochen nami same andi du se shunila sachi be odalu ngachigi lamdi thona thome se shunila 다 나기 카톨릭 다리 때 총라디 때 ngachira 진속이 나도 이메 받아 마주지 나도 제도 이메 다니 베베다도 다 당바 총라 잡고 받친 랑기 리준빌에 세고 받아 다총 같이나 잡니나 디나로 랑기 렉젤벨 랑기 고님이 디나로 정달 디스마도 두베 랑기 리준빌 하고 추고 받아 자치 디기 걸릴 아니 베받아 다리 진속이 나도 때 나니기 카톨릭 잘라 제베 받아도 다나 차라베도 베스로 디나로 정달에 같이 비가 디스 콜리지에 손 남아진다 라솔라 te ani dia la ten dangbarangi la mabegi hemalu ti charji tigo bebala ta maung balu ta chaji dibdalu digi ta ngachigi market nalu di chirtangi market nalu ngachigi la gachi bede bero tensobe seshunila ta market le pha chiga choni gi di thablam derangi tigo be seshunila dambarat te chong ma jewi gi hemalu la chong manami gi hemalu ta ani chi charji nango bela ka indi berula 가치모 소친다 ngachi 마켓로 텐사 심레데 당아치 쪼디 총기디 같이 주고 뭐 소친 같이 망일들로 주고 벨라 장난으로 총놈이 안들로 주고 벤디기 다안에 줍달로디 ngachi 총들디 다 치칼로 총 안좀베 파 주고 벨라 아니 디 ngachi 헤말라라 녹삼치 당고베 세슈니라 아니 땀달로 된 다 담바라 랑기 라지 같이 아니 고추 노삼탐벨라 고추 있어 진다 다 헤마랑 당아치 꾸디라 다 구고춥달로 nga치니기 안들로 노삼치 담베 nga치 티로디 가라로 치게 합을 좀에 당아치 티로디 치게 합을 미당세 당아치 두 난케나로라 샤니세 nga치 노삼 안즘 담베 때 nga치니 꾸디 총락 담바 고추고 미다니라 지아니라 니니 nga치 두게 합디 체딩이게 합지 이메노디기 아니라 다 아니 배우달로 nga치기 총디다 nga치기 쿠세미디다 마바치탄기다 나미 섬에 곰봄지 베루 줄소노 세슈니라 nga치 쿠기디 총딜라 같이 모서 전다 nga치 두게 합디나메 섬에 체딩기게 합지 임베 데 아니 임달로 로트로 이미디 수기디디 가슴지 베루뇨 스메발라 상쿠야뇨 스메라 타나 상쿠 나메 섬에 세르 ngoma 존존메디아뇨 스메 세슈니라 미냠충 nga줌지 제속에데 뇨미스여 봐라 아니 베벤디가 아니긴 믹티 안숨질로 깨심나 같이 총라 담바 고츠미데 아니 세슈니라 같이 숨지기 다다리 나기 카톨릭 배워진 다꾸 같이 숨질라서도가 데 가랑 가지라기 먹었다도 날로지 숨미다도 당가지라 미 당신 체중 가라기 데티날로 배추비기 디수 제도숨지 소이라 송샤라서 다다통가 지기 배워진 날로 맹구조도 세슈니라 다 맹구세 다 같이 아니라 다 같이 사쿠디다 도쿠세지라 돕치기 당아치니기 돕치기에서도 세슈니라 다 돕치기 됨 같이 머기베 미싱기베서도 세슈니라 다 안에 소심나 다 숭게라츠 당아치 송질숨지 좀 메무실라 다 슈고베 당아치기 안에 소심나 다 쪼디랑 같이 미념춘데 수기다 두개 합디 체딩기게 합지 임 디강레된 침날로 조타웨 강레된 나로 코텐 손테 메펠라로 안즈메 두 세슈니라 아니 베오달로 아니 디오체 디 세슈니라 가기 타취 아니 좀베 림두데 아타라 타메 도다 안즘 코텐 손티체 마돔노 세슈달로 아다 남메스메 공보메 사니 베뉴 미스웨세 손데라 데베 아니 베벤디기 가치기다 가디베소도 서첸다 쿠디 용종 가치레 톱습 세슈니라 코텐 손텐데 당아치 두게 합나 로코쭈니기 쿠디 가치레 톱습 세슈니라 아니 톱달로야라 가치가 네와 공케라 같이 무서진다 9 inches 라 야다 6 inch 야다 고주디라 당아치 9 inches 숨지 배워진 인지를로 동타레 베베 안에 유세슈니라 다 아니디 카미라로 중 땅라 같이 무서진 다 같이 랍기라싱데베 무슬라 랍기라싱베 간레데 니메 맘고 디가 디단tun디기 아틀락지 팅고 베발라 아니치 둘라 데 같이기 배워진 more 미싱기 조 베벤데기 모르기 조 땅베 간레 다 님치나 같이기 구 입지 납주둑주 된줄 아니 베소도 세슈니라 아니 배우달로 아니 디스기 때나 팝심나 수다 아니 팝심나 텔랭아치니기 다쿠 레젤로
동차리 반에 피도 세션이라 줌게라피 타나가지 람네게라피 데베 피도 세션이라 아니 베벤디기 다리 껍질하디 마치기 총공숨집에 오지 마 삽지 바자 세세기 NW 세션이라 총광디 아나leb다 미데소게야다 아니게 로주데 하고베 땡아치기 안숨지 이메슨 어디게 미맘 저러 마치베서 온도 세션이라 다 총넘기 텔리지 시고벨라 데 가데베 디수 다 리줌벨라 베츠비갈라 디날루 양진 당자라기 다리나 당자라 둑 난켄날루 참치베도가 치료 치게하 날루야 다 양진 데 총넘리 데 디수 제도가 스미지라 가데베 베도다 다 아니기 대가 배워진 조조로 라서세기 가기 노주기 랍도 좀베라 조조로 라서세기 총넘지 거라고 베발라 다 마치기 차르지다 네 시주다 네 헤말레랑 아치기 총 맞잡기 헤말레랑 아치기 가텔리 쭈브다가 땡 아치기 날에 마케티 텐다이 데베도 치갈로 가데 배우다가 생 아치기 차르지 짬고베 볼라 다 아니 차르지 짬시나 뱅 아치기 주사기 사고지 네테 거라고베 데베오당 아치기 다도 센센디 아치기 아니 유중니기 강엘디 마지 아츠레데 테메 디 이루랑 아치기 로좀집이 남세 bom디 같은 거네 마텐스 주도 다 이루랑 아치기 나 둘lumba sumchi bewachen nga chigi gara chedingi gekhap de chidi aneme chidi nga chigi la gachi berur nga chigi 툴람나 툰들기 도갈루고 베 라베고베 데 아니 도갈루베베 데 nga chigi 공간에 오케 아네 베신 nga chigi 나루라 쭉숲지 슈도 데 아츠레 nga chigi 야 라닥 숨지 데 안즈미 야 아스트레일리아 마타에 바니세 데 히질라 히니데 데베오다 다도 아스트레일리아 파타베데 nga chigi 로기 말레기 오메기 미디수기 레레니니 버범 못지 마치기 남센 맘베 좀 맞습수 슈도 같이 나라 둘로 아니베 주베 다도 아니 베데르 유스슈도 라스타 디스넘 스미치미도 안 벤디기 주와 주지 나로 고갑지 피게라 데다리나 데 총라디 고주지 주베다 로 두데시조누 데 아님지기 난겐날로 다리 로주레 데 숭베버달로 남이섬이 다 총들리 달길 젠집에 조도숨지 등하기 배워진 데베 소일라 데나도 라베메라 데 명어 데 숨추송아 데치 수수바진 디나미스미 데 베텐 두비기 데 총라지 메시슈니라 다니베버달로 총라디 다리 가dem지 카우체가 나이 가들 숨미메 다니베버달로 질당 나진디수기 베 아니즘지로 박디기베 제 아니즘지로 데 노서 당디기베 총라 고츠비기 남들로 가우 아니베 제도메 인로 데 총라 세미딩가 지기 토토데 가데베고가 아니 주지라 라슬라 데 마방아 지기 총라디다 고츠다다 죽두미디 잠에 세슈니라 고츠다야 잠데 죽두다야 잠에 세슈니라 같이모서전 같이 아니베 타우달룰라 다르캅치가 된 총젤레 아니 롭종타키세 라메게 디수 제멜라 총나마 총종 입지칼레 총고츠베다 죽두다야 다우니 숨시데 지칼레 죽두조메 세슈니라 아니 베오달루다 찔리벤 와이 가데베나모세 데베 노돌라 다 아니 매버심나 나치기 나기 삼절숨집에 왔전 대베 매버심나 나치기 총라 고츠비기 남들 고츠달려야 다 라하삼집에 두 세션이다 다 죽두들려야 다 나치기 아츠지 준터 림기 노삼지 땅베 대베 차례 난고 세션이라 같이면서진 강엘디 가슴치라 주멜라 동란디 가슴치 오멜라 인데베로 아나루 마타신나 당아치기 쪼드라다 마온박이다 마치기 개합루 가디비 펜토베가 땡아치기 달 셴루 셴당 셴루 라루 가디비 펜토베가 안 녹섬지 당심나 데가 라가디까지 베데베로 안에 녹섬 당심나 챌린지 넘더 배워진 데 미조세메디 민두 세슈니라 조라조메 세슈니라 다 날루베로 고갑지 피게라 데다리 총라 고츠 디기베 데다 롱오 두디지주누 다 총라 잡 데비기 바나루 테테캅 데디날루 망일레 말람비기 강일레 레 데베 텐시동올라 dolop jabu de mi sum ju songa de chidinalu de labe mi du ani sum gi kangile ka de be chuniga de le juji ko kap chipigel ka chira suni las karinchela da juni chani de la shara de su judo de be da disi mi du la disi da tidigi be shugobe de nalu ngachigi tambara da che ju la na chanda gi kokam na me dilu namsame karinche da nale pa beru ngachigi anevera judul da ngachigi 강일리 남서 강일 두스 쇼돌 같이 라베미 할람 숨주 송아디 징아 지나 지가유 데 아내기 돌롭 잡고베 다레레 니니 멤버시나면 같이 안에 돌롭 잡신날레 다 동랜디 같이 가데 배우다가서 같이 니에 둔디 베베서리 유슈돌 데 같이 조조랑 같이 안에 마케팅 데 이메발라 바추습지 배고베 발라 땡 같이 총라랑 같이 바다베 추추 안선 배다바진 땡 같이 강일디 남서 미팅베 세슈돌라
데 ngachi phagi chusagi sago chi leshum chi re yebachin ngachi donglen be digi be ngachi chusagi sago leshum ding ding yebachin ngachi phagi ane be labe mi 데 지디 안에 주고 별라 같이 라베미 차샤 점지 멤버시나 같이 진다다 같이 레겔 나루 슈미기 알루스도 같이 가라랍 팅고베스 주돌라 다 아니 위튠 같이 라치카베 배다버진 같이 한테 텐츠르 추베스 주돌라 데 지디 같이 주고 별라 디슬린디비 카르마치 디치빌 다 알루스기 마슈징 같이 나치가 베시타밀 알레샤르 유슈도 데 밤냠중에 알루야 유슈들 랄루스 카들 조메게 알루 레샤르 유슈들 랄루스 밤미 밤야들조 데 랄루스기 맙당 암수디 가제조 데 아니게 나같이 날루 히디기 유슈들 다 아니 배우다 데 나시시 통통기 데 랍제멜 데수숨 집에 데 알루스 가티베르라 같이 게가 반데기베 로 게갑루 존이 마주르라 같이 나 게갑루로 자 깅디기 배다바지 같이 나르로 두 수주돌라 다디 인지민지랑 같이 오피스 나 조베랑 같이 페시타이 오피스 나 조베라 같이 사고베 대고베세 멤버시나베 다 라베르로 bomum 충충수 라네베 따니 멤버시나 같이 라스메디 같이 테가 베르라 자 깅디기베 같이 라베브도지베오진 같이 기게 합나로 두 세트 슈돌라 라소 남섬이 거디셀라 라소 따다리 레림날루 따텐센 쪼라 다리가 지라기 날레마 데 총라베미 수도지 갈루 디날루 데 딜렌디스 베디기베 다디날루 쪼nga 지라 총라디스 고주비기 남딜루 가데베 까우제도가 동len 가데베 준도가 데 덴센 디고 시작디기베 nga 지날레마 데 딜렌디스 베가라 유이시슈닐라 데 디즘비기 따장치라 총라 고주미디수 데 날레마 다 디수 제미디수 데 치칼루 당가 지라기 나 레림날루 제니기 데 노사레 에바친 데가 치데 치칼루 조합베나 시슈닐라 nga 지날레마 데 레림디수 피니기 고갑치 평오 시슈니 다다리 대가지라 코라기 대 정라좀 집에 와진 대 진섭나도 이 메시지니라 덴젠 대 sample 총레 대센디지 가돌레베어진 롱어 두대지기 린도 잘 제디기 배터리 대디날로 대가지라 라베미드스야 다 라여기 고갑드스야 마슈라 진수리기비도 다네베바들로 대펜텐 두비기 대 정라좀 집에 초이 세슈니라 다 아니 준비 셴 마치라기 삽다 정라베니기 노사 땅디기 대 앱도 집에어진 다이 콘드스 지갈로 저아리 탑디기 베세루라 디수 네아까 다 릭바디스 톱수님의 세슈니라 레림 시나미 용루 같이 대 가딘체 세슈니 Duk janda legend ki kenyi zungdel ki nyesel dulimpe itelo keik da rixel ki kerik Egypt ki sedan ki kole seta beui dia chida gubi ki chisi chubdi le khechichin gorimbe zoshimle timpu chubachu isatewe nalobe godin thapni chida gubi ki chisi chubdi doba chuse gule Nima chusi chi chun angdang chi le kechi nga chunda nima chusi ni le pshiru chusi nga chun angdang kechi du le ngap chu chun chida gubi gi chi se chop ke roba chusi gu le nima chusi chi chun angdang ngap chu nga chi le dinchu den nga chunda nima chusi ni le pshiru chusi nga chun angdang dinchu den du le chikja chun beni chida gubegi chisi chigu roba chusi gule nima chusi chi chun angdang chikja chi le chikja kechi nga da nima chusi ni le pshiru chusi nga chun angdang chikja kechi du le chikja ngap chu chun beni chida gubegi chisi kechi roba chusi gule angdang chikja ngap chu nga chi le chikja gepchu cha sum chun beni chisel dumi gi mitho da angdang kachina lu chidi yip ina dele tisi chugi kole ngaji gi yongdel chargo www.bbs.bt na lu kidi is chuni 카슬기 텔루 미톱데 센다 치카 이사기 디세카 숨니니 두 레콜 레콜나루 데와 탑나 시슈니 게라 다디 유가 일라 게라 다디 유가 일라 지이 숨시 Ay ana taş düşüşüm sırada çünkü bagimeno Kuzu zambula 나베 주스 사치 셰탄나라 부탄 아그로기 EOC 주스 믹서기 레주미에 주스야 난기기 싱르츠 테카르두 소남파츠레 노테졸레 부탄 아그로기 고람라소피 제조미피 라징기 애플 주스 참치 멤버 자나콘체 자가추 첼루 델레 애플다 암추콜리 소이 부탄 아그로기 EOC 주스 담카찹나
Dujandagi chantongi lerim zidibe shumi karalu logdirakile benjogi kuzu zambosi shuni da chika janda chukanalit ne sishuki tambarat ne sodun. Sanamda konor lenkagi tarigi longa charjinalu zonka kechi karagi surgicalu shawogu niki tendu nyutam terbu nga kotam bedito. Wandipoda sefulu nindilu tembede lokbele agil kori tambade sampechida sumbitnalu jutu nimba. Duda Bangladesh ki panalu gechi kanse tsobe tullamgi de tseden tambade naba tempuchalu mitanalu benimba. Tanetskasel Sanamda kondor lenkagi longa charji chusubitnalu zonka kechi karagi surgicalu rawa gunigi tenlu nyutam terbum nga gotam pedito. Deyate tarish rawa kilometer kipchu cha dun esale kilometer sumton shibjalu hyasim bedite lototsu rida simche sule sunigi tenlu ima. Chilo ni to kechi sumlu shungi 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 rawa kilometer gyapchu cha 𝗘𝗴𝗵 𝗵𝗠 rawa di kilometer sumtong shibja gunigi mikti kep ime. Dari shungi longo dambena rawa kilometer ngapcha sumchul hapchida longo nibena kilometer chiktong chikja shibchi chi dele longo sumbena kilometer chiktong gupcha kechi sumda longo shibena kilometer niktong dinja godi chilo nitong kechi gulu rawa yondong kilometer sumtong shibja gyapcha din go chawbe binigi chi ime. 자자 쥐골레 입지 자자 십주제 숨대지 센셋 거기 내바게라 안에보다 같이 사동 붕동 다더나부 유동 조금이 줌생 오마찌디 지 아니메 발라 이로에 같이 다니 롱 차지 주수비 된날로 입지 뇽쇼 같이 에커 동창업 중아지 되지기 때 안입지 같이 숭초 베니기 일 Daru kogi lamina deril henkagi dari namba rida semchin chule sumchube raw goni inzi ime. Legal dina lokmeta chagi rawa chu goni immache sago dakpa china chagi dami rawa golu chagi rawa godi semchin mathyo pizoni ime. 에커 숭출레 야다 세제라 같이 안입지루다 미세르다 미세서와 진짜 지니 베베데 에커 레렌니니 베글레 멍길디베서 보체토 디블라 사고 숭초디디 뇽스지베 아니베니디기 랑아치 사고 다치 자체버라 에커 숭출레 야다 베벨 다 로토베와진 카 시디지라 레 게자 텔레케와 텔랭아치 쳬세 아니베베 아님굴루 링아치기 미티케디베 라 멍길디 추제 마즈니 델레베베 아니조디빌라 Dari gaya khap ki sani kha chuna rida semchin gi lothulu nip kemiluten sanampa chu gi saji chu zachi mabewa jadu yup ma che zachi bimi chuya semchin chulu sungup theme ji shechi Dari ngachilu chaki rawada yanchin chaki dhami gi rawasu godimi iru jobara chaki dawa beru chaki dhami gi rawa beru chi di thopse labde ti rawadi gowachin lotosu rida semchi chule suni na phen bombe ra thoni me Dari rawa godi meble lotosu chiru refatsugi da nima chasugi meptam me ngachigi lotosugi lazu sashi ekar sumchu da ngapchugi pana bediyuru semchin tsugi meptang chadiyeble duchi tenshu kaniye dumitsuni sumchidu ngachalu rawa gona majin lotosu sungsuni imle rosong chola mijosi no imbe Timasi japchu dilitini ngachigi ongbap sunigi kokabe topni imbe kokobla ani mina jasemki Legal digiten lo dosongi tam terbum cheda ni jaga shungi dogram beno te sanam da gonor lenkagi sanam da zachi gi thelu nangki thenki yongbar di chilo ni tong khechi gulu ni tam terbum sumchu so chile terbum ngapchu lu ke ni gi chi chap eme janda ne sigi denle samtin dolker gi ni jubiu in Tempuda parotile Wandipoda chuka zonka tsunalu bubmen su lalin tamigi tegat nahi shibju chi bewe kap sanamba tsugi bubmen lu tembete nyoyin tsugi kole techira ha magawa yobe tonu. Daru shibju da tibda bubmen su lalin lejumbe matawachin sowe tuten lutet nyoba yobegi kole gowa dati suya techira mindu seme. Shibju ki kablu bubmen lalin thami sanampa shibja dechigi dakato yopta degang khong chachap ki bubmen lalin thapthang ki shuyenda nyensung tsugi gole takshib beno te gelyongo shin sunchop te wada tepda ne du tsuya zongkak shigi uchen kha gunale dulen bedi yoppe eme
Shibjuda Tibachin Sanampa Jacha Kechi Dechigi Bubmen Sugi Kole Lejumbe Rahagoda Yuru Jacha Dukchu Malam Chigi Lejumbe Hamagowadu se eme. Anchiki Zipchil Beodalu Sinamgi La Bemi Maamgi Te Bubkimen Lalin Taptalu Ninka Kativiga Handisikuli Misheva Tengachi Juadilen Yana Karipu Lapshudisu Anzo Beodalu Te Ninka Tsi Ma Kakta Besuga Handisi Mishevego Taru Bubmensu Lalen Tabikap Lakshubda Karetsu Lalen Tamidi Sanampa Jacha Dukchu Dechilege Mindo se eme. Tele Sanampa Jacha Gepchu Dechigi Dato Tsunse Bubmenda Dewi Jondar Lerim Tsuna Mapalera Deka Matobe se eme. Te Jibjugi Kablu Bubmensu Masube Lalen Tami Sanampa Tsulu Zakhamda Dewi Neta Tsuya Tendiyo Betono. Tia Guto Nanida Guyukoni Tele Kambochabnida Utonlenda Dewi Tab Madew Tizumbe Demba Nyamnida Mito Lejumbe Matomi Tsutsidi Neta Madaw Tsutsip eme. Digibe Tab Madewda Nyenkatsu Mapa Benigidenle Gelyongo Shin Sungchopte Wagi Bubmensu Nyensungda Dembe Lalen Tab Tangikole Godatsu Bedo Yope eme. Debele Tewa Digi Hemai Dauna Wandipota Dzongkha Kante da Pobjikagi Sanampa Dukja Dechilu Godatsu Peyo Matse Darigi Danju Khale Shemi Uchen Tsunaya Goda Benibedu. Te Shibju Dea Gelzin Neri Kakthap Tewa da Gelyungo Shin Tewa Tele Mimang Sowe Le Khungna Le Gopen Tsugi Goden Tabno. Janda Netsugi Denlu Sange Chozomgi Netsudi Ginzang Hadingi Nyenshu Piu I. Beljol Hentap Mangilgi Kundirda Tewi Yoju Bemegi Teka Kelok Ngapchu Nga Nilami Poge Chigi Taru Mingom Churu Gokul Chabwebegi Kole Nyenshu Pedido. The Timsung Kakboda Tibda Dokbachin Digi the Kundur Lenigi Tende Tucharda Shuiksu Tinigi Charo Begese the Nyamgipsu Le Turu Lenube Ka Sidi Sembe. The Tembugi Timsung Kakbogi Dokbachin Poge De Tsonla Chungwa Bemi Shipchu Sheke Gokul Chabwebe Dokbalu Tende Hemi Daunalusono. Timsung Gakbada Tipda Nyamgip Shigi Dokbachin Dilu Tirutsu Matiwa Yuru Jimichu Tamgite Tsanu se ime. Tekelo Kichi Jile Dinjugi Bana Bimi Nyamgip Tsugi Shirik Da Tsonla Jaki Beni Dele Tsonla Sabgu Tsuni Tsutsi Di Neden Madu Tsugi Denle Kundaleni Gi Chaji ime. Timsung Gakbagi Kemena Dokbachin Pogi Digi Nyamgip Dukjule Nitambumge Malamchi Lenu se Shichi. Ndaru Timsung Gakbada Tipda Pogi Digi Gukurna Tsimi Ndaru Nyamgip Masuchi Oni Zumchi Du se ime. Ndiya Timsung Gakdigi Shemina Pogi Digi Kobeza Jabjor Tsewa Omitsu Toki Bidi Mep Matse Cheria Ta Mitsube se Labme se ime. Ndaru Dokbachin Digi Mitsulu Jabjor Benigi Tsiche Wika Kora Junda Chika Dewa Yuppe Labnu se ime. Tenedin Digi Taka Timsung Gakbagi Jibjitsu Betsadu Yuble Daru Jibji Benigi Denle Timsung Gakdi Tseche Letsin Lu Tani ime. Janda Nitsulki Denlu Tashidekar ki Ninju Piu I. Wandipota Sepulu Nindigi Lokme Legil Korim Tambadi Sampechi da Sumbet Nalu Jutu Nimbe. Legil Dinale Lokshu Temitsu Geyongi Lokme Julamda Chikalu Tunimbe. The Lokshu Megawar Chubdi Lapchi Yume Nindigi Lokme Tukadi Yokuniko Tsubi Kale Lotarshindu Lokme Unit Saya Kechi Jijideri Tensube Rewato. Sepu Geog Yontu Itsen na Yimi Nindegi Lokmi Lagildi Hema Ekar Dukjure Nga na Chabbe Charjitam Yeru Tari Ekar Shipchu Jeji Luma Pabe Yip Ime. Tilu Lagilgi Gopinsu Gilamina Tebe Sai Chapse Mapab Jomi Dia Nishu Tosu Beden Tsubi Tichi Nyo Yini Digi Imda Lagildina Letemi Nishu Tsu Gyalyong Lokmi Jinlamna Tsu Nizi Shechi. Te Dato Tsense Lagilgila Tsu Kangel Gani Yamep Lejumbe Jodo Yip Ime. Inda Nipada Sumbale Goshalege Lago Suma Association. That in the Sumbale Gozo, Achikina Sanigi, that Lasugozu Bedalu, that the Daribo Dalungachiki, the Legul Jasha Belgin, Jasha Duktu, the Chingachiki, Legul Dato, Tupsudi Stationilla. Lagil Digi Denlu, Asian Gonfengi Kangi, Mangil Saya Gabja Sumchu Doramda, Nitam Saya, Dukja Gapju Jangal Hapji, Kindel Bejinu. Tizumbe Jungi Honleya, Nitam Saya Gapju Janil Hapji, Japcho Nandi Yeple, Lagil Digi Denlu, Sedo Yondum Di, Nitam Therbum Chedachi de Chilu Hedi Yep Ime.
te lagil gi gopin su da theuda ninje lok me lagil dia ginchu me bikap chule tembi lok me lul hen thab be di jagar le nishu nanjen be mi di ma phab be chu ze ime lagil dia jungi chilo niktong khechinga lu ninje gi lok me megawatt ngap jada chilo niktong sum chulu megawatt ton tha chi te ni mikte ke mi charji gi chashi cho chi ime te dari lagil gi ji jamchu ni la chacha dukju de chi ju du di yeple gopin su gila mena lagil gila chu thothi de ra beong se shechi Pile Foundation di da to chacha dukju de chi so se juni la da digi shule da ngajigi ante last da la ngoma de ga ju la ba chin da ingi da electrical gi the lasu da to daw ge pa gupale ko su ni gi chaji ju se juni la te dari lagil gila bemi da chikha yontu da longme itsinangi kholam chu chinatan sadi yep ime ti zumbe daru lagil gine ba jumi chulu toram beni gidenle mide japchur gilarim lashe chira godin thapni gi charji ye se shechi te lagil gorimni bina sachal hali ekarchi go de chi yemi dina lagil gi lokshu megawatt khechi ni thapchi yasing beni denlu lalin thapni ime Lagil gi gorim da amade sanfe chida sumbe na judu subere wadu tele gorim nibe na solar panel tep chudi lokshu megawatt ngagi yarsim bejina domgi lokshu megawatt kechi nil hapchi tenigi milke ime te gorim bi la suya sanfe chida gubina judu subere wadu wandi porale patami chimrizina chika karmasam tumandagi nichupyungi Wandi Podra Dzongkha na luhyubi lawala di te kantu da pubji kio tsu zecha da dembe tongsegi sagu chi imda kio di nipde gyakap na lu te tashib tsu onsegi sagu yonla chinchi imbe. Te sagu di tsu na lu te mitsugi tungi tsu tsoni ki tunle tsonchim tsu gu tsu lalin tadu chabdi upimbe. Digibe te Wandi Podra Dzongkha tsokdu na lu sani jungi gorchib tsugi gugi tsonchim tsu te bjachi chi mitondo yuble tsonchim tsu nese da dembe chabgubi shuwa beno. Dumitsogi madawa gelchi ta shepsu lawa la lulhebeka chomgiri da shemi cha chetsu nyonegi denle kudoyop eme. Digibe sanegi mitsugi sago dinale ta shepda mi la shechira jundil tabdoyoble ombab zonegi denlu tsongka tsutsunu. Te tekam chika tsomi zonkak tsokdu na gante gabki sago dina tsongchimtsu netseda dembe chamidigi sanegi tsongpa tsulu pentong se shunu. Nachila gante da pukji gyo inalu josegi lam dedaya lawalagi chutengi zowalo misegi deda misi sugi deda nachilagi dinalu tsonigi deda skol su tukdigi be yuisi shunila da anisuye deda nachila da gyo nalu josegi lam ngomadi dinali bedodalu sagodi namisamigi kamlu sisichibi jome se shunila nale chute nale lagale tumchira de tikchora kongi portigi chedigi be de kagemigi metona dele 니버서다도 또 거기 뽑는 거 전부 대대ले 뽑고서라 잡베베 대 거처럼 저거는 어떤 시즌스 주도 배우래 또 뽑고서라 잡베베 거처럼 되는데 대나 아니 그러지기 넘고 나도 노 샤니에디기베 주디기 덕고는 왜 저런을 넘겨고 또 베베 대나는 무슨 딱 말이 몸베라 유 The Tekam Chika Chi Gakabgi Miwang Kukur Su Jembekap Zonkakda Geok Takchongi Gugi Chongchimzu Mijawe Selapdi Shupchuno. 그런 교계 technique 수된 이게 손잡 비상상이 있으십니다. 시기 손다 배워진다 갑질로 다 주스나 출로 단순히 있자리라는 있으십니다. 다른 제가 중기 따와도 밑바 배들을 지금 난 교계 technique야 뒤때고 배보다로 누라치 디나로 들어 붙수 근데 내슈탄다 같이 미스기 가데베 난 교계 technique 때문에 저렇게 경우가 생기 도파이 있으십니다. Chongchimsu Shubekap Chongpa Laluchi Pele Lalupo Yebda Laluchigi Khonre Chongchesu Dujano. Deda chika khon chongpagi sago dena nekapki chongchimchu gade jojobe chapnigi nawa nangobi shuwabeu eme. Khongila me bala mijaesela nga chitepo guru pudi me mijaesela. Majawa chita khongi nga chita ya chimchu zo khongi jachi chibe chimchu zo china bachin nga chi khonglo da ranchi ra bero tamni la shonglo. Ranchi bero tamni de men sawa chita shungi ya da chura dusigi chim anusum chichapda me ese nga chilu design chi la chimgi design chi de nga chilu nawa chita chimchanu nawa china bachin ngachi thompe gagi da michapsti gagi milabla da phachong sa mebachindi da ngachi misirdi besata kejemi do na di sa mi de lalo chimme de la rakroko anim vera
텐디르 자도 세시니 파잡타 미슈 세와진 나치게 아니 데 슝리비로 데 총가치 아치치 오토토치 조베 데 조나마치 남심 카린치네메 세시니 Telo Dzongkha takchong ta chepda tari sago tena songchim su chapnegi chaji mi se shichi. Te zonta ki kyomena songchim chapnegi thakha jibjuchi begop matse delye wanzin suda chikaya dedur bego se eme. Teda thedi Dzongkha chokdo giya songchim su chapnegi denle höbab da dembi sago da mangil gi gekho tele khachewi deten su benibe deta chenu. Te digi nyenjudi shumai Dzongkha chokdo na phigoni eme. Teda chika tashe pongoni gi du cheka lawa lalu chongkha chutham lapchi chodoyap eme. Janda ne chugi denlu wandi podale changa doji gi ne chudi kimsang hatin gi dulen beu in. Loye je lu changchu da chochuna lu de shushu gi phani chup mebe so ni ki legyu gi en la chi mi Gross International Nature Bhutan se me chokpa dege te tembu jimena lu shushu gi shri chu lok lalin thabdu gi chache so ni gi thungi chu chubi ga do. The Ranjit Talu Zote me Sokpa Degi Tembugi, Sane Katsunale Chushugi Chanisu Nyojimlet Lok Lalin Tabdi, Pochuda Shemichachisu Zonimba, the Tungetsu Sampule Lalin Tabni Kotsunimba. Tapshi digi chani dazin tapni chamchi member di chu lok lalin thap tubi chache zoni la chu yada tani gi miktikep ime. Debe chani lok lalin thami digi ranjin ne ta nyamsung bechuni immache nishu mapha beni tele sotin ge zedo mapha beni da choklung mapha beni na hlenthap juni ime lagil digi denle chokpa digi thimpu gi chukde ma shuchi da chikha nyamdel bedido Ngachi Bhutan Ecological Society, the Gross International Nature Ikchangni Domjina Please Project se Mangili Roram World Bank li thop diye bila. Te ani project ki thole be ngachi mitsulo chimnali themi gipshu gi chani ngejun beni tele chisna se beni ten jimila. Dida chikha na jimina nalu recycling hub se factory chi go chuni bila. Te di factory nalu ngachi chusho gipshu chani su gyara na bajinale pachu da pet pellets se product godang pasab gyakam nalu namye mazumi ani go chuni bila. Daru lagil gi khathule thimpu lu yebi chukde chuna chani chisel chapni gi denle chani lu se he chu so so be jinnu te lerim di gi datu lera tishin choling dingrim lob da gome lob thu chu lu phentho di ye beshi chi ngache lob ta chu na be wachindi chani ge anzum be dustbin se mola chi chamche la dina lu be wachin paper plastic dan su gera chika be chung wala ta darina ba be wachindi ta jin gi lem dalu alu chu ge waste to segregate be mola plastic su so besha paper su so besha de ani be dalu thaku soya se hinsa sa besha su be bal ta ruthapshi dileten mi chu ya chani ewa so che jadi ngombab zoni gi ne kap chi ya ime ta hima be wachin nga chingna lu chani leshara thembila ta recycle be ma she karatap chi ko be da ta dalipha be wachin di amchi chani mi themis shuni bi la chani gi chimje so nai la te hambangan na so be de le anale nga chi gi halam chira recycle be tele ta certain point na be wachin di nga chira luya atiti side income sala me bala anjum che thoes shuni bi la te nga chira na bottle na ga sha be tele khungi lemon khumba cho ti jimina lu yebi chani lok lalin thapni gila go chu bishilu khungi chusho gi sapa chu chu zoni ime ti da chi kha changda lu cho temi duksan che la cho giya khunglu japchu be do yep ime amal se material construction material maro chi methop gamo se jam tok to waterproof be 𝗕𝗕𝗬𝗏 ani chi methop gas lab dalo ani GIN gi founder pomni gi ani idea de ba be hemalinga chi be sonde the sample chi basho lab dalo sample de na se gai ani be badalu the chege ni zora zoa chi ngachi chele nyoni me se kam chi ru ngachi goni me se ngachi chapsa ka tu chap bob theme ani galo chege di use be to be se an de bi te ranjin lu cho te mi chokpa dia najin chu gi godin thap do yepta chokpa di gi chushu gi chani ma pha be ni da ti chu lok lalin thap tu be zoni lu cho te ni ime chanda nesl gi den lu tikil hazum gi ngeju phiu I Dubi Phugi gi kanche de chengi Bangladesh da chikalo gechi kanche chogbe thunlam cherengi tenlu tadi cheditu de cheren kha ni benibe yosale cheren tamba dit nawa chalimi thanalu chinimbe de tarit ne su shenjum chi chobe kap kya khap ni charai lopten bagi lamina de zumgi de gechi gi tendur chu kanche chugi de rikchal yarata ni gi tenlu kha chedo do chi in se shechi Dechengi gotip kelo catching alami nimawandi gi lamina
튠람기 칸체 덴돌디기 콩차찹 상페 에시아 칸체 덴돌기 코캅체딘기 튠루 다디기 장와 베닐로 펜 토수세 이메 taru khogi labina tare concept masho chira club gi concept tendur nalu taka tobi gara yeble kon chachap gi tare gi concept tendur gi tenlu jawa gi tuse nim sumda ji de chilege top ma chu se shechi te tare dubi desen gi bangladesh gi desen da chepda nerim ni gi talu chudu yep ime Asian qualifying match na this time build the thani through jujunila to ngachina friendly match bang na Bangladesh jiga semi 제들 몸마라 GT preparation 아니기 때문에 이 세션이라 다 nga처럼 팀나 게라 양 스쿼드 지라 게라 양이라 데 아니기 preparation 기 때문에 GT 쪼라 팬리 매치 좀이 된다디 지 nga처럼 팀 컨피덴 데 nga처럼 플레이어스도 컨피덴 게인 비니기 때문에 이라 I did my best and tomorrow tato sense kade tata chashu melda tin nabagi zedin naya lejumbela chashu ni ngachigi tendo digi telo losumgi rin tadibe maji nabagi tendo di lakachi oni iru zedin bese sago di dulu beule geka tobi girawayu Tizumbe Bangladesh gi desen gi khoncha chap dugi namshida thunsuba laka tando yero kanche gi dubde di lejumbe thumbi rewa yuse ime We come here because we want to win both the games but there are 나루 세든 카 니차라 게카 투비 레와 게디옹이 지다 숨발레 사페 로주 마두슨세 슝더기 세든 카라 카치슈치 이 데치로 니동 케징가나 두게 합지디 데센 카라 나치기 된레 소림 체슈치 이 into these 3 windows to prepare well. ngachege do sumgi nangke zedin khachira bebomeble taregi zedin kha nipdi lakho ne zumchibe some maji ngachege changwaso bede yiru duwe concept so zumbe tendur sunale pa theka tomaso te tizumgi tendoso kha chishuchi imle nawa lejumbera todim beswi girewayu two good matches te dubi dechengi lo gyagi rin lo Bangladesh ki dechen le gyaka thomatsube te dache khashumai zedin di zadaugi che chenigi lerimdu jana yesugi denle karmawandigi nyujudi sherab dojigi dudigbeu I BOB Bhutan Premier League kanche dendut nalu tari chirang FC da BFF Academy FC te setni gi panalu cheden beno tiga gol chi da lekorbe chirang FC gi kya ka thobeb da tari gi dendut na chirang FC gi kya ka thomi ni theng ni ba imbe te na che tagat nalu taga United FC da BFF Academy de setni gi panalu chinime te cheden di ju dujimle te setni charagi te concept chugi te khoragi samche chu shedi yobi 이들에게 가도록 아주 남쌤 가이스 주님. 이 카스카님 같이 팀부 시즌에 같이 두브레 레심치 테마스라. 아니 같이 샘방 주라. 이 노미수 두마스바 같이 샘방 주니 다 옆에 님님이 잡래 같이 비에서 아주 시켰어요. 봐라. 무슨 아주 놓치듯이 가. 대하는 다 홍치가 같이 다 골치투데 같이 개가도 치라. 대 같이 다 대같이 야나레 카스카님기 제월치 같이 제월에 대 뚝다마뚝데 제시나 이제 개발체시나 대안을 같이 뚜미드 스튜디오에 다리 잼나 스튜디 같이 김르심 주시 다리 메시 배워진 같이 언제 쉬니 같이 파 같이 홈나 배워진 같이 공 밤땡이 봐 3-0배 대 나디 같이 공격 홈밴드 같이 애드밴티지 공대 봐 같이 알수게 짜긴 라긴데 짜마긴데 같이 알수게 짜긴 되다 락기 빌다지 디펜스 미스커뮤니케이션 조베 제미 대 날파 들어 공도 지가 접니 고급을 터버지는 거지 뭐 감당이 수준이 네 지장의 수소의 지가서된 술록사치 슈게 산남다 코너 땡카기 다리기 롱아 처지나로 종카 케치 가라기 서지컬로 로 군이기 텐로 뉴텀 테르부 ngaggotam bedito Wandi for the safe look nindu tembe lokbe legal korim tamba de sampechi da sumbidna jutu nembe du da Bangladesh ki pana kechi kanche chogbe thunlam gi cheden tamba de nawa thembu chale mi thana lu penembe tanam zangi gi kole shuachen talepa nim sumgi ri kya khabna samupu di chap samzimre chamni sumchi pembe Tizumbe te kya khabgi sanne la luchin na lu lungsu puni sumchi yobbe ngenta pedito
Janda Chukanali Netsuda Namzangin to Tejibe Janda Shute, Mimasada Lerim Sutotu de Vezina Karishela. Duk janda lezingi kenyi zungdelgi nyesel dulimpe telo keik da rixelgi kerik eshipki sedangi kole setapeu in dia chida gubigi chisi chubdi le khechichin gorimbe zoshimle timpu chubachu isatewe nalube godin thapni in chida gubigi chisi chubdi doba chuse gule nyima chuse chichin angdang chile khechinga chunda nyima chuse nile chiru chuse nga chun angdang kechi dule ngapchu chun chida gubigi chisi chopke doba chuse gule nyima chuse chun angdang ngapchunga chile dinchuten nga chunda nyima chusi nile phiru chuse nga chun angdang dinchuten dule chigja chun beni chida gubegi chise chugu roba chuse gule nyima chuse chi chun angdang chigja chile chigja khechi nga da nyima chuse nile phiru chuse nga chun angdang chigja khechi dule chigja ngapchu chun beni chida gubegi chise khechi roba chuse gule angdang chigja ngapchunga chile chigja gepchucha sum chun beni chisel dumi gi mithoda angdang kachina lu chidi yip ina dele tisi chugi kole ngachigi yongdel chargo www.bbs.bt nalu khidi is chuni Kasilgi telu mitop desenda chika isagi diseka sumni ni du lekol nalu dewa thapna si shuni ngaguni ngadatara guni 가치모시 제제 시 같이 군이모 코니 주틴 고니로시 왜 제제 니 제제라 같이 주라 다우베 니 주틴 가지베 곱모 kuchi ai nami ni charso gara jutin na dazata de ngai na misami tagunui dazase gamo chi charuina men ai saji name ngai tenge daza 바치제 아니디 남이 스미 쪼진지 두메 같이 뭐 아니디 아니디 알리톨루 다자 세미디 아니디 에듀케이션 스킬 세미 주진 룸룩치도 이날레타 스위테 아 치치 치기디 아니디 다질랍 고바데 갈리고로 같이 솜 자오데비타기 슈시 𝗕𝗕𝗀𝗀 is now free. Register today to avail support from the DCDD. Visit our website or download the updated 𝗕𝗕𝗀𝗀 mobile app. Men tip kachi sawajin dagase shipsul bewina. Oh why men lijim chi chewe gai Ngagi de ani MMS di men kakongbe selam nebe ite. Sui lanka gi khatule MMS semi gi men lip sap chi ngote be de bate. MMS men lip dina amsu da aluni shara lo pento bigi sechula shara chandi do. Iron da folic acid le di MMS de loktap gi dabe me. Oi ina devotion tiktera tanu ngan ni alu dang hare zukham gi denlo zechu chinji mithomni mese chagi la de isa ngaete hem alu chadep dolo debaranoi anegi ngalu nishu chim mache ni zukham ding di zode kheba bomra soi ta to nga dang ni alu ni shara zukham ding di mi di MMS ki karele inte MMS menle digi amsa alu chade yumi sugi zukham lo khachiwi ge chemen da chu chu su chim i longo kechi le labi shipsal da thibachin MMS menliki aida alu nichara izu kamlu neba map mache chi chawalu kevin chiwi menlipchi imbe shetup chunde yubi dimache tato sovi khatule aida alu chugi tunlu iron da folic acid menlipdi sechunyui nacha kaktablu mikdi chi chungni che gi lentape shami diwal happe MMS menlipdi loktab gi kevin yubi shetup chunde yubi MMS menlipdigi amsusugi nishune se yaratam mache alu chabigi ne kablu da alu omchimbigi kablu udu machuba amsusugi sukam ding debe janelo charobei
gyuko da tumbigi MMS lalendigi alu po na debigi kablo chungku oni da kese mashu juni nyankale katsubi Kevin Jachobi jungtablo MMS menlibdi rangi zukar alu chate yub tenkel juwigi nimle gotude sagobi kha alu sabke de daudugi ringlu jimbi kablo ya sagobi MMS menlibdi ya domza zacha jimle sagobi kha ninta jindu macheba sagobi Debeuda MMS menlibdi shigogi chamame Debeule amtsutsugi sechu dembigi shigoda shindegi rikchu Chotidera zago. Doro, so we labja da matiba, men gahu be zanimyo. Da, distola matamba, jusu chibe, men kana jujim nale, randa alunishara lufembigi, MMS kimeleb de lemba jowachin taumela. Laso, da dangbara lirim zinami yonlo kuzuzam da jambal leso se shuni, da darigi lirim nalu da tensindi kachikole shuni mo se wajin, de darili kozuk digibe, de daringa chigi lirim nalu da tensindi zora, de ngachira, de gyakab nalu, de chongla bemi, da ngachira, da ingenalism jiba wajin, da entrepreneur se develop me se shuni la, da chongla bemi suda chikalu, da konragi katole, da chongla ditsu kozubigin namdilu, dinalu, de donglen disu kadebe jundoga, chongla bewegin namdilu, da dinalu, da ranglu gobigi, da rigzel disugi 텔리베로 디수곱 같이 숨지도가 슝기 가톨리베로 디나루 잡주수 세곱 같이 도가 총라잠 랑기 가톨리베로 디나루 데 내갑 삽다고 땡디기 비디나루 데 벽업 작업 디수까지라 두가 데 댄신 디고 시작 디기베 땡가 지나리마 데 딜링길림 디수 장다 슈게 시슈니 데 다리기 날루 숨지바진 데 잠마도 바지 나미데 데 다리가 지라 데 랑루 소작한 날루 데 총라지 데 제미 데 로비 완추 날루 유 시슈니라 다 당바라 날루 데 두와즈를 아니 슈고벨라 다리 나기 가돌리 배워진 다 총들디 데 남리 고주의가 데 나기 총디 같이 숨진 날루 데 디날루 데 조땡디기베 데 잘라지니 고주의가 당바라 아니 지소나 시슈게 laskarchela nebe tena tari tizumgi kokamnamedelo namsami karchi se tengachara janda khangi lerop takaralo de kokap tizumji namedelo namsami karchi se shudola deta ngegi chongde zumji imbajin deta ro chitangi chonggi jenda chiptalo achichi madochi yula de mado yumidi kachmas wajin ta ro jemidi subo wajin kara deta ro shikagi chongdesu namchin detale anizumbe zedo yumela deta ngarazumchi imbachi ngachargi dubigi ranlula ta chongzumchi lobjongzumchi bebawachin zorichusum ta dugekhane bawachi khasum jidechidu te aninale te tharkhu anizumege chumege aluzus chika te ngacharanibe te chikhabe lolapete te ngacharanibe te ta ngachargi dubigi ranlugi zodakchi te chöshada tele ngachari ranlugi kachi zomichi te tele anizumchi gi lachi te go gutsube te ta tuchigi bawachi logu de chi yusonozla te ta ladi chongdi gudi bawachin ngi tong churu de chi lege gutsuila anchile gutsube te to sinzegi panade te ladi te ngachari anira bedi se shudola 다 지 안주고벨라 다리 ngachira te chongji chap gombe세 노스담미 다리 ngachira najin berutai 다 디수구 디시작되기 비치 슈다우지 버진 다 찔리다워진 거지라기 총점디세 넣어서 담지라 다리나바 디사고 가디조로 총점이 잠시 총점이 상세입니다 다니베 따오달루 다 총라 고준이 인세 대베 데 레디게 베베달루 디수 가데베 당바라 넣어서 치당고 가데베 두랑아지기 디나루 짜리 작업지 가데베 두라다 나기 다다도 센세 디나루 총들기 잘라 잼비기 다 냠용다 치디기 버진 디수 가데베 고주고가 땅바라 안지실랍니다. 나스카리실라 또 아니 또토기 티오디 좀치 버진 나게 당아처럼 총 같이 좀치 잡디 베로에 염용지다 데 롤베도세 페타디기 메마시나 랑기 염용지다 차디지 단디지 잡고세기 렌 쇼고베메 다니 좀치 임바진디 다잉이기 카톨레 임바진데 다 총디디다 메스미둘라 당아처럼 함나로 다 총마도 저라 tip기 총때 잠깐 메페데 지카베 안에 잡디기 벨라셔 오멜라 아니 베보다 다 날에 돌아 록디기 베총 삽축디기 베총 총라 구축디기 오미디스기 된로인 바친라 다잉이기 카톨레 슈고브디 차디디 같이 잡고 베 서와진 랑기 같이 시벨라 랑기 같이 베츠벨라 미치루 조룹지디 여바데 몰라 아니 조룹디 때다 아니 요교 와진라
다 루 배우메세 멤버십나 다 루기 베수베세 미디 루 총람 레짐 조데세 디나 랍 마츠버시나 랑기 같이 추트베모 랑기 같이 하하베모 아니디 요교와진 데 총기 람디나루 조라 조츠베세 아니 슈니벨라 데 디멤버디기베 데다 루 콜라츠미치 이마진 아 콜라츠미기 총디 레짐 조데 ngachi ani chakuni mese dina jowachin 다니 콜라 총시 사고는 미디 콜라 잠치 메라 디보다 아니 나루 콜라기 짜체 머로 가디치 고벨라 다 암수기 임바친 다 암수기 콜라기 짜체 가디치 상고베 포기기 보아지 가디치 상고베 아니기 염용디 고베발라 데다 랑이 라루 나줌치 임바질라 나루 유루미루 염용 유루미루 조리기 라들기 미시발랑아기 다니 조리기 라디 다파타다 춘다니 조기 라베니나루 염용 추구치 유니디기 ngarig yamyung ani lege mi ani ra yu kyo wachin te tele ani gi be te nga chara misenalu te dumta chi ani gi charo besbe se ani chila utsumi shachak betende la 다 총라 비위기 남딜루 다 동len도 디수 가지고지 좀라 주메라 아 디디 튠시라 디디 튠시 동레디 튠시 가지베서 wachin ngachi 좀기 총라 축기자메슬 아 말레 오메 사업다 ngachi 좀로 디디 때다 가지기 동len 메테마 다 총나면 섬에 야레 bomb chamile te donlen di tichin sirasila te donlen ke kole shugo bachindi ta donlen di ta changhamila ta sego bachin semi subladi shugo bachin shumisala te shugo bachin te re jin to shugo bachin te donlen kara donlen ila ta ani donlen di kagi tune onu dani donle dila rangi tune onu ba tene donle dila sochame di rame ba dila te rambe wale tindi gibe donle di rangi mommeba ani donle digi te kachilo digi donle di rangi donle ra chabachin ta mangyul gi donle ni me mangyul gi donle chako bachin ti la khayila ta thona lu ngachi songi la na la be mi yeri yesi chigina lu te tab made donle bomsho de ani la turugi donle di te didi se suba namsame la khadu ta digi tenle thapshene kap didi te ta 가디비튼 수가디디 나기 다니 준비기 내 당나도 지시고 봐라 다리 마치라 총점니기 다 총델바디수 다 고주비기 남딜루 베르데 대 총잡디기 빌로 니숨데지 조위기 데 디제칼루 다니 준비기 내 당나도 태태갑 망일기 마팔리 다마즘 다 디날루 베강리 나기 베루 투삼지 가디베 셰도라 디강루 와이 총디 고자고베세 데베 투삼리 셰도가 양진 디기미도 다 랑길로 후치수 디기베 디날루 다 총세미디 가데베루 다 테레갑 답디오달루 리즘존 답마디오달루 디날루 강일 중님에세 노삽지 따니기베 디수 록디 토디드베라 슈템고베가 디수 아니즈미기 냐땅지날루 가데베지 이 샤이라스웨기 라스라 나게티와디나 마스미 리즘 데 나이세 슌딜라 다 아니디 디덴라 당아치기 총점이나로 때 동네디 bom쇼다 아니나 퉁라 때 템달로 다 다치기 동랭기 잠치디 동네라 잡고 오세메디 아니라 때다 nga치기 총기나 휴브달로 테테컵디 야이 조메 테테컵디 마이 조메라 때 아니 주이컵들로 아니기 네땅디 ngalu ngigimi 세널레 ngagi 총잡데 아니치 아시 오일라 테테컵디 아다 총기라디 민도 다 라베 오신 자코니메 디고디 제메디 치가 라치 베베 때따라 아또 베보진데다 뉴포지 렌베베다고 베세 노에 땅일라 자니기데 파에 남스 점칭하길라 디보돌로 테마지 자니스나 사타 도레 티베 메투 다리민 나바튜 나바민 나세튜 나세민 지세튜 타카디베이루 탑시치 떼레데 오세라 아니디 랑기 로톱 쑥디라 랑기라 짜겐디기베 데 총디 규포베 세우치 샤답도치 보아진디 때 나치기 총디 야다 잡죠 데라미데메 때 아니 좀디 나기 미기 통 라기 수이라 레샤기라 아니 좀베 때 차치 베타 베마 소실레 텔레 자 아니 좀베 베미 레샤토이 때 아니 베올레 틴디 나리기 미세나레 오이 아니디 강겔디 때 토토에 미세 슈니미 유데 강겔디 튠드레 유 인루라 때타 랑길로토 랑기라 축시나베 때베디 미투프세메디 당아 다리민 나바디 튀어라 튀용세메디 아니 노사타베 때라 아니베라 토티드라 토토순자 아니베라 베디르 위라 클라스 다지 아니 슈고베 다리 nga치라 총라 잡데비기 에 디윤나 베르데 총라 고주미디 수기 때 텔레베르데 디나루 당nga치라 슝기 카돌레 다 총라 잡미디슬로 잡줄지 가데베 제도가 잡줄지 가데베 헤메가 세웨기 조칭이라
Laskarishela da ani di da katibe na shumishibela da kachibe so wachin da ngara zumchi ki chitu ta machin de ngitong ibji chugo da kechigi bana de chiga ngula animchigi nanalo chongdi ngagi chaptigi ombe animchiga hibdalu de yuji tele chongyume nyusuchi telen lade labe me chunile achiti 용수집에 주 대갈래 같이be 소치 대갈래 빠키디 감수 대갈래 답마데 가가 좀 봐라 다니베 디디베 바나로 데다로 junle 잡주지 축구치 덥지 다니디기베 투다 소치라 다니 좀에 투 nga 좀치기디 아니베 투다시라 domdachi toto 사고 domda치야 nga차라기 사사수 포담치 데 주게모 말립치 텐수미디 데 jungi domda치 데 잡주나니디기 까리체스 슈라라 다니베 베보달로 다 nga치기 총자멜로 마차 bombe디 대총 마슈치자메 미우스 노말라 데 가라 마차 충수 베레자미 산자 디나루 마차기 강gel디 튀는데 유일라 다니 베보다 디나루 강gel디 세탑디디 nga르기 떠와친디 데데 가테 추시면도 jun로를 슈고니 멜라데 다니 베보다 jun기베데 dumta치 데 아니 총어디다 티티비기 염용디다 티티비기 십세시 레짐메라 나베 미디기 총 라카디베 베데가 아니기 콜레 십세치 레주메 나시나베 다니슬로 잡초치 나수바친라 다니기 총디 데 마팔라 레짐치 조라 조츠브세 아니디 잡초디 다가치기 데 가틀레 슈시면도 jun루라 슈고벨라 다니베 베네디기 데 아니지 잡초 나수바친 데 가라로 핀토베세 아치 슈돌라 다 아니지 슈고베 다리 마바 응지레 슝기 카톨레 데 소다 충와디수 콤페탄니기 단레 슝기 카톨레 잡초 마집디 멤베발라 다 이루 디날루 가라로 담이 총자메 레렐루 잡누가 세워진 디야 차발라 갔다온도 올라 이루 슝기 카톨레 랑기 디날루 총라 베베오다 다 티디기베 잡조레나 델레 총라 베미 랑기 카톨레 베로 디날루 다 잡조디 슝루 가라 데베 데 로틱디기베 디날루 데니 멤버 베스나리 랑기 카톨레 베로 디날루 총라 짜미 디수기 카톨레 베로 슈땡곱 디날루 가데 카카치숨라 예가 다 아니디 조조라다 아니메라 ngacha르기 미기 망일디 마토 춘추치 이메스 노말라 데 망일디 톱사이가레마 체와디 nga기 톱소베기디 록담니데노 아티지 라스 규로조도 좀지 데 야메종도 좀지베 드르디 초 톱사실레 아니 드르디 junge kadisuti ko chektigibe na donga ngachigi shiko babala 데 아니베보달로 아니기 jungle 나메기 드르디 ngachi kade tata lejim chuchu dila lokdi junlo lejime phusub dokchi bebe wachi ngachi gila anigi ngkhale shumigi ngachi gida ani londa ni su lejimbe lok ya phusub dokchi bebe wachi tore ngachi gol hape tore male omela shi soche mila ani su ki dino na mesami tap de to chi oni mes nomala te ngachi gi ngagi ta wachi de ro chittangi ti jibme se ngagi shuza da pule minla 데 리자잉이 저기 dumtare nga ta sobegi 아니디 야 마타블레틴디 ngachi 총람 치당 슐레기 된레 디기 토포니 주메 제물로 토포볼라 ngachilu 포비 칼로 슈마 또레 오메기 말레 다 ngachi 송안에 좀 치순이 세 오메 차차기 된레 데 해마디기 데 망길디 레짐치 오마투 소실레 데 텔레슈마들레 토포 메나세 안 제노메라 아니디 다 치아니 슈고벨라 다 nga지라기 총들기 태갈루앱달루 다 nga지라기 총라 베미디수기 카톨레 다 총라 디수 베디기베 짜치 디수 다리 나기 좀 집어진 때 랑루기 데소라 칸디 시주 디날루 짜치 디수 주베바달루 다디 nga지라기 총들 탑사기 싸고디 nga지라기 합나루라 데 온거가 세워진 디 짜치다 티디기베 잘라다 티디기베 총다 티디기베 온거베발라 랄룬 nga지라기 데 결지기 내진날에 봐야 디수 총들 잡두비기 데디날루 짜치리 앱도 벼진 슝기 카톨리 디날루 총랍리 디수 가데베 차려지 세도 가세미실라 다 집단기 총우지미 임바친디 피칼레 나오면 발라 피칼레베 나나같이 나나 쪽디기베 나 좀면 발라 나 쪽데 같이게 짜치시미 같이 베디베로 피칼레 로기 짜치 조조 로기 베보디수 가라바치바치베 나가치르 두게 함나 좀면 발라 데 nga치기 좀지 이마진 nga치기디 나라총 나고디 피카디 카체스 슈닐라 ngachibe서 와친 다 가라기 숨메 가틸로에 디고메 nga치르기 랑룩디 단지 베고 오세 임베가 때다 랑룩디 단지 베오메가 서와진데 nga치기 짜치디 nga치르 두게 함나르 되메라 nga치르 두게 함나르 되와지 nga치르 두게 합기 미기 시바들 모실라 nga치르 두게 합자라 인세 조슈보 와친 조슈이 디 조슈디 가티 두세 조르메 임베 와친 조르미메 이사 가티베르 디두 가티베르 디두발 nga치르 두게 함나 참치 촌촌기디 때다 남스미치 때
tembe subela te ta ngachi ki ge nagi sondo zume gechi ki national ba jogo bachin ngachari ki duge khamnale te ani chi thuni dula mado chi tinga phi ge khab jemi khate mi chi ani zum chi jeila ani be boda ngachi ki ralu ki zozo gi cha che disu phi ge khablo ete achire te ani zum nalo ngachi gi ta tsuidi ge be bawachin te ngachi gi chachila mi godi te jungi chi sunda mi di te name sami achichi khyabara mi de sela ta ani chi dumta chi ngachi gi nalegi ralu gi chachi disu phigada te toto chuji majo ga sawajin jojo dula te joiga sawachi majo zumbe imbe tani be bodalu te ta ngachi gi ralu gi labe mi disu nalu achichi japcho zeshina be ani su dumta chi phikhalaba tani nalu shuchi tin so bachin te ani ralu gi labe mi nalu changkha masuchi te lagi kokap disu te masuchi mijoga se ani nostamena ngasi 다 나루 줄당기 조지 주고 별에 다리가 지라 때 이게 합날 좀 집에 와진 다 청라 베미디술라 때 라륜 삽 고쪽디기베 라륜 때 청라 베디기베 롱원이니 숨숨 대지 좀이디수기 냐당지 나기 카톨릭 배워진 같이 숨 짐멜라 고쪽달루 강일 다디날루 가데베 고주 순이기 될래 당아지라 청들 날루 다당아지라 청짬니기 될래 또 권루 가지기 대갈래 베디베술 디날루 청라 고주비 갑루 강일 범수지까지 중미가 델레 총라 고죽디기 로니 숨듯이 조빙할래 때 총디 딘지 조수바 나갔다면 봐라 아님지기 바나루 콘루 도르 강일까지 숨 중미가 때 아님지기 디체날로 랑기 노사지베로 가데베 땅디기 총라디 초디들을 배고가 아니 수기골이 로지수 남아진다 라스 그렇지라 다니 총디기 티가 힙달로 다 총기 강일디 다 질레 슈도 좀이 다 총나 힙가래 강일 마트미디 마팔라미 다 미기 타와친 최 총치 잡 최투르치 두세미디 미기 셈칼 유일라 데 디보달로 아니미디기 노거나 차치 주이다고라 아니미디 노거나 조지 콜루 강일 지유라 유일라 무슨 강일 유일라 데 나기 손도 좀에 총 구축 디기 디가 이 강일디다 총 구축사베 롱이 숨기 잡할기 강일디 가데베라 잡로 야레 잡 말레 잡 망일디 가라이라 텔레로 지미카네 튼스미라 강이 체슈드라 아니라이라 아니네나로 때 차로 베메치 마테마진 때텔레 마샤 마쇼치라 아니네레 총나레 곰 슈주미디 아니 메나르세 나라기 par 베로 아네베로 소일라 때 잉이기티가 휴디 베로 나기 토토 춘지기 바나로 강길디 나메스미 튠일라 다 마도디 bombe르 튠디 베로라 다치레 슈도즈메 나리기 로토 지유니디기 나 베고 세미치 동아수기 유니디기 아니디 때 동카일람디 아니 내당지 가데베 둘라 다리가 지라나 게 합나기 다디날로 다 총들 받이술라 콩 마슈지 고주 총 토드디 잡마추 때 나부 때 저와리 탑동말라 다 총들 받이수 당저기 엔터프레너스 디수 테테카브라 셰좀리 초 슝기 카톨릭 디날로 때 레젤 공펠 땅이기 텐데 디수 셰좀리 나베달로 디갑 데 나부 디날로 저와리 탑비 베동올라 다니 베달로 디즈미기 나당 당아 마슈라 디날로 총라고 다 디기베 텔레 토토디 베마스미 곰주미 얘가 다 디수가 되베 두나 디디 제우멜라 디디 다 레생에서 테르바레 아니다 아니 세카디베 쇼와 디보달로 다 질당이 나당 질라 마쇼치디 다 테레나바다 미기 지라브로 니라브로 뎁시칼라바주 로주레 나발라 데 마초친디 나타우다데 마체쇼치디 아니베 나기 총기 라디수 자베 피카다 주메나세 피카기 람레준데 수츠베 주메나세 노타멜라 데 총기 규폭디베 주이가세 총로 규폭디베 주주 이나세 주미스베 아니데라 데 다마포바베 다코라데 나기디 아치치 데 피카기 고갑데 아치 자메 나기데 아치 고갑 유메세 노사탄디기베 피카 춘주비나 데다 총기람라 레주메 마조와 피카 춘주 이나디디 미시베 디디디 곰 데다 총날레 곰 슈미디데다 레셔제라 텐도즈메 소이 나기도라 다 릭젤기 테갈루치 슈고벨라 다리가 지라 총라디 가지라 고준이 인디게 베드베스르다지 데 고줍다를 다나 로비킨 왕추책이 손도 준비이다 디날로 랑기 총라디 다리 또 골라구 슈데니 저진 골라구 랑기 릭바디 고베발라 다 디준베 당아지라 이 릭젤디수 랑루 곱카치 당바 총라 마주이 잉야말라 랑루 릭젤 곱디 카체비메다 다니베들로 디주 랑기 디날루 투삼리 노사레 탄디기 디날루 찰라제니기 데 고마주비 잉야말레 데 디구랑기 릭젤디수 케초 카디베 고비미나 데 디수기 내당지 다 지수나마진라 당바라 그렇지라 다니디 마징아기 로주치베 고고이라 데타로 캬바스기 숭제제비메가 숭숨치베 고고이 다니데 카디베 소와친 다 가자라 가리타메 룽코르타메 치로 지작되게 숭잔도발라 다니 베보다 룽코르타메 지기 랑기
룽코르타메기 대엽되기 베타되기 베데 소소게 마타살랍도 좀 지우니메라 다니보다 룽코르타메 대엽되기 로타부라다 룽코르타되기 비 주마친 코기 람 가딜레 고tam베비나 가타바 탕탕토요비나 코라기 시니디 코라지니다 가치구치 베니디 카니미 베에세 잡카 주미디소다 카라니소 라지 칼레추베미데라 아니 이슬라 다니즈메 베보다 다니기 페다 도베 랑기 시미기 릭세디 가치요몰라 다 베베슈와친 다 알루소수치도 디 코기 캐촉디 아이티기 라지 데 아니 컴퓨터기 라지 토니나로 캐촉치도 라콜로 디보달루 코기 라디 통제미 지나루라 다 조르기 라치나로 양칭 아치기 조르기 아니 좀 조다 파토코니기 라치나 지소바친 코기 총기 라디 종갈라 미조와데 모실라 코기 릭세디 파이메바데 컴퓨터기 라베신나루 데 추기는 지소바친 데 코마팔라 타마데 우팅울라 코라기 미시베 제밀루 베치고 바발라 제밀루 베치브다 제미디기 테리바리 배용갈라 미베와데 다 코코르기 뉴포더 티티비 라질리게라 베미투 미길라 아니 베베니디기 다 랑기 시미기 라디 카치모 염용디 카치요모 라 카치나루 염용 똑디기베 도도 순세게 바나 펌핀치다 지가 데와탑디베로 텔레 차로다 지가 데와탑디베로 가다 지가 디디베로 콜루 염용 카치요모 아니 염용디라 유오교와친 콜로존디기 염용지로 차로레베로 핀첼레베로 디수데 지가 데와탑 공기 송가나주 공기 콜라기 콜레 하코베 베미치기 임바친 총디 때 구추다로에 맞토빈도 벌 아니 보아진디 때 가디미르 탑시 시티는 수베발 아니나로 다 대가 지나래 뭐진 지나줘도 봐봐 때 고기 시미디 컴퓨터디 베 나라디 때 조르기 라지 구추바진 다니나 강게 되면서 아니 자 지안이 주고비다 긴들기 콜리지 주고벨라 다리 총라삽 같이라 고추디게 베스루 때 란루 때 망일지 미베간데 때 긴들딩 가지라 때 슝루라 때디나루 니칸슬루라 때 로텍 디기베 디나레 랭고베다 다니베베다루 총라지 삽 고추니 이세 때 데베베바달루 긴들기 텔레베루 디수 때 톱초마소위기 냐당지 가데베도라 된다 다 긴들기 테카이 마진데 긴들디나루 데나미 스메타마데유라 마루메디 마라이라 야조메디 야라메세 노말라 아니디 다 테레바르베 슈니미메라 다니베보달루 다 카디마소진 총지 잡게세 노데기베 다 총기 람데 레지메 시베 코라길라 디기 콜레 총기 콜레 종세 코기 염용 두라 비츠베 시베 디보다 다 아니 투르디 메베 칸길디 메발 망율디 메베 칸길디 망율디 균들러 랭고벨라 균들 렘달로 균들디 메톱라 마토메디 가차마소 와진 균들디 랭고바진 다 아니나로 땀주고라 데 균들디 토콘 땀주고베 땀주비갈레 때다 땀데 당아처럼 유고기 싸고는기 싸다 침대수 미투벨라 때다 톰카다 때레 안에 좀기 니답기 유미기 때사 이마진 때로 때다 뉘컨기 카툴레 때 디나루 뇰름 배우멜라 대로 콩르기 팀루지오 디나루 나기 끈지 슈니미라 대 콩르기 팀루지오 팀다 티디베도 옹스노멜라 다니보달로 균들디 랭고바진 총디 쓰고바진 망율고베 망율디 고바진 망율디 뇰카네메발라 뇰카나레 균들 랭고바진 균들디 타마츠고베 때 타마디 메바진 때텔레 라베스르 멘둘라 다니 베보달로 탐 유미기 때 균들지 렌베 때 총같이 좀 중고 중갈라 미수바데 모슬라로 때 마발라라타 탐 bomb 유니디 균데 bomb 톱에 갈래 때 라인 때로 bomb 중스라노 다니 베보다 같이 좀 총라 중고레 쭈고 미차차비디 다니나로 때 균들기 아니나로디 나메 사메타마데 유라 때 아니 땀 유미기 땀 조금이 균들베갈레디 땡 아시 때텔레 카게스라미라 다 나루 다 두어 주지 슈겔라 티시지 데데조레 텐티기베다 두어 주지베 슈겔라 다 다링가 지라기 총절바 다디나루 다 삽디수 데라 총 데날레 바다 총지 고순이세 데 노사 땀 더지버진 다디나루 데 당바 총 마차비기 녀말루랑기 디나루 17 작업 같이 랑루 리젤 곱 같이 비나 델레지 가지레 총디 고주진날레 데 잡줄디 아치레 데 슝이 카톨레 톱디기 베드베스루 쪼 디나루 슈텐디기베 냐갑텐디기베 라벽 짜 겐디기베 백업디디 라나 카체발라 다니베도 디
토가도 나기 같이라 순이 지라 라스 그렇지라 다 마지기데 다다 토토기 되와다 티티비기 렌치데 다 질라 가라 때 참마 마차 참베 다 질라 때 슈삽 좀 집에 소이라 때 인로 돌아 갖고 좀 집에 쇼와진 다 나래 마다디 돌아 록총 레준베 때 총점내기 때 차지 점 때레 염용유 아니즈메 베베베미 차첩 총삽순이게 임무 차첩디 다 같이서 와진 총디 마츠비기 해마 랑기 릭셀디다 티티비기 총치 주스미드르일라 니기 카톨레디 데 마쇼 치디데다 튜쇼 담모도 튜미드라 나이긴다 도천적이 바나다우다데 아니즈메레 제우메 세슈닐라 다 같이서 와진 랄루치기 뚜루유 나 드르유 따베데토도 유소치데텔레 마치즈메 조라 칸치 고추모발라 다 팩트치 고추모라 다니 곱치가레 롱이 징이기 잡할레 드르 담모도 남스미 튼데라 튜미디 같이서 튜모서 와진 아니날로 콩라기 남스미 진 염용면 콩드르유니 드루가 깨다 손으로 디보돌로 아니 라베미디 추베갈레 아니 라베미미 미토베세 라기 릭제유미미 미토베세 tab madeka duse la lejum bemitubese ani zumikangel themedera dera teta ani di rangi shise da titibi rangi yunte da titibi chungdi matsubi ta senchi mebala ani bebennegi da nale fachi chumi chachi imachin rangi shise kachiyomo rangi chutub kachiyomo ani da thidira de chungchi de ani tsubachin metaga ase niki katule karalo tani chishuni binla laso nomsabi kadishela laso ta darigi lerimnalu ta tension di chora te taringa chira te chongdel ba chajabla ta chira chongdel chammitsu da chikhalu ta tilengi lerim disu ten dinalu chora daringa chira chongla gochubigi namdilu dinalu te kangel disu kadebe jundoka tele te shungi khatuli beru dinalu dari ngachira chongla chammi disu gi nalu te dinalu chapjul jakob kachibina te tension digu shijak digibe te tari tilengi lerimdi te dechibe changda shu sai sishunela lerim sinami 용루 같이 가진체 수니 Tandipenjo Jinping Tashil Ledegi, Nepal the Lhasagi Tashil Lede Nyamnyong the Chodubi Mitsuda Chikha, Tunlam Gitole, Nindong Kechini Giri, Tuyutam Bumchi the Tonta Shipchi Gebe, Chida Gubi Chise Kechile, Kechinga Nanke, Nekor Kini Imase, Lam Lijumbe Jomotomida, Tusilashabe, Matomitsugi Denlu, Nekor Gilerim, Tab de Totoda, Jamton Tobe, Ekani Bezodi Yu Se Ime, Nekor Gikablu Satunda, Dunitsue, 3-star Hotel Nalube, Shabdosu, Pisechin Be Pidoyuble, Chende Yumitsugi, Chi Dun Tu Lekor, Chi Nga Gu Chi Ginalu, Dewa Tabna Se Ime. Geljungi le wanzingi seda bemina, yubab dembi, rindurpa tsugi, zilo nikton kechi jida, kechi ngay lui tunlu, lotar rindu gila nalu, chamato na se ime. Rindu ichatsue yondel chargo www.rma.org.bt nale publin betsu se ime. Rindu ichatsu chida gubi chise sumchugi, nima chuse chuni da karma sumchugi nanke tsugubda, ichatsu tise nima chuse ni da karma sumchulu kachini se ime. Kasil gitunlu, lekorni sumchi chi da thekar ang chi lekorni da chi lekor jugi nalu dewa thabna se ime jugi ngi khangi seda bemina chida gubi chise changa gi numu chuse chuni le chise chudu gi numu chuse chuni chense girin lu jugi ngi khangi credit card system di junjong gi la beni imle thigi kablo credit card da corporate card dele online credit card portal shabto so nekap chi girin lu lalin thamisu se ime Tebe Jinjung Gilena Godin Tabgumi Dea Credit Card da Dewi Shabto da Di Ninson Jaketani Gitenlo Imda Tigi Kablo Dewe Sondemba Yonlo Tabmadu Chungsini Inru Jugi Ngikangi Honle Laso Kade Jojo Benelo Zinshu Kiyon Se Ime Debiole Dewe Sondemba Yongi Yamdil Kanda Zena Se Imda Kasil Gitenlo Chi Lekor Gunga da Loktin Kajang Credit Card at bob.bt Nalo Dewa Tabna Se Ime Soul Cosmetic Love ki korele nangdin bewe sozone gi men cosmetic su kekhap ki saneka tiloya muso da silsong gi thole dukdim lakor bus dizumbe thimpu nangkhe imbachin chimgi ko khachun keldin gi shabdo su phu I demase ngachi gi songdem basu gi rewa tup thablo men gi pise le shumda konse suya ren to to bechim I men shede he mesu gi thimpulu pewachin tower cafe gi sukha clock tower building gi hok tholoda building number 27 dele Hotel 89 gi tocho couple shopping center tho nibada plaza building tho nibale thopcho puna khalu imbachin khuru tha da pencilin lu pewachin drupian bigi tocho le thopcho
Dimase ngachigi kelifulu imbachin tumkhor truck sha sei sagu nim gi toncho pelwang complex nale thopchu khasal gi denlu dun du sum chi da @𝗕𝗲𝗄𝘀 Facebook Instagram TikTok nalu tewa thabna seshuni Kuzampo, you're watching the BBS News with me, 𝗕𝗲𝗄𝘀 in the headlines. Agriculture and Livestock Ministry allocates 5 billion 𝗔𝗔 to implement fencing technology across 20 districts in the 13th five-year plan. First phase of Bhutan's first utility-scale solar power plant in 𝗕𝗱 to complete by March next year. And Bhutan to host Bangladesh in FIFA International Friendly tomorrow. Players say they are ready. For the 13th five-year plan, the Ministry of Agriculture and Livestock has allocated 5 billion 𝗔𝗔 to implement fencing technology across all 20 districts, making it the highest budget allocation among all agricultural projects. This initiative aims to reduce crop loss caused by wildlife damage by expanding the current fencing from 87 kilometers to 3,400 kilometers. In 2023, the government installed fencing along 87 kilometers in 19 districts except for 𝗕𝗱. This time, the target is to extend to 3,400 kilometers across all 20 districts. In the first year, the government plans to cover more than 530 kilometers of fencing. This will increase to 1,141 kilometers in the second year, 1,923 kilometers in the third year, and 2,700 kilometers in the fourth year, ultimately reaching 3,487 kilometers by 2029. Every year, wildlife depredation on crops remains a consistent issue, with human-wildlife conflict involved in 19 and 43% of these cases. This conflict is forcing people to abandon their villages and homes. The cost of fencing, which is around 1.5 million 𝗔𝗔 per kilometer, makes it a significant investment. Nevertheless, in the 13th five-year plan, our target is to protect at least 51,000 acres of farmland. He added that this time the ministry will adopt innovative fencing techniques. This will include both electric fencing and barbed wire fencing. In some areas, chain link fencing will be combined with barbed wire on top. We have established an eligibility criteria for fencing. Farmers with more than 30 acres of farmland will qualify, as the investment required for protecting just 1 or 2 acres is substantial compared to the area being protected. We need to carefully determine the eligibility. Additionally, we also have crop-related criteria where only farmers who grow paddy, maize, potatoes, and vegetables are eligible. Today, farmers leave their land fallow in many parts of the country due to human-wildlife conflicts, and those who continue farming often have to spend sleepless nights guarding their crops. At the moment, we neither have electric fencing nor chain link fencing, but we were told that we will get either of the two very soon. The fencing will benefit us immensely to protect our crops from the wild animals. Today, in absence of fencing, wild boars attack our crops at night and monkeys during the day. We have cultivated on our 30 to 50 acres of land, but our crops have been destroyed and it looks like we won't be able to harvest anything this year. If we receive fencing, we will protect the crops and ensure that the investment is not wasted. This support will also give us an opportunity to make a good living. The government is funding the project with an additional 1.5 billion 𝗔𝗔 in project-tied assistance from the Indian government.
By the end of 2029, the Ministry of Agriculture and Livestock aims to increase agri-food sector's GDP contribution from 31 billion items to 50 billion items. Samten Dolker, BBS News. A study of farmers using pesticides in 𝗕𝗵𝗪 𝗂𝘀 and 𝗵𝗠 found that they possess little knowledge about the extent of pesticide exposure. The study conducted last year also revealed low awareness about the potential health implications of improper pesticide handling. About 400 farmers who use pesticides on their farms participated in the study to determine their level of exposure and assess their knowledge, attitudes, and practices regarding the safe handling of pesticides. The dataset, maintained by the National Plant Protection Center, included farmers from 9 villages across the 4 districts. According to the study, only about 20% of the farmers had a high level of knowledge about pesticide use, while nearly 60% had low knowledge. We conducted a study, and then we asked our respondents, the study participants, how do you the knowledge they have on pesticides, and then we asked a set of questions like how do you get exposed to pesticides, whether it's from the inhalation or from the skin or from ingestion. And we also asked questions like whether use of PPE would really help you to protect from pesticide exposure. So, and then from that assessment we found that the level of knowledge from those respondents were really low. Additionally, only about 60% of farmers used masks and gloves while spraying pesticides. Approximately 80% of the farmers had never attended any training or educational programs related to pesticides throughout their farming careers. The study also found that farmers exhibited clinical neurological symptoms indicative of excessive pesticide exposure. These symptoms included headaches, dizziness, nausea, difficulty breathing, and signs of cognitive dysfunction such as difficulty concentrating, tremors, numbness, tingling, and visual disturbances. The National Plant Protection Center provides public awareness and advocacy on the safe and efficient use of pesticides to mitigate this risk. Last month, the center reached out to around 600 farmers in 𝗕𝗕𝗦 and 𝗕𝗵𝗄𝘀 in 𝗵𝗠. It plans to extend this advocacy to other areas covered in the study by the end of September. The study was conducted by officials from the Royal Center for Disease Control, the National Plant Protection Center, and the Department of Public Health. For 𝗓𝗔𝗔, this is Samten Dolker, BBS News. In the latest development of the economic stimulus program loan scam, 16 additional victims have reported a 52-year-old man for allegedly conning them. According to the police, the man has admitted to collecting money from these individuals under the pretense of helping them secure loans by writing their proposals. The Thimphu police arrested the suspect last month for allegedly duping 48 small-time business operators, mostly in Thimphu. According to the police, while 4 of the victims had yet to make payments, the other 10 had already made advance payments to the alleged suspect. The victims, aged between 24 and 70, had sought loans for various purposes, including education, expanding existing businesses, and starting new ones. The police discovered that the man had collected nearly 800,000 items in advance payments from the 60 victims. They expect more victims to come forward. According to the police, the man had claimed that he does not remember or have records of the individuals who approached him. He had allegedly pretended to be affiliated with the government while scamming these individuals. With the investigation nearing completion, the police plan to forward the case to the RBP's prosecution unit for further review. This is Tashi Dekkar for BBS News. The first phase of Bhutan's first utility-scale solar power project at 𝗕𝗵 in 𝗵𝗠 is set for completion by March next year. A utility-scale solar facility generates solar power and feeds it into the grid. The 17.38 megawatt solar farm is expected to generate around 24 million units of energy annually once operational. Located in the village of Yongtru in 𝗕𝗵,
The solar project now spans 44 acres, reduced from the originally planned 65 acres. Project officials say that this decrease in land use is due to the procurement of higher wattage solar panels. Once completed, the energy generated from the farm will be fed into the national grid. So far, the project has met its milestones without any issues. Real groundwork started from the March month, and in the March and April month 2024, we have done with the procurement of the modules. The module is the main thing for solar, so we have done the procurement of PV modules all the way from China. The Asian Development Bank is supporting the project with 830 million như in grant and over 685 million như as loan. The government has also invested more than 82 million như. According to project officials, this solar farm is designed to support hydropower during the lean season, reducing Bhutan's reliance on energy imports from India. The project is a key component of the government's plan to generate 500 megawatts of solar energy by 2025 and 1,000 megawatts by 2030. With 60% of the pile foundation work completed, officials say there is more to be done as the project progresses. After pile foundation, the next milestone is the laying of installing of superstructure. So as of now, we have done around 30% of superstructure, and that next upcoming activities from here on. So we will be focusing on the main electrical works. The electrical works were expected to be commenced from the month of September. As part of the corporate social responsibility initiative, the project has already paved roads in the village of 𝗕𝗕𝗦 and 𝗕𝗕𝗦. Officials say that more community support initiatives are being planned to assist those affected by the project. In the second phase, from the remaining land, 19 acres will be used to increase the project's capacity to 22.38 megawatts. The first phase of the project will be completed by March next year. After the completion of the first phase, the second phase will involve the expanding of the project's capacity by 5 megawatts. This will be done with the installation of additional solar panels. The second phase of the project is expected to be completed by September next year. From 𝗕𝗕𝗦 with camera person 𝗕𝗕𝗦, 𝗕𝗲𝗦, PBS News. In 𝗕𝗕𝗦, Lawala Pass is a gateway to the picturesque 𝗕𝗲𝗏 and 𝗵𝗔𝗊𝗏, two of the country's popular tourist destinations. Local businesses at Lawala Pass set up tarpaulin sheets to sell their products. At the recent 𝗕𝗕𝗦 Dzongkha 𝗕𝗏, local leaders said the tarpaulin sheets are unsightly and should be replaced with standardized stalls. Besides locals, tourists frequently pass through Lawala Pass, often stopping to buy souvenirs and other items on sale. Local businesses have set up stalls at the pass, taking advantage of the constant flow of tourists and visitors. At the Dzongkha 𝗕𝗏, the 𝗕𝗕𝗏 proposed that constructing standardized stalls would benefit the local vendors. Since the main road of 𝗕𝗏𝗃 goes through this location, the sight is not pleasing to the eye. Firstly, the tents block the view and we cannot see anything. Secondly, they pitch tents during the tourist season and keep them as they are during the off-season. So, cows sleep in the tents and we see cow dung all over the place, even surrounding the 𝗕𝗕𝗦. The temporary stalls were taken down during a recent VIP visit. They only sell local products and not imported products like biscuits and juice. Even the government wants to increase the sale of domestic products. But if we take down their stalls, I do not know if people will be interested in selling local products. After their stalls were removed, some vendors moved to Lawala Pass, while others have kept their items packed. Meanwhile, local businesses are requesting approval to set up temporary stalls immediately. They say the plastic tents do not look good. If so, give us proper stalls and we are even willing to pay rent. If they cannot construct them for us, give us the designs. We will construct them ourselves. I'm sure everyone will agree to this.
We do not have any other way to survive if we are not allowed to sail at the 𝗕𝗨 Pass. We do not have land to work, and some of us do not even have a house. We have to survive by doing this kind of business only. Meanwhile, the district administration says it does not have plans to construct stalls. According to the Zonda, a study and discussion with relevant authorities and businesses should be conducted to assess the need. Accordingly, the Dzongkha 𝗕𝗏𝗄 decided to carry out an assessment to determine suitable locations for the stalls, budgeting requirements, and necessary consultations. The report must be submitted at the next Dzongkha 𝗕𝗏𝗄. During the tourist season, more than 10 businesses set up stalls at the 𝗕𝗨 Pass. For 𝗘𝗴𝗄𝗀 𝗕𝗏, this is 𝗕𝗂𝗏, BBS News. Gross International Nature Bhutan, a part of the Plastic-Free Rivers and Seas for South Asian Peace project, has initiated the establishment of a recycling facility at 𝗕𝗎𝗏 in Thimphu. The organization buys plastic waste from various parts of Thimphu to turn it into reusable products such as plastic bricks and PET pellets. The facility will be fully operational by next year. The initiative not only aims to address plastic waste issues but also promotes recycling. Recycling not only conserves natural resources but also reduces energy consumption, the cost of producing new materials, and greenhouse gas emissions. The Gross International Nature Bhutan has partnered with various institutions across Thimphu. Through this project, we are teaching people how to identify, segregate, and collect plastic waste which can be recycled at a household level. The collected plastic waste, we're bringing them to 𝗕𝗎𝗏, which is where we will be establishing a recycling hub where we will be converting plastic waste into bricks which work like Legos and will be used for small scale and temporary structures. And we will also be revolutionizing plastic waste into PET pellets which can be used for making new PET products. To facilitate effective waste segregation, institutions across Thimphu have been provided with waste bins. Students from 𝗕𝗕𝗏𝗧 Higher Secondary School in Thimphu have already begun to see the benefits. Since our school we have many population, the number of students is quite high compared to other schools, but in 𝗕𝗕𝗏𝗧 Higher Secondary School, Jin has supported us by providing us dustbins, and it really helps in segregating the waste. Furthermore, the initiative has allowed residents to participate in waste segregation and earn money. We used to produce a lot of waste without segregation. Now, thanks to GIN's new waste storage facility, we have started segregating our waste. We will even earn some money since they plan to buy the waste from us. Once the recycling hub at 𝗕𝗎𝗏 is fully operational, the organization will start producing recycled bricks. They have also garnered support from other organizations in Bhutan, such as the Bhutan Toilet Organization, which recognizes the potential of these plastic bricks in addressing sanitation challenges. So we've been exploring construction technology, and that's when the founders of Gross International Nature came to us and proposed that they are going to come up with bricks made out of waste plastic, and which is going to be in a form of a Lego sort of a thing which can be constructed easily. That may solve our problem of making temporary toilets here and there where we want, and build it fast, and after the event is over, remove it and bring it, wash it, and keep it for next time. The Gross International Nature Bhutan is a youth-led organization focused on reducing plastic waste and promoting the importance of recycling. With additional information from 𝗕𝗏𝗧 𝗕𝗏𝗏 for BBS News. The senior men's football team is all set to host 2 FIFA international friendlies against Bangladesh at the 𝗕𝗏𝗏 Stadium. The first match is scheduled for tomorrow. During the pre-match press conference today, the head coaches of both teams emphasized that such international matches are crucial for boosting players' confidence and helping them perform better in future tournaments. 25-year-old 𝗕𝗎𝗦 will captain the Bhutanese team in the friendly matches.
𝗕𝗎 stated that the tournament will help his team perform well in the AFC Asian Cup qualifiers next year. He added that the team had about 3 to 4 days to prepare for the friendlies, as most players are currently engaged with their club teams. Bhutan is currently ranked 182nd in the latest FIFA rankings, 2 places above Bangladesh. We are qualified for Asian group stage, so we are preparing for that. Hopefully, we'll play more friendly matches. So the why reason we are playing friendly match, because in the squad we have very young players, so to boost them, their confidence and to make a team chemistry. I did my best, and tomorrow I'll do my best. Anyway, we are challenger because Bangladesh prepare 3 years motivation, and this is home ground. So not only me, we will do my best. Similarly, the Bangladeshi team hopes to perform well despite facing challenges in adjusting to the climate. We come here because we want to win both the games, but as I said before, for us, September, October and November windows are really important for what is coming next year. Everything will be about official competitions from March till the end of the year, so I think all the teams, including Bhutan, we are giving a lot of priority to these 3 windows to prepare well. It will be 2 tough matches because we haven't played a match for 3 months, and yes, we did camp, but we are not in the same stage as the Bhutan players, so I expect it's going to be very tough for us, and I expect it's going to be 2 good matches. The Bhutanese team has not won against Bangladesh in 8 years. Both teams have a squad of 23 players for the 2 friendly matches, with the second match scheduled for Sunday. For Karmawandi, this is 𝗕𝗕𝗦, BBS News. In the ongoing BOB Bhutan Premier League, Tsirang FC secured their second win of the season by defeating BFF Academy 1-0 at the Tsirang artificial turf earlier today. The home side scored the match's only goal early in the first half through their Ghanaian striker 𝗲𝗏𝗏. Despite both teams battling evenly for the rest of the game, neither could find the back of the net again. The win keeps Tsirang FC second from bottom but deals a significant blow to BFF Academy's hopes of finishing in the top 5. After the match, players from both teams shared their reflections with BBS. We are very happy to win today. We lost and could not play as expected against Thimphu City last time. We learned from our mistakes in the last match and made changes in today's match, so it went well. We lost today, but at our home ground we defeated them 3-0. Here they had the home ground advantage. Our boys tried hard, but we were unlucky and had some communication issues. If we play Tsirang again, we will defeat them. A recap of the headlines. Agriculture and Livestock Ministry allocates 5 billion 𝗔𝗏𝗧 to implement fencing technology across 20 districts in the 13th 5-year plan. First phase of Bhutan's first utility-scale solar power plant in 𝗕𝗱 to complete by March next year. And Bhutan to host Bangladesh in FIFA International Friendly tomorrow. Players say they are ready. In the weather forecast from the NCHM, mostly cloudy to cloudy weather with light rain is expected over the country during the next 24 hours. And on Friday and Saturday, partly to mostly cloudy weather with light rain is expected over the country. Thunderstorms with gusty wind are likely over isolated places of the country during the same period.
That is all we have from the newsroom. For more updates, visit us at bbs.bt. We're also on Facebook, X, Instagram and YouTube. Thank you for joining us. See you next time. The Royal Monetary Authority of Bhutan invites sealed bids from eligible bidders for supply and delivery of annual quotation. A complete set of bidding documents can be purchased from the Department of Administration and Finance, Head Office, RMA, or can be downloaded from www.rma.org.bt. Tender documents must be submitted within 30th of September 2024 before 12:30 p.m. and it shall be opened on the same day at 2:30 p.m. Interested and eligible bidders may obtain further information from the administration section at 02323111 102-126 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service announces the date and time for conducting the Language and Proficiency Test for the post of 4 bilingual reporters. The Language and Proficiency Test will be conducted from 17th till 20th September 2024 in phase-wise at the BBS head office, 𝗕𝗲𝗄, Thimphu. All shortlisted candidates are asked to report for the test as per the schedule. 17th September, serial number 1 to 25, 9 a.m. to 1 p.m. Serial number 26 to 50, 2 p.m. to 5 p.m. 18th September, serial numbers 51 to 75, 9 a.m. to 1 p.m. Serial numbers 76 to 100, 2 p.m. to 5 p.m. 19th September, serial numbers 101 to 125, 9 a.m. to 1 p.m. Serial numbers 126 to 150, 2 p.m. to 5 p.m. 20th September, serial numbers 151 to 183, 9 a.m. to 1 p.m. Please refer to the list of shortlisted candidates, serial numbers and reporting times on our website www.bbs.bt. Candidates are requested to report to the BBS office as follows. Morning session by 9 a.m. Afternoon sessions by 1:30 p.m. For inquiries, contact HR section at 322-600 during office hours. Men tip kachi sawajin daga se shipsul biwina. Oh wai men lijum chi chewe gai. Ngagi de ani MMS di men kakong besa selam nube ite. Sui Lanka ki khatule MMS semi ki men lip sap jingo tebe de bate. MMS men lip dina amsu da aluni shara lo pen to bigi se chulai shara chandi to. Iron da folic acid le di MMS de loktap ki dabe me. Oi ina devotion tiktera tanu ngan ngi alu da ngare zukham gi denlo zechu chinji mithom ni me se chagi la de isa ngaete hem alu chadep dolo debera noi hanegi ngalu nishu chim mache ngi zukham ding di zode kheba bomra sui ta to nga da ngi alu ni shara zukham ding di mi di MMS ki karele inte MMS menle digi amsa alu chade yumi chugi zukham lo khachiwege chemen da chu chu su chim i Longo kechi lelhabi shipsal da tibachin. MMS menlipgi aida alu nichara izu kamlu neba mep mate. Chu chawalu kepen chiwi menlipchi imbe shitup chunde yup i. Dimate tato sovi katule aida alu tsugi tunlu. Iron da folic acid menlipdi. Sechu nyui
나차 깍탑로 믹디 제종네체기 렌탑베 샤미 디왈합베 MMS 멜립디 록탑기 캐빈 헵베 셰톱 존데 헵이 MMS 멜립디기 암수수기 니슈네체 야다담마체 알루차비기 네캅루다 알루 옴침비기 캅루 우두마주바 암수수기 수캄 딩디베샤넬로 차로베이 gyukhoda thumbigi MMS lalendigi alu phona debigi kablo chungku unida kese mashu juni nyankhale katsubi Kevin jachobe jungtablo MMS menlibdi rangi zukhar alu chate yep tenkel juwigi nimle gochude sagobi kha alu sabkete daudu gi ringlu jimbi kablo ya sagobi MMS menlibdi ya tomza za chashimle sagobi kha ninta jindu macheba sagobi debeuda MMS 멜립디 시고기 참음에 디베올레 암추추기 세추 덴비기 시고다 신데기 릭추 토티데라자고 도로 소빌랍자다 마티바 멘가 휴베 자니묘 다 디지털라 마탐바 주수치베 멘카나 조심날레 란다 알루니샤라루 fem비기 MMS 기멜립디 렘바조와친 다우메라 𝗕𝗕𝗬 Skill is now free. Avail the support from the Department of Culture and Dzongkha Development. Register today at www.𝗕𝗕𝗬_skill.com. Download or update your 𝗕𝗕𝗬 Skill mobile app from the Play Store or the App Store. Ms. 𝗕𝗕𝗦 blood group A positive, 38 years from Dogar Geok under Boro Dzongkha has been suffering from an end-stage renal disease since January 2023 and requires kidney transplant as an ultimate treatment as per the treating physician's advice. Her immediate relatives are declared ineligible kidney donors due to incompatible blood group, medical complication and age factor. As a result, the family is left with no other alternative than to look for compassionate kidney donors. Therefore, potential and compassionate donors aged between 21 to 60 years with blood group A positive or O positive are requested to call 17660208 or 77255 for kidney donation. Kuzuzampo and welcome to this PBS program. I'm 𝗕𝗕𝗦. Today I have with me the EU Ambassador to Bhutan, the European Ambassador to Bhutan, Dr. 𝗕𝗕𝗬𝗏. Thank you for your time, Your Excellency. So before we talk about the relationship between the European Union and Bhutan, which was established in 1985, first of all, I'd like to congratulate Your Excellency for presenting your credentials as the new EU Ambassador to Bhutan. Can you tell something about yourself and what are you most excited about or excited to learn about or experience in Bhutan? Thank you. Thank you for having me today in your program. I've traveled a lot around the world, actually over 120 countries as part of my professional duties, and for long I was been eyeing a trip to Bhutan without even knowing that one day I will be accredited as ambassador to the Kingdom of Bhutan. So in a way for me it was a double pleasure to come this week for an important moment, the presentation of my credentials to His Majesty the King, but at the same time fulfilling a long-awaited dream of coming to this country. So it was really a very pleasant and a very ominous start for me in my assignment as ambassador, but also my private capacity to come and discover Bhutan. Now, talking about the relationship between European Union and Bhutan, EU has been assisting Bhutan in its developmental activities since 1982, I believe. So what do you have to say about the partnership and the overall relationship between the two parties? As you indicated, it's a long history of partnership. It's a relationship based on deep trust, respect on both sides for who we are, our traditions, and driven by a commonality of a view on how development should be done, sustainable attention to the environment, preservation of natural resources, human-centered development. And I think these have been strong driving force
for enriching our relationship. So I could say that it has grown over time in a steady manner. And that's what makes our relation like a tree with very deep roots. It has grown up, but it has deep roots. And I think what we are looking at now, it's like these beautiful trees behind us, this is a relation that has grown and expanded over time. And along the way, we've accompanied Bhutan in its unique path of development. So that is really a story, I would say, of a groomed, well-tended relationship, and as part of very much reflecting the attention given to nature in this country. Talking about EU providing assistance to Bhutan, as you must be aware also that Bhutan graduated from the United Nations category of the least developed countries last year. So how is this going to impact EU support towards Bhutan? I think everyone has to rejoice and congratulate Bhutan for having achieved this important milestone, which is a sign that its path to development is successful. It doesn't really fundamentally change the nature of our relationship, in the sense of the fundamentals on which we have built our relationship are still there. But as we move to a higher level of development, so do we adjust our cooperation, our budget support, accompanying also the good governance, both at central level but also in the districts. How we accompany the development of the exploitation of natural resources for hydropower. How do we also, for example, bring new instruments like the European Investment Bank, which we just signed this year a loan, 150 million euros for the production of photovoltaic, which are signs of precisely of this development. So we will continue, and it's not because there is such a graduation that actually we are pulling out. Certainly not. We are continuing, and we will maintain our commitment and our support to Bhutan. EU has been assisting Bhutan, supporting Bhutan in terms of capacity development of the Parliament of Bhutan. Can you tell us, why does EU consider good governance an important aspect to be assisted in Bhutan? So indeed, you refer, we have established back in 2019, it has developed over time a program called 𝗕𝗕𝗦 𝗓𝗕, through which there is a phase 1, now we are in the phase 2, through which we support the Parliament, the 2 chambers, but also the administration of the Parliament. Simply, we are supporting the path led by the authorities, by the previous king, of embracing democracy. And the role of a parliament in a democracy is absolutely key. This is where laws are debated and voted. It's a mechanism of accountability, of oversight on budget and spendings. So it is the natural and essential part of a well-functioning democracy. So I must say our experience has been very positive, and we found in our different interlocutors, I met yesterday the Speaker of the Parliament, and today the Chairman of the National Council, and I think we are really in a lockstep in terms of advancing the good functioning of the Parliament role. And as I said, it's about the administration, it's about the way they can exert their role. And I'm very glad to see that there is a very good interest and uptake. And it is really, I must say, driven by our Bhutanese partners. It's not, we are not imposing, we are not doing things. We are just offering facilities that can help them to do this. In this context also, we have been discussing today how to increase woman representation, whether at the central level or at the district level, which is important. After all, women represent half of the population, and it's very important that they have also part and parcel of the democratic life, and they also could contribute to the political and democratic life in Bhutan. So you see, we have different ways of supporting the Parliament. On the one hand,
as I mentioned earlier, the local district, but also other parts of what make a thriving democracy, like the civil society organization. So it's a very comprehensive approach we have here in Bhutan. And I must say, and we must really congratulate the way Bhutan has shown maturity, seriousness, commitment for themselves to develop their democracy. Also, EU has been supporting, has been providing budgetary support to narrow the digital divide and also the overall digitalization in Bhutan. Currently, what do you think about this projects? I think the nature of development nowadays in any country, digitalization is a key enabler. If you don't digitalize the functioning of your economy, of your administration, it comes at a cost. So digitalization in a way can be a booster of development. And I think it is part, as you described early on, the graduation on the path to, as a middle income country. It's only natural that we embrace also that aspect of development. And I think this is really accompanying Bhutan on its path for a more agile, a more modern economy and also political functioning. So I think there's been a good program, and we will continue to support it. And one of the most prominent sectors that EU has been supporting in Bhutan is in terms of climate change and environmental conservation. And also globally, Bhutan has been known as a carbon neutral country. So are there any specific projects that EU is supporting in terms of like renewable energy and also environmental sustainability? I must say, any international partner, we have to be humble when we come to Bhutan, because Bhutan by itself has defined a very progressive, very advanced approach to the management of its natural resources, of its environment. The fact that by constitution you have provisions that really protect your environment, and you must be commended, and you stand as an example in the world. Not only you're carbon neutral, you're carbon negative. Only very few countries can claim to be carbon negative. And that's the reason why indeed we are supporting not only conservation of biodiversity. My colleagues were recently at this tiger reserve conference, but also accompanying Bhutan in the development of renewable energies. So we've been supporting in the hydropower sector, but more importantly, as I mentioned, hydropower is a sort of baseload energy that you have, but it only covers part of the year. So by developing the photovoltaic, we can help Bhutan to sustain over the whole year cycle production of energy, renewable energy. So this loan of the EIB will contribute to that, and we will certainly, on the basis of the experience gained through this loan, certainly be accompanying other projects in this domain. We have come to know that EU introduced a sector budget support facility to Bhutan in 2010 during the 4th biennial consultation between the government of Bhutan and EU. But now, call it my ignorance or curiosity, why is there a need for a third external organization whenever EU provides a budgetary fund and it is meant to be implemented in the country? The budget support is to support the national budget. There is always an element that we bring through our project, which is in the form of providing technical assistance. And the fact of providing technical assistance is by no means a way of not showing respect or confidence. On the contrary, but is really to allow the quality use of by the Bhutanese authorities themselves. We are discussing about how there's been a reform for the public administration in this country. So all these efforts are pointing in one direction, is that Bhutan is really doubling down in having a quality management of its budget. And I think this is, on the one hand, what we want to see and accompany, but also
there is an element which will be more technical, which is related to the way we function, that also provides this element of oversight. But as I said, that should not be seen by any means as either patronizing or lack of confidence, quite the contrary. Amid all the support provided by EU to Bhutan, does EU have any method to measure the success of its supported projects in Bhutan? I think in all what you would see, we aim at quality projects. And not just because as a partner we are demanding, but I think for Bhutan itself, to be very clear about what are performance indicators, what are the specific objectives we're aiming at. So it may make us, as I would say, a demanding partner. Maybe we're not the most agile, but we're steady. We build foundations. As I say, we grow legs. And I think this is the quality of our partnership that should be recognized. And I must say, I've always find in my exchanges here in Bhutan, very receptive interlocutors, and of course, if there are things that we could do better on our side, we are really ready to look into it. And I think it's a two-way process. But I think that's where we say maybe our distinct quality as EU. You know, the EU has been not only one of the longest partner of Bhutan, but also in terms of the level of support, we've always been in the top 3. And I think it's a sign of the seriousness we put into our support, and we will continue to do like this. EU has been supporting facilitating Bhutanese students to study in various European universities. So what do you think about this support by EU to Bhutan? I think, you know, we are trying to support Bhutan wherever Bhutan really aims at developing its sustainability. So we discuss about the sustainability in terms of energy, the sustainability in terms of its microfinancial management. But there is also sustainability in managing its human capital. And I think maybe at the end of the day, human capital is probably the greatest wealth of the country. We know of some challenges faced by Bhutan. There is a significant attrition rate in the public administration. A lot of talented Bhutanese go abroad. It may be a source of remittances, but it's also good to bring back those talents to help and support the development of this country. So by offering access to programs such as Erasmus Mundus, it's also an opportunity for Bhutanese students to get exposure to Europe, to acquire skills and reinvest these skills in here. But I think this whole issue of mobility, sometimes it's more than mobility, it's migration. We're certainly something that we would really like to see advancing in a more modern way, because I really think both His Majesty's plans visionary plans for the future of the country, and also for supporting the development, you really need to have the people, the talents, and you have many. So I can't help thinking of, you know, this famous phrase by Kennedy, don't ask what America can do for you, but what you can do for America. It's everywhere the same, and maybe Bhutanese who have had the chance to have access to education, to get public services and go and live abroad, maybe they can bring back to the country some experience, their talents. And if we can, through our programs, facilitate that, I think it's probably a great service we can do to Bhutan as well. Your Excellency, now I'd like to ask you a personal question. How long will you be here in Bhutan, and what are the plans when you are staying here? The main purpose of my visit was certainly the presentation of my credential to His Majesty. I took a couple of days extra to meet all the key interlocutors in the Bhutanese government, the Prime Minister, His Excellency the Prime Minister, the Honorable Foreign Minister, the Honorable Minister of Home Affairs, of Finance and of Agriculture, the heads of the 2 parliamentary chambers. So that was really the political context. I intend to come back
not in a distant future, because I want this to be a working assignment, even though I'm stationed in Delhi. I'm not resident, but it's not just only me. My colleagues also come regularly here. So you have a very active and dedicated team to support and work in Bhutan. So we've discussed precisely with the authorities in the coming month to come together with all the EU ambassadors of the 27 member states. So we are looking at dates, but I think in a few months we will be back. So, and of course the whole Team Europe, the whole European family, which is very committed. Even though some member states do not have accreditations to Bhutan, they are very interested. And what is great with Team Europe, each and every of our member states has something to bring. Maybe in the field of mobility, of students, of training. So I think it's a chance also for Bhutan to interact with the 27 member states. On a more personal basis, I wish to come back earlier, maybe in September, for the 𝗕𝗵𝗬 festival with my family, with my spouse and my 2 little daughters. That will be a great pleasure for me to get acquainted with the formidable cultural heritage and traditions of your beautiful country. So I think, without taking any risk, I think I will be here quite often, and I hope to be able to also discover other parts of the country. I'm a tree hugger, a nature lover, so I would really like to discover your country in all its diversity. Now again, talking about about cooperation and strengthening the partnership between Bhutan and European Union, are there any new areas of cooperation that EU and Bhutan is currently exploring? I think there is one area where the authorities of Bhutan have told us that it is very important for them, is to relaunch the tourism, ecotourism, quality tourism. And COVID has certainly had an impact. So how we can help Bhutan to relaunch its tourism activity is something that we will, we heard this request, and we will certainly are committed to help this. So that would be something that we will certainly take forward in the coming weeks and months. We are certainly also interested in learning more about this His Majesty's project of the 𝗕𝗕𝗦 mindfulness city. It is impressive in its visionary concept. It has created a lot of excitement and curiosity. And I'm not just talking about private sector, but also of our public administrations in Europe. So we look forward to know more about it, about the charter for the GMC, and how we can also connect what we do as part of our support to Bhutan, its 5-year plan, with the GMC. So knowing more about the GMC and see how we can develop synergies between our support to Bhutan and support to this central project of His Majesty is certainly something that we would also like to explore. Your Excellency, since we're running out of time, would you like to make any last remarks? Oh, I mean, as I said, it's a true pleasure. I mean, the presentation of my credentials have been a very moving moment for me personally. It shows the tremendous depth and the deep meaning that Bhutan attaches to the sense of hospitality, of welcoming foreigners, and I could feel that. Apart from the majesty of the ceremony itself, I also retain the generosity of His Majesty with his time in engaging us and discussion, and the smiles and kindness of all my interlocutors. So that was really something that I would say is a further incentive for me to come back soon. Thank you so much, Ambassador, for your time and enlightening us about partnerships between EU and Bhutan, and for letting us know how much dedicated EU is supporting Bhutan. Thank you. And to all the viewers, thank you for watching. Thank you.
The Ministry of Agriculture and Livestock informs the general public that there is an outbreak of highly pathogenic avian influenza, commonly known as bird flu, in a backyard poultry farm at Ali village under 𝗕𝗕𝗬𝗦 𝗕𝗕𝗬𝗦 under Dzongkha. H5N1 is a highly contagious viral disease in domestic poultry and wild birds. The disease causes high mortality in domestic poultry. The disease is zoonotic and can affect humans, producing a range of mild to severe respiratory and gastrointestinal symptoms. Human infections with bird flu viruses can happen through contact with infected birds and their products. The outbreak was confirmed through RT-PCR on August 30, 2024 by the National Center for Animal Health Surveillance. The incident is fully under control and control measures are currently implemented with necessary support from the concerned agencies as prescribed in the National Influenza Pandemic Preparedness Plan and Standard Operating Procedures 2020. Poultry farmers are strictly advised to enhance their farm biosecurity to prevent infection and immediately report any sickness or deaths in poultry birds to the nearest office of the Department of Livestock or BFDA office or through their hotline numbers 1224 and 1555. Additionally, the general public is requested to extend full support and cooperation during the implementation of H5N1 control activities and report sightings of dead waterfowls or wild birds to the aforementioned hotline numbers. Any person found not adhering to this notification shall be firmly dealt in accordance with the relevant laws of the country. Korluchu Hydropower Limited in 𝗕𝗕𝗦 will be charging the 33 kV line from Korlung substation to dam via Adit 2 on 6th of September 2024 from 9 am and shall be kept charged thereafter. Therefore, the general public is advised to keep themselves and their animals away from the above electrical systems and refrain from any activities leading to the damages of electrical systems. The KHPL shall not be responsible for any mishaps for non-compliance to this notification. The Bank of Bhutan informs its valued clients that the BOB will be conducting critical maintenance on their credit card system from 12 am on 15th of September 2024 till 16th of September 2024, 12 am. During this downtime, the following services will be temporarily unavailable: credit card transactions on POS, ATM and online sites, corporate card transactions on POS, ATM and online sites, and online credit card portal services. BOB understands the inconvenience this may cause and they assure that they are working diligently to complete the upgrade as soon as possible. This maintenance is crucial for enhancing their credit card services and security. Therefore, all concerned are requested to plan your transaction accordingly or consider using their Visa debit cards as an alternative during this period. For assistance, please contact their customer service at 1095 or email at creditcard@bob.bt. Here's what's coming up in September. In Tigers and its symbolism, join contemporary artist Zimbri as she delves into traditional Bhutanese icons and the profound symbolism of the tiger on the second episode of the Sustainable Finance for Tiger Landscapes Conference, on air on 6th September at 7 p.m. Next, on the fall of the Tibetan Empire produced by armchair academics, discover how the fall of the Tibetan Empire reshaped the Buddhist cultural world. On there, 12th September at 7:30 p.m. Explore the depths of the ocean in Oceanic Bounty by Unearthium and uncover the amazing foods, nutrients, and medicinal properties found in marine life. On air on 17th September at 7:30 p.m. In celebration of Blessed Rainy Day, Kuzu Kids returns with a special episode exploring Trubab, a festival marking the end of the monsoon season and believed to cleanse physical and spiritual impurities. On air 23rd September at 7:30 p.m. And get ready for the premiere of Team Bhutan's journey to the International Maths Olympiad, featuring 5 high school students who represented Team Bhutan for the first time ever for this prestigious competition. Watch their journey from Sarbong, Pambisa, and all the way to the United Kingdom to go head-to-head with math geniuses from 150 countries. On air 27th September at 7 p.m. For more information and to see an archive of our home productions, do visit our social media pages and YouTube channel. BBS Channel 3. Learn something.
Kuzampo, you're watching the BBS News with me, 𝗕𝗲𝗄𝘀 in the headlines. Agriculture and Livestock Ministry allocates 5 billion 𝗙 to implement fencing technology across 20 districts in the 13th five-year plan. First phase of Bhutan's first utility-scale solar power plant in 𝗕𝗱 to complete by March next year. And Bhutan to host Bangladesh in FIFA International Friendly tomorrow. Players say they are ready. For the 13th five-year plan, the Ministry of Agriculture and Livestock has allocated 5 billion 𝗙 to implement fencing technology across all 20 districts, making it the highest budget allocation among all agricultural projects. This initiative aims to reduce crop loss caused by wildlife damage by expanding the current fencing from 87 kilometers to 3,400 kilometers. In 2023, the government installed fencing along 87 kilometers in 19 districts except for 𝗕𝗱. This time, the target is to extend to 3,400 kilometers across all 20 districts. In the first year, the government plans to cover more than 530 kilometers of fencing. This will increase to 1,141 kilometers in the second year, 1,923 kilometers in the third year, and 2,700 kilometers in the fourth year, ultimately reaching 3,487 kilometers by 2029. Every year, wildlife depredation on crops remains a consistent issue, with human-wildlife conflict involved in 19 and 43% of these cases. This conflict is forcing people to abandon their villages and homes. The cost of fencing, which is around 1.5 million 𝗙 per kilometer, makes it a significant investment. Nevertheless, in the 13th five-year plan, our target is to protect at least 51,000 acres of farmland. He added that this time the ministry will adopt innovative fencing techniques. This will include both electric fencing and barbed wire fencing. In some areas, chain link fencing will be combined with barbed wire on top. We have established an eligibility criteria for fencing. Farmers with more than 30 acres of farmland will qualify, as the investment required for protecting just 1 or 2 acres is substantial compared to the area being protected. We need to carefully determine the eligibility. Additionally, we also have crop-related criteria where only farmers who grow paddy, maize, potatoes, and vegetables are eligible. Today, farmers leave their land fallow in many parts of the country due to human-wildlife conflicts, and those who continue farming often have to spend sleepless nights guarding their crops. At the moment, we neither have electric fencing nor chain link fencing, but we were told that we will get either of the two very soon. The fencing will benefit us immensely to protect our crops from the wild animals. Today, in absence of fencing, wild boars attack our crops at night and monkeys during the day. We have cultivated on our 30 to 50 acres of land, but our crops have been destroyed and it looks like we won't be able to harvest anything this year. If we receive fencing, we will protect the crops and ensure that the investment is not wasted. This support will also give us an opportunity to make a good living. The government is funding the project with an additional 1.5 billion 𝗙 in project-tied assistance from the Indian government. By the end of 2029, the Ministry of Agriculture and Livestock aims to increase agri-food sector's GDP contribution from 31 billion 𝗙 to 50 billion 𝗙. 𝗕𝗱𝗏𝗄𝘀, BBS News. A study of farmers using pesticides in 𝗕𝗲𝗄𝘀 and 𝗏𝗠𝗏 found that they possess little knowledge about the extent of pesticide exposure. The study conducted last year also revealed low awareness about the potential health implications of improper pesticide handling.
About 400 farmers who use pesticides on their farms participated in the study to determine their level of exposure and assess their knowledge, attitudes, and practices regarding the safe handling of pesticides. The dataset maintained by the National Plant Protection Center included farmers from 9 villages across the 4 districts. According to the study, only about 20% of the farmers had a high level of knowledge about pesticide use, while nearly 60% had low knowledge. We conducted a study, and then we asked our respondents, the study participants, how do you the knowledge they have on pesticides, and then we asked a set of questions like how do you get exposed to pesticides, whether it's from the inhalation or from the skin or from ingestion. And we also asked questions like whether use of PPE would really help you to protect from pesticide exposure. So, and then from that assessment we found that the level of knowledge from those respondents were really low. Additionally, only about 60% of farmers used masks and gloves while spraying pesticides. Approximately 80% of the farmers had never attended any training or educational programs related to pesticides throughout their farming careers. The study also found that farmers exhibited clinical neurological symptoms indicative of excessive pesticide exposure. These symptoms included headaches, dizziness, nausea, difficulty breathing, and signs of cognitive dysfunction such as difficulty concentrating, tremors, numbness, tingling, and visual disturbances. The National Plant Protection Center provides public awareness and advocacy on the safe and efficient use of pesticides to mitigate this risk. Last month, the center reached out to around 600 farmers in 𝗙𝗕𝗦 and 𝗕𝗲𝗄𝗀 in 𝗕𝗏𝗏. It plans to extend this advocacy to other areas covered in the study by the end of September. The study was conducted by officials from the Royal Center for Disease Control, the National Plant Protection Center, and the Department of Public Health. For 𝗕𝗕𝗦, this is 𝗕𝗕𝗬𝗏, BBS News. In the latest development of the economic stimulus program loan scam, 16 additional victims have reported a 52-year-old man for allegedly conning them. According to the police, the man has admitted to collecting money from these individuals under the pretense of helping them secure loans by writing their proposals. The Thimphu police arrested the suspect last month for allegedly duping 48 small-time business operators, mostly in Thimphu. According to the police, while 4 of the victims had yet to make payments, the other 10 had already made advance payments to the alleged suspect. The victims, aged between 24 and 70, had sought loans for various purposes, including education, expanding existing businesses, and starting new ones. The police discovered that the man had collected nearly 800,000 items in advance payments from the 60 victims. They expect more victims to come forward. According to the police, the man had claimed that he does not remember or have records of the individuals who approached him. He had allegedly pretended to be affiliated with the government while scamming these individuals. With the investigation nearing completion, the police plan to forward the case to the RBP's prosecution unit for further review. This is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. The first phase of Bhutan's first utility-scale solar power project at 𝗕𝗱 in 𝗕𝗏𝗏 is set for completion by March next year. A utility-scale solar facility generates solar power and feeds it into the grid. The 17.38 megawatt solar farm is expected to generate around 24 million units of energy annually once operational. Located in the village of Yongtru in 𝗕𝗱𝗄𝗀, the solar project now spans 44 acres, reduced from the originally planned 65 acres. Project officials say that this decrease in land use is due to the procurement of higher wattage solar panels. Once completed, the energy generated from the farm will be fed into the national grid. So far, the project has met its milestones without any issues. Real groundwork started from the March month. And in the March and April month 2024,
we have done with the procurement of the modules. The module is the main thing for solar, so we have done the procurement of PV modules all the way from China. The Asian Development Bank is supporting the project with 830 million 𝗔𝗏 in grant and over 685 million 𝗔𝗏 as loan. The government has also invested more than 82 million 𝗔𝗏. According to project officials, this solar farm is designed to support hydropower during the lean season, reducing Bhutan's reliance on energy imports from India. The project is a key component of the government's plan to generate 500 megawatts of solar energy by 2025 and 1,000 megawatts by 2030. With 60% of the pile foundation work completed, officials say there is more to be done as the project progresses. After pile foundation, the next milestone is the laying of installing of superstructure. So as of now, we have done around 30% of superstructure, and that next upcoming activities from here on. So we will be focusing on the main electrical works. The electrical works were expected to be commenced from the month of September. As part of the corporate social responsibility initiative, the project has already paved roads in the village of 𝗕𝗏 and 𝗕𝗏. Officials say that more community support initiatives are being planned to assist those affected by the project. In the second phase, from the remaining land, 19 acres will be used to increase the project's capacity to 22.38 megawatts. The first phase of the project will be completed by March next year. After the completion of the first phase, the second phase will involve the expanding of the project's capacity by 5 megawatts. This will be done with the installation of additional solar panels. The second phase of the project is expected to be completed by September next year. From 𝗕𝗏𝗦 with camera person 𝗕𝗏𝗦, 𝗕𝗏𝗦, PBS News. In 𝗕𝗏𝗦, 𝗕𝗏 Pass is a gateway to the picturesque 𝗕𝗏𝗏 and 𝗃𝗏𝗄𝗏, two of the country's popular tourist destinations. Local businesses at 𝗕𝗏 Pass set up tarpaulin sheets to sell their products. At the recent 𝗕𝗏𝗦 Dzongkha 𝗃𝗀, local leaders said the tarpaulin sheets are unsightly and should be replaced with standardized stalls. Besides locals, tourists frequently pass through 𝗕𝗏 Pass, often stopping to buy souvenirs and other items on sale. Local businesses have set up stalls at the pass, taking advantage of the constant flow of tourists and visitors. At the Dzongkha 𝗃𝗀, the 𝗕𝗃𝗀 proposed that constructing standardized stalls would benefit the local vendors. Since the main road of 𝗃𝗀 goes through this location, the sight is not pleasing to the eye. Firstly, the tents block the view and we cannot see anything. Secondly, they pitch tents during the tourist season and keep them as they are during the off-season. So, cows sleep in the tents and we see cow dung all over the place, even surrounding the chitte. The temporary stalls were taken down during a recent VIP visit. They only sell local products and not imported products like biscuits and juice. Even the government wants to increase the sale of domestic products. But if we take down their stalls, I do not know if people will be interested in selling local products. After their stalls were removed, some vendors moved to 𝗵𝗏𝗏 Pass, while others have kept their items packed. Meanwhile, local businesses are requesting approval to set up temporary stalls immediately. They say the plastic tents do not look good. If so, give us proper stalls and we are even willing to pay rent. If they cannot construct them for us, give us the designs. We will construct them ourselves. I'm sure everyone will agree to this. We do not have any other way to survive if we are not allowed to sell at the 𝗕𝗏𝗏 Pass. We do not have land to work and some of us do not even have a house. We have to survive by doing this kind of business only. Meanwhile, the district administration says it does not have plans to construct stalls.
According to the Zonda, a study and discussion with relevant authorities and businesses should be conducted to assess the need. Accordingly, the Dzongkha 𝗕𝗏𝗄 decided to carry out an assessment to determine suitable locations for the stalls, budgeting requirements, and necessary consultations. The report must be submitted at the next Dzongkha 𝗕𝗏𝗄. During the tourist season, more than 10 businesses set up stalls at the Lawala Pass. For 𝗕𝗲𝗬𝗪 𝗕𝗏𝗬𝗪, this is 𝗕𝗕𝗦 BBS News. Gross International Nature Bhutan, a part of the Plastic-Free Rivers and Seas for South Asian Please project, has initiated the establishment of a recycling facility at 𝗕𝗎𝗏 in Thimphu. The organization buys plastic waste from various parts of Thimphu to turn it into reusable products such as plastic bricks and PET pellets. The facility will be fully operational by next year. The initiative not only aims to address plastic waste issues but also promotes recycling. Recycling not only conserves natural resources but also reduces energy consumption, the cost of producing new materials, and greenhouse gas emissions. The Gross International Nature Bhutan has partnered with various institutions across Thimphu. Through this project, we are teaching people how to identify, segregate, and collect plastic waste which can be recycled at a household level. The collected plastic waste, we're bringing them to 𝗕𝗎𝗏, which is where we will be establishing a recycling hub where we will be converting plastic waste into bricks which work like Legos and will be used for small scale and temporary structures. And we will also be revolutionizing plastic waste into PET pellets which can be used for making new PET products. To facilitate effective waste segregation, institutions across Thimphu have been provided with waste bins. Students from 𝗕𝗕𝗦 Higher Secondary School in Thimphu have already begun to see the benefits. Since our school we have many population, the number of students is quite high compared to other schools, but in 𝗕𝗕𝗦 High Secondary School, Jin has supported us by providing us dustbins, and it really helps in segregating the waste. Furthermore, the initiative has allowed residents to participate in waste segregation and earn money. We used to produce a lot of waste without segregation. Now, thanks to GIN's new waste storage facility, we have started segregating our waste. We will even earn some money since they plan to buy the waste from us. Once the recycling hub at 𝗕𝗎𝗏 is fully operational, the organization will start producing recycled bricks. They have also garnered support from other organizations in Bhutan, such as the Bhutan Toilet Organization, which recognizes the potential of these plastic bricks in addressing sanitation challenges. So we've been exploring construction technology, and that's when the founders of Gross International Nature came to us and proposed that they are going to come up with bricks made out of waste plastic, and which is going to be in a form of a Lego sort of a thing which can be constructed easily. That may solve our problem of making temporary toilets here and there where we want, and build it fast, and after the event is over, remove it and bring it, wash it, and keep it for next time. The Gross International Nature Bhutan is a youth-led organization focused on reducing plastic waste and promoting the importance of recycling. With additional information from Pema Thomo, 𝗕𝗏𝗦 for BBS News. The senior men's football team is all set to host 2 FIFA international friendlies against Bangladesh at the Chalamithan Stadium. The first match is scheduled for tomorrow. During the pre-match press conference today, the head coaches of both teams emphasized that such international matches are crucial for boosting players' confidence and helping them perform better in future tournaments. 25-year-old 𝗕𝗎𝗦 will captain the Bhutanese team in the friendly matches. 𝗕𝗎𝗦 stated that the tournament will help his team perform well in the AFC Asian Cup qualifiers next year. He added that the team had about 3 to 4 days to prepare for the friendlies, as most players are currently engaged with their club teams. Bhutan is currently ranked 182nd in the latest FIFA rankings, 2 places above Bangladesh. We are qualified for Asian group stage, so we are
preparing for that. Hopefully, we'll play more friendly matches. So the why reason we are playing friendly match, because in the squad we have very young players. So to boost them, their confidence and to make a team chemistry. I did my best, and tomorrow I'll do my best. Anyway, we are challenger because Bangladesh prepare 3 years motivation, and this is home ground. So not only me, we will do my best. Similarly, the Bangladeshi team hopes to perform well despite facing challenges in adjusting to the climate. We come here because we want to win both the games, but as I said before, for us, September, October and November windows are really important for what is coming next year. Everything will be about official competitions from March till the end of the year. So I think all teams, including Bhutan, we are giving a lot of priority to these 3 windows to prepare well. It will be 2 tough matches because we haven't played our match for 3 months. And yes, we did camp, but we are not in the same stage as the Bhutan players. So I expect it's going to be very tough for us, and I expect it's going to be 2 good matches. The Bhutanese team has not won against Bangladesh in 8 years. Both teams have a squad of 23 players for the 2 friendly matches, with the second match scheduled for Sunday. For Karmawandi, this is 𝗕𝗕𝗏, BBS News. In the ongoing BOB Bhutan Premier League, Tirang FC secured their second win of the season by defeating BFF Academy 1-0 at the Tirang artificial turf earlier today. The home side scored the match's only goal early in the first half through their Ghanaian striker 𝗲𝗲𝗏. Despite both teams battling evenly for the rest of the game, neither could find the back of the net again. The win keeps Tirang FC second from bottom but deals a significant blow to BFF Academy's hopes of finishing in the top 5. After the match, players from both teams shared their reflections with BBS. We are very happy to win today. We lost and could not play as expected against Thimphu City last time. We learned from our mistakes in the last match and made changes in today's match, so it went well. We lost today, but at our home ground we defeated them 3-0. Here they had the home ground advantage. Our boys tried hard, but we were unlucky and had some communication issues. If we play Tirang again, we will defeat them. A recap of the headlines. Agriculture and Livestock Ministry allocates 5 billion 𝗙 to implement fencing technology across 20 districts in the 13th 5-year plan. First phase of Bhutan's first utility-scale solar power plant in 𝗕𝗱 to complete by March next year. And Bhutan to host Bangladesh in FIFA International Friendly tomorrow. Players say they are ready. In the weather forecast from the NCHM, mostly cloudy to cloudy weather with light rain is expected over the country during the next 24 hours. And on Friday and Saturday, partly to mostly cloudy weather with light rain is expected over the country. Thunderstorms with gusty wind are likely over isolated places of the country during the same period. That is all we have from the newsroom. For more updates, visit us at bbs.pt. We're also on Facebook, X, Instagram and YouTube. Thank you for joining us. See you next time.
The Ministry of Agriculture and Livestock informs the general public that there is an outbreak of highly pathogenic avian influenza, commonly known as bird flu, in a backyard poultry farm at Ali village under 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝗄𝘀 under Dzongkha. 𝗕𝗱 is a highly contagious viral disease in domestic poultry and wild birds. The disease causes high mortality in domestic poultry. The disease is zoonotic and can affect humans, producing a range of mild to severe respiratory and gastrointestinal symptoms. Human infections with bird flu viruses can happen through contact with infected birds and their products. The outbreak was confirmed through RT-PCR on August 30, 2024 by the National Center for Animal Health Bhutan. The incident is fully under control and control measures are currently implemented with necessary support from the concerned agencies as prescribed in the National Influenza Pandemic Preparedness Plan and Standard Operating Procedures 2020. Poultry farmers are strictly advised to enhance their farm biosecurity to prevent infection and immediately report any sickness or deaths in poultry birds to the nearest office of the Department of Livestock or BFDA office or through their hotline numbers 1224 and 1555. Additionally, the general public is requested to extend full support and cooperation during the implementation of H5N1 control activities and report sightings of dead waterfowls or wild birds to the aforementioned hotline numbers. Any person found not adhering to this notification shall be firmly dealt in accordance with the relevant laws of the country. 𝗕𝗲𝗄𝘀 Hydropower Limited in 𝗕𝗕𝗦 will be charging the 33 kV line from Kurlung substation to dam via Adit 2 on 6th of September 2024 from 9 am and shall be kept charged thereafter. Therefore, the general public is advised to keep themselves and their animals away from the above electrical systems and refrain from any activities leading to the damages of electrical systems. The KHPL shall not be responsible for any mishaps for non-compliance to this notification. The Bank of Bhutan informs its valued clients that the BOB will be conducting critical maintenance on their credit card system from 12 am on 15th of September 2024 till 16th of September 2024, 12 am. During this downtime, the following services will be temporarily unavailable: credit card transactions on POS, ATM and online sites, corporate card transactions on POS, ATM and online sites, and online credit card portal services. BOB understands the inconvenience this may cause and they assure that they are working diligently to complete the upgrade as soon as possible. This maintenance is crucial for enhancing their credit card services and security. Therefore, all concerned are requested to plan your transaction accordingly or consider using their Visa debit cards as an alternative during this period. For assistance, please contact their customer service at 1095 or email at creditcard@bob.bt. Here's what's coming up in September. In Tigers and its symbolism, join contemporary artist Zimri as she delves into traditional Bhutanese icons and the profound symbolism of the tiger on the second episode of the Sustainable Finance for Tiger Landscapes Conference, on air on 6th September at 7 p.m. Next, on the fall of the Tibetan Empire produced by armchair academics, discover how the fall of the Tibetan Empire reshaped the Buddhist cultural world. On there, 12th September at 7:30 p.m. Explore the depths of the ocean in Oceanic Bounty by 𝗕𝗕𝗦 and uncover the amazing foods, nutrients, and medicinal properties found in marine life. On air on 17th September at 7:30 p.m. In celebration of Blessed Rainy Day, Kuzu Kids returns with a special episode exploring 𝗕𝗲𝗏, a festival marking the end of the monsoon season and believed to cleanse physical and spiritual impurities. On air 23rd September at 7:30 p.m. And get ready for the premiere of Team Bhutan's journey to the International Maths Olympiad, featuring 5 high school students who represented Team Bhutan for the first time ever for this prestigious competition. Watch their journey from Sarbong, Pambisa, and all the way to the United Kingdom to go head-to-head with math geniuses from 150 countries. On air 27th September at 7 p.m. For more information and to see an archive of our home productions, do visit our social media pages and YouTube channel. BBS Channel 3. Learn something.
Kuzuzampo, and welcome to this BBS program. I'm 𝗕𝗕𝗦. Today I have with me the EU Ambassador to Bhutan, the European Ambassador to Bhutan, Dr. 𝗕𝗵𝗿𝗵𝗵. Thank you for your time, Your Excellency. So before we talk about the relationship between the European Union and Bhutan, which was established in 1985, first of all, I'd like to congratulate Your Excellency for presenting your credentials as the new EU Ambassador to Bhutan. Can you tell something about yourself and what are you most excited about or excited to learn about or experience in Bhutan? Thank you. Thank you for having me today in your program. I've traveled a lot around the world, actually over 120 countries as part of my professional duties, and for long I was been eyeing a trip to Bhutan without even knowing that one day I will be accredited as ambassador to the Kingdom of Bhutan. So in a way for me it was a double pleasure to come this week for an important moment, the presentation of my credentials to His Majesty the King, but at the same time fulfilling a long-awaited dream of coming to this country. So it was really a very pleasant and a very ominous start for me in my assignment as ambassador, but also my private capacity to come and discover Bhutan. Now, talking about the relationship between European Union and Bhutan, EU has been assisting Bhutan in its developmental activities since 1982, I believe. So what do you have to say about the partnership and the overall relationship between the two parties? As you indicated, it's a long history of partnership. It's a relationship based on deep trust, respect on both sides for who we are, our traditions, and driven by a commonality of a view on how development should be done, sustainable attention to the environment, preservation of natural resources, human-centered development. And I think these have been strong driving force for enriching our relationship. So I could say that it has grown over time in a steady manner. And that's what makes our relation like a tree with very deep roots. It has grown up, but it has deep roots. And I think what we are looking at now, it's like these beautiful trees behind us. This is a relation that has grown and expanded over time. And along the way, we've accompanied Bhutan in its unique path of development. So that is really a story, I would say, of a groomed, well-tended relationship, and as part of very much reflecting the attention given to nature in this country. Talking about EU providing assistance to Bhutan, as you must be aware also that Bhutan graduated from the United Nations category of the least developed countries last year. So how is this going to impact EU support towards Bhutan? I think everyone has to rejoice and congratulate Bhutan for having achieved this important milestone, which is a sign that its path to development is successful. It doesn't really fundamentally change the nature of our relationship in the sense of the fundamentals on which we have built our relationship are still there. But as we move to a higher level of development, so do we adjust our cooperation, our budget support, accompanying also the good governance, both at central level but also in the districts. How we accompany the development of the exploitation of natural resources for hydropower. How do we also, for example, bring new instruments like the European Investment Bank, which we just signed this year a loan, 150 million euros for the production of photovoltaic, which are signs of precisely of this development. So we will continue, and it's not because there is such a graduation that actually we are pulling out. Certainly not. We are continuing, and we will maintain our commitment and our support to Bhutan.
EU has been assisting Bhutan, supporting Bhutan in terms of capacity development of the Parliament of Bhutan. Can you tell us why does EU consider good governance an important aspect to be assisted in Bhutan? So indeed, you refer, we have established back in 2019, it has developed over time a program called 𝗕𝗕𝗦 through which there is a phase 1, now we are in the phase 2, through which we support the parliament, the two chambers, but also the administration of the parliament. Simply, we are supporting the path led by the authorities, by the previous king, of embracing democracy. And the role of a parliament in a democracy is absolutely key. This is where laws are debated and voted. It's a mechanism of accountability, of oversight on budget and spendings. So it is the natural and essential part of a well-functioning democracy. So I must say our experience has been very positive, and we found in our different interlocutors, I met yesterday the speaker of the parliament and today the chairman of the National Council, and I think we are really in a lockstep in terms of advancing the good functioning of the parliament role. And as I said, it's about the administration, it's about the way they can exert their role. And I'm very glad to see that there is a very good interest and uptake. And it is really, I must say, driven by our Bhutanese partners. It's not, we are not imposing, we are not doing things, we are just offering facilities that can help them to do this. In this context also we have been discussing today how to increase woman representation, whether at the central level or at the district level, which is important. After all, women represent half of the population, and it's very important that they have also part and parcel of the democratic life, and they also could contribute to the political and democratic life in Bhutan. So you see, we have different ways of supporting the parliament. On the one hand, as I mentioned earlier, the local district, but also other parts of what make a thriving democracy, like the civil society organization. So it's a very comprehensive approach we have here in Bhutan, and I must say, and we must really congratulate the way Bhutan has shown maturity, seriousness, commitment for themselves to develop their democracy. Also, EU has been supporting, has been providing budgetary support to narrow the digital divide and also the overall digitalization in Bhutan. Currently, what do you think about this projects? I think the nature of development nowadays in any country, digitalization is a key enabler. If you don't digitalize the functioning of your economy, of your administration, it comes at a cost. So digitalization in a way can be a booster of development. And I think it is part, as you described earlier on, the graduation on the path as a middle income country. It's only natural that we embrace also that aspect of development. And I think this is really accompanying Bhutan on its path for a more agile, a more modern economy and also political functioning. So I think there's been a good program, and we will continue to support it. And one of the most prominent sectors that EU has been supporting in Bhutan is in terms of climate change and environmental conservation. And also globally, Bhutan has been known as a carbon neutral country. So are there any specific projects that EU is supporting in terms of like renewable energy and also environmental sustainability? I must say, any international partner, we have to be humble when we come to Bhutan, because Bhutan by itself has defined a very progressive, very advanced approach to the management of its natural resources, of its environment. The fact that by constitution you have provisions that really protect your environment, and
you must be commended, and you stand as an example in the world. Not only you're carbon neutral, you're carbon negative. Only very few countries can claim to be carbon negative. And that's the reason why, indeed, we are supporting not only conservation of biodiversity. My colleagues were recently at this tiger reserve conference, but also accompanying Bhutan in the development of renewable energies. So we've been supporting in the hydropower sector, but more importantly, as I mentioned, hydropower is a sort of baseload energy that you have, but it only covers part of the year. So by developing the photovoltaic, we can help Bhutan to sustain over the whole year cycle production of energy, renewable energy. So this loan of the EIB will contribute to that, and we will certainly, on the basis of the experience gained through this loan, certainly be accompanying other projects in this domain. We have come to know that EU introduced a sector budget support facility to Bhutan in 2010 during the 4th biennial consultation between the government of Bhutan and EU. But now, call it my ignorance or curiosity, why is there a need for a third external organization whenever EU provides a budgetary fund and it is meant to be implemented in the country? The budget support is to support the national budget. There is always an element that we bring through our project, which is in the form of providing technical assistance. And the fact of providing technical assistance is by no means a way of not showing respect or confidence. On the contrary, but is really to allow the quality use of by the Bhutanese authorities themselves. We are discussing about how there has been a reform for the public administration in this country. So all these efforts are pointing in one direction, is that Bhutan is really doubling down in having a quality management of its budget. And I think this is, on the one hand, what we want to see and accompany, but also there is an element which will be more technical, which is related to the way we function, that also provides this element of oversight. But as I said, that should not be seen by any means as either patronizing or lack of confidence, quite the contrary. Amid all the support provided by EU to Bhutan, does EU have any method to measure the success of its supported projects in Bhutan? I think in all what you would see, we aim at quality project. And not just because as a partner we are demanding, but I think for Bhutan itself to be very clear about what are our performance indicators, what are the specific objectives we're aiming at. So it may make us, as I would say, a demanding partner. Maybe we're not the most agile, but we're steady. We build foundations. As I say, we grow legs. And I think this is the quality of our partnership that should be recognized. And I must say, I've always find in my exchanges here in Bhutan very receptive interlocutors, and of course, if there are things that we could do better on our side, we are really ready to look into it. And I think it's a two-way process. But I think that's where we say maybe our distinct quality as EU. You know, the EU has been not only one of the longest partner of Bhutan, but also in terms of the level of support, we've always been in the top 3. And I think it's a sign of the seriousness we put into our support, and we will continue to do like this. EU has been supporting facilitating Bhutanese students to study in various European universities. So what do you think about this support by EU to Bhutan? I think, you know, we are trying to support Bhutan wherever Bhutan really aims at developing its sustainability. So we discuss about the sustainability in terms of energy, the sustainability in terms of its microfinancial management. But there is also sustainability in managing its human capital. And I think maybe at the end of the day,
human capital is probably the greatest wealth of the country. We know of some challenges faced by Bhutan. There is a significant attrition rate in the public administration. A lot of talented Bhutanese go abroad. It may be a source of remittances, but it's also good to bring back those talents to help and support the development of this country. So by offering access to programs such as Erasmus Mundus, it's also an opportunity for Bhutanese students to get exposure to Europe, to acquire skills and reinvest these skills in here. But I think this whole issue of mobility, sometimes it's more than mobility, it's migration. We're certainly something that we would really like to see advancing in a more modern way, because I really think both His Majesty's plans for visionary plans for the future of the country and also for supporting the development, you really need to have the people, the talents, and you have many. So I can't help thinking of, this famous phrase by Kennedy, don't ask what America can do for you, but what you can do for America. It's everywhere the same, and maybe Bhutanese who have had the chance to have access to education, to get public services and go and live abroad, maybe they can bring back to the country some experience, their talents. And if we can, through our programs, facilitate that, I think it's probably a great service we can do to Bhutan as well. Your Excellency, now I'd like to ask you a personal question. How long will you be here in Bhutan, and what are the plans when you are staying here? The main purpose of my visit was certainly the presentation of my credential to His Majesty. I took a couple of days extra to meet all the key interlocutors in the Bhutanese government, the Prime Minister, His Excellency the Prime Minister, the Honorable Foreign Minister, the Honorable Minister of Home Affairs, of Finance and of Agriculture, the heads of the two parliamentary chambers. So that was really the political context. I intend to come back, not in a distant future, because I want this to be a working assignment, even though I'm stationed in Delhi. I'm not resident, but it's not just only me. My colleagues also come regularly here. So you have a very active and dedicated team to support and work in Bhutan. So we've discussed precisely with the authorities in the coming month to come together with all the EU ambassadors of the 27 member states. So we are looking at dates, but I think in a few months we will be back. So, and of course the whole Team Europe, the whole European family, which is very committed. Even though some member states do not have accreditations to Bhutan, they are very interested. And what is great with Team Europe, each and every of our member states has something to bring. Maybe in the field of mobility, of students, of training. So I think it's a chance also for Bhutan to interact with the 27 member states. On a more personal basis, I wish to come back earlier, maybe in September, for the 𝗕𝗵𝗪 festival with my family, with my spouse and my two little daughters. That will be a great pleasure for me to get acquainted with the formidable cultural heritage and traditions of your beautiful country. So I think without taking any risk, I think I will be here quite often, and I hope to be able to also discover other parts of the country. I'm a tree hugger, a nature lover, so I would really like to discover your country in all its diversity. Now again, talking about about cooperation and strengthening the partnership between Bhutan and European Union, are there any new areas of cooperation that EU and Bhutan is currently exploring? I think there is one area where the authorities of Bhutan have told us that it is very important for them, is to relaunch the tourism, eco-tourism, quality tourism. And COVID has certainly had an impact. So how we can help Bhutan to relaunch its tourism activity is something that we will
we heard this request, and we will certainly are committed to help this. So that would be something that we will certainly take forward in the coming weeks and months. We are certainly also interested in learning more about this His Majesty's project of the 𝗕𝗕𝗦 mindfulness city. It is impressive in its visionary concept. It has created a lot of excitement and curiosity, and I'm not just talking about private sector, but also of our public administrations in Europe. So we look forward to know more about it, about the charter for the GMC, and how we can also connect what we do as part of our support to Bhutan, its 5-year plan, with the GMC. So knowing more about the GMC and see how we can develop synergies between our support to Bhutan and support to this central project of His Majesty is certainly something that we would also like to explore. Your Excellency, since we're running out of time, would you like to make any last remarks? Oh, I mean, as I said, it's a true pleasure. I mean, the presentation of my credentials have been a very moving moment for me personally. It shows the tremendous depth and the deep meaning that Bhutan attaches to the sense of hospitality, of welcoming foreigners, and I could feel that. Apart from the majesty of the ceremony itself, I also retain the generosity of His Majesty with his time in engaging us and discussion, and the smiles and kindness of all my interlocutors. So that was really something that I would say is a further incentive for me to come back soon. Thank you so much, Ambassador, for your time and enlightening us about partnerships between EU and Bhutan, and for letting us know how much dedicated EU is supporting Bhutan. Thank you. And to all the viewers, thank you for watching. Thank you. The Royal Monetary Authority of Bhutan invites sealed bids from eligible bidders for supply and delivery of annual quotation. A complete set of bidding documents can be purchased from the Department of Administration and Finance, Head Office, RMA, or can be downloaded from www.rma.org.bt. Tender documents must be submitted within 30th of September 2024 before 12:30 p.m. and it shall be opened on the same day at 2:30 p.m. Interested and eligible bidders may obtain further information from the administration section at 02323111 102-126 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service announces the date and time for conducting the Language and Proficiency Test for the post of 4 bilingual reporters. The Language and Proficiency Test will be conducted from 17th till 20th September 2024 in phase-wise at the BBS head office, 𝗕𝗕𝗬𝗓, Thimphu. All shortlisted candidates are asked to report for the test as per the schedule. 17th September, serial number 1 to 25, 9 a.m. to 1 p.m. Serial number 26 to 50, 2 p.m. to 5 p.m. 18th September, serial numbers 51 to 75, 9 a.m. to 1 p.m. Serial numbers 76 to 100, 2 p.m. to 5 p.m. 19th September, serial numbers 101 to 125, 9 a.m. to 1 p.m. Serial numbers 126 to 150, 2 p.m. to 5 p.m. 20th September, serial numbers 151 to 183, 9 a.m. to 1 p.m. Please refer to the list of shortlisted candidates, serial numbers and reporting times on our website www.bbs.bt. Candidates are requested to report to the BBS office as follows. Morning session by 9 a.m. Afternoon sessions by 1:30 p.m. For inquiries, contact HR section at 322-600 during office hours. Men tep kachi sawajin daga se shipsul biwina. Oh, why men lijum chitsewe gai? Ngagi de ani MMS di men kakong besa selam nebe ite.
Sui Lanka ki khatule MMS mi ki men lip sap chingo tebe de bate. MMS men lip dina amsu da alu ni shara lo pen to bigi se chulai shara chandi to. Iron da folic acid le di MMS de locked up ki dabe me. Oi ina devergent tiktera tanu. Ngan ngi alu da ngari zukham gi denlo. Se chu chin chi mithom ni me se chagi la de isa. Ngaete hema alu cha deb dolo debera noi. Hani gi ngalu nishu chim ma che ngi zukham ding di zo de keba bom ra sui. Tato nga da ngi alu ni shara zukham ding di mi di MMS ki karele inte. MMS menlip digi amtsu alu cha de mi chugi zukham lo kha chiwi gi chemen da chu chu su chim i. Longo kechi le labi shipchal da thiba chin. MMS menlip gi ai da alu ni shara zukham lo neba map ma che chu chawa lo Kevin chiwi menlip chi imbe shetup chunde yup i. Dimma che tato sowi khatule aida alu chugi tunlu iron da folic acid menlip di sechu nyui na cha kakthab lu mik di che chungne che ki lentap be shami diwal hap be MMS menlip di loktab gi Kevin yup be shetup chunde yup i. MMS menlip digi amsu sugi nishune se yara tam ma che alu chabi gi ne kablu da alu chimbi gi kablu udu ma chuba amsu sugi sukham ding dibe jane lo charobyo i. Gyukho da tumbi gi MMS lalen digi alu po no debi gi kablu chungku uni da kese mashu juni nyankale ka chup i. Kevin jachiubi jungtablo MMS menlip di rangi zukhar alu chate yup tenkel juwi gi nimle gochu de sagobi kha alu sap ke de Daudu gi ringlu jimbi kablu ya sagop i. MMS menlip dia domza zacha jimle sagobi kha ninta jindu macheba sagop i. Dibeu da MMS menlip di shigo gi chama me. Dibeu le amchu chugi sechu dembi gi shigo da shinde gi rikchu thote de ra sago. Toru so wilapcha da machiba men ga hype zanimyo. Da Dutse thola matamba jusu chibe menkana jujim nale randa aluni shara lu femwigi MMS ki menlep de lemba jowa chin taumela. 𝗕𝗕𝗬𝗓 Skill is now free. Avail the support from the Department of Culture and Dzongkha Development. Register today at www.𝗕𝗕𝗬𝗓.com. Download or update your 𝗕𝗕𝗬𝗓 Skill mobile app from the Play Store or the App Store. Ms. Tichan Wangmo, blood group A positive, 38 years from 𝗕𝗕𝗬𝗀 𝗔𝗳𝗬𝗏 Dzongkha has been suffering from an end-stage renal disease since January 2023 and requires kidney transplant as an ultimate treatment as per the treating physician's advice. Her immediate relatives are declared ineligible kidney donors due to incompatible blood group, medical complication and age factor. As a result, the family is left with no other alternative than to look for compassionate kidney donors. Therefore, potential and compassionate donors aged between 21 to 60 years with blood group A positive or O positive are requested to call 17660208 or 77255069 for kidney donation.